T-shirt. ഷാഹിദ ആരെടുത്ത് എന്റെ ഫോണിലൊന്നും കൊണ്ടുവോ? ഷാഹിദ
ടീഷർട്ട് എടുത്ത് വന്നപ്പാടെ കുട്ടി ഹലോ കരബായ് ഹലോ കരബായ് ബ്രോ ബൈക്കോ വീഡിയോ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ കോപ്പോ ഇനി മറ്റേ സാധനം തരുമോ? ഏത് പറയാ സാമാനത്തിന്റെ പേരെന്തോടണം? ഡിവിഷൻ പുഷ് What happened? ബ്രോ എന്ത് കാട്ടണ്? ഞാൻ ഇപ്പൊ വീഡിയോ അയച്ചേരട്ടോ, ടൈം ഇടുമ്പോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോ. കോപ്പ് കളിക്ക കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലേ? അപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ? കാരണം ബ്രോക്ക് എത്ര എടുക്കാണ്ട്? എനിക്ക് മറ്റേ സാധനം വേണം, 3 കിട്ടിയില്ലേ? എനിക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഏത് 3? അതോ? അത് തരാ. അന്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ? ഏതെന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എത്ര ഉണ്ട്? അതല്ല പറഞ്ഞതേ, മറ്റേ ഒളിവർ ഖാന്റെ 20 വേണ്ടേ? അത് കഴിഞ്ഞോ? അത് കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ കിടന്നോട്ടെ, അത് പയ്യെ ആയിക്കോളൂ. എന്ത് പയ്യെ? ഈ ആഴ്ച 4 ദിവസം ഉള്ളു. അത് പയ്യെ അതാവൂലേ, നമുക്ക് ഇത് കളിക്കാം. കളിക്കാം. 20 കളി കളിക്കണം, ഓർമ്മ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ പോവും, കയ്യിൽ നിന്ന് പോവും മുതല്. പിന്നെ സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. അതിന് സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കേറണം. അത് ചെറുതെ അയച്ചു തന്നിട്ട് ഞാൻ കേറണം. നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ഗോൾ കളിക്കാം കോപ്പില്, അല്ലേ? അല്ലല്ല, കോപ്പിരുന്ന് കളിക്കാവോ? അങ്ങനെ ഓക്കെ. നായക്കടേടോ ഒന്ന് ഒരു രസ്കറോക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ.
ഹലോ, ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോളുണ്ട്. ബെൻബോൺ എത്തിയിട്ടില്ല. ബെൻബോ എന്തോ മൈക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിടേ ഭയങ്കര. ശരി, നമ്മളെന്തായിരുന്നു ഒരു കോപ്പ് കളിക്കണോ? നമുക്കൊരു കോപ്പ് കളിക്കാം. നമുക്കൊരു കോപ്പ് കളിക്കാട്ടാ. ചേട്ടൻ കയറിയാ? ആ കയറി. ഞാൻ ഇതിലിട്ട റൂമിലിട്ടാ ചേട്ടന്. ആ റൂം കിട്ടാം. ചേട്ടാ 29 15 40 13. ചേട്ടാ ലീഡർ പ്രിഫറൻസ് ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കാ. ഹലോ, ബെൻബോണുണ്ടോ? നമ്പർ കൊടുക്ക്. നമ്പറോ 29. ഒരു മിനിറ്റ് വരണേ. അസോടെ ഫോർവേഡ് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം? കോപ്പല്ലേ? ഫോർവേഡ് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം? ഫോർവേഡ് എല്ലാരും ഉണ്ട്. 15 ബെയിലിനെ മാറ്റില്ല, വേറെ ആരല്ലേ മാറ്റിക്കോ. 40 13. ഒരു ഫോർവേഡ് മാറ്റിയിട്ട് ലാറ്റ അവിടെ കിടക്കട്ടെ. അവിടെ ഒരു കുറഞ്ഞ ഫോർവേഡ് പറ്റുമോ കിട്ടേക്ക്? കൺട്രോളർ എടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, സെറ്റ് പണിക്കോ. അസ്കർബായന്റെ ലീഡർ. മുടിവൽധാരനെ കണ്ണാണില്ല. ലൈവ് പിങ്കി വൈ വന്നു. പിങ്കി വൈ മുസ്താജ് ബാബ, മീശക്കാരൻ ബാബ. ഇതൊക്കെ പേരാണല്ലേ. അത്രയില്ല. മാറ്റിയ ഫ്ലാറ്റ് നടക്കാത്ത ബാറ്റ് ബാറ്റ് ജുറുണ്ട്. ചെക്കുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഒരു ഭാഗ്യമില്ല കേട്ടാ. ആരെയും ഒന്നും നേരത്തെ കിട്ടണോ? അന്ന് ഫ്രീ കിട്ടിയതല്ലേ?
ഞാൻ അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അന്ന് PC-ൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ആ നല്ല ആരുമില്ല. എക്സ്ട്രലിലെ ടീം മാറ്റണോ? ആരും കാണാനില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. ബർക്കാമിനടുത്ത് മാറ്റിക്കോ. നല്ലതാ. ഈ ഉള്ളതില്ല. എംബാപ്പേനെ എന്നിട്ട് അടുത്ത ഹാഫിൽ ഇറക്കി. ആ റോഡ് ബുള്ളറ്റ് നെയ്മർ റോഡ് ബുള്ളറ്റ് ഇറക്കി. ബുള്ളറ്റ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അയാൾ ഇതാണ് മറ്റേ സൂപ്പർ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഡിസൈനിനെ മാറ്റി മാർക്കിനൊക്കെ ഇറക്കി. മാർക്കിനസ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ അല്ല, മാർക്കിനോ ഡിസൈൻ ഇറക്കിയിട്ട് ആ ഡിസൈൻ ഇപ്പൊ കിടക്കണോണ്ട് വാൽവറിന്റെ ഇറക്കി. വാൾവറിന്റെ ഏതാ? വാൽവറിന്റെ അറിയില്ല. അത് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് അല്ലേ? DMF-ൽ ഇത് വേണ്ടേ? ഡിസ്ട്രോയർ ആക്രമണം വേണ്ടേ? വേണ്ട ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ഇറക്കി. ഡിഫൻസ് പൊട്ടുട്ടോ. അവിടെ എന്തോ പ്ലേലിസ്റ്റ് വരുമ്പോ കുറച്ച് അവർ പാട്ടാണല്ലേ കൂട്ടിനിറക്കി. എന്റെ നാലിലോട്ടുള്ള വയലിരിക്കണം. ഞാൻ എന്തോ ബ്രോ. ഓ എന്ത് വൃത്തിയുടെ പ്ലെയർ. എന്റെ വിളിച്ചേട്ട കണ്ണം ബ്രോ ഞെട്ടു. കയറി എങ്ങനെ എടുക്കും ശ്വാസം? നാളെ മുട്ടുൾ രോഗം ഓടി ആരുടെ പ്രാസം. വെറുതെ പറയണ്ട, ഞാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ബ്രോ? ആ പാട്ട്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. If you're just joining us, we are already underway. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just because he's 6'6", Peter. He's got great reflexes, wonderful positioning, and he's a strong defensive leader. I think opposition defences will also need to watch out for his long throws. They're quick, they're accurate, and the source of many a good counter-attack. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Well, he can't say now that he hasn't been warned. I don't think you need to be an expert lip reader to know what's being said here. And that's gone loose. Timber made a surge from full-back, as it turned out unsuccessfully. And played for a throw. അവിടെ ബർക്കാമുണ്ട്, ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അവസാനം അവന്മാർ അടിക്കുമ്പോ അടിച്ചു കളയാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളെ കളിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരാൾ വരം. And here's Nedved, Bergkamp, good ball, and the finish! Oh, and they really should have been made to pay. Well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. And he was quick to react.
Well, both starting the game at a pretty decent tempo. Well played. That has snuffed out the danger. കിട്ടല്ലേ കിട്ടല്ലേ And that's gone behind for a goal kick. Cannavaro picks it up from the goal kick. It's a sharp pass. Scholes unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Mbappe. He's looking wide. Nedved could try cutting inside here. Defending of the desperate variety. നമ്മുടെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു No goals as yet. Valverde. Now looking to orchestrate a counter. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And there's his chance to lead the counter. Now it's Haaland. Now this could be a chance. Bonucci clears it away, pinches it off him. Now it's Bergkamp. Can he get it through? Out of play for a goal kick. ആ പട്ടിക്കാൻ ആളെ കളിപ്പിക്കാൻ ഓന് മെസ്സിനെ കിട്ടിയാലും പറയേ ഇയാള് പോലെ അത് ശരിയാണ് ഓനിക്ക് ഇങ്ങനെ മറ്റേ എന്താ പറയാ He's had it nicked away. Nedved can see things others simply cannot. സ്ലാട്ടുള്ള ചേനക്കാരൻ Timber kept aware. തീർച്ചയായിട്ടും It is reclaimed easily. If they want to counter, they could do with more speed. And that's the end of that. It all started well enough. അതിനേക്കാൾ ഞാൻ ഭേദം It's bounced back off the post. മാർക്കിംഗ് ന്യൂസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ Deftly away. Scholes looking to penetrate opposition lines. Look at the space here. And the shots! And he was there to get a vital touch. Haaland really must be thinking what he has to do to score there. Barcelona with the corner. There first. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. And he's intervened well there. Scholes. Fiore. Oh, shooting chance! That's really well cleared. And reclaimed it in a trice. It's come to nothing. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Now it's Haaland. There they go, hunting in tags. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. It's a cute ball. I think that's offside. Yes, it is. That's really well manoeuvred. Scholes. Here's Haaland. Hello, Abin bro. And it's Nedved. Neymar. Valverde. നല്ലൊരു പാസ് And he's heaved it away. And they're quick to get it back. That is ended up in no man's land. Now it's Mbappe. Kukcu is the team's great visionary. ഞാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പ്രായം Knocks it out wide. Maldini. There they go, hunting again. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Eder Militao. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break.
പ്രായം നോക്കരുത്, നമ്മളിപ്പോ ഒരേ പ്രായത്തിൽ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അല്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് മര്യാദക്കാണ് നിന്നത്. ഭയങ്കര സ്കില്ല് ഇട്ടെന്ന് നീയൊക്കെ 2 കൊടുക്കാത്തോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കളിക്കുന്നത്. പീസ് കിട്ടിയാ ശരിയായാ തെർമല് എന്തോന്ന്? That gets things going for the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Here's Haaland. Can they get him away? And it's Marquinhos. Well, that is one way to stop him. Scholes knocks it into space. Oh, he's found support out wide. Oh, that's neat. ചെക്കന്മാര് നമ്മളെ 3 പറ്റിക്കിണ്ടല്ലേ. Well, he got rid because he was under pressure. And that's been won straight back. Bergkamp. And there's green grass ahead of him. He's picked his way through. Oh, this is a great position. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Tries to play it through. Bergkamp showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. That has not gone well. And if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. Chu showing good feet. This looks promising. Marquinhos did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. What a throw in. Great vision. Bergkamp providing an outlet on that flank. And the assistant referee rightly gives him offside. Now it's Scholes. That pass isn't the best. Yet always looking for that half a chance. Now that looks a decent ball, and he's there to make the challenge. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Oh, that's fabulous. Now it's Haaland. Shot, surely! Corner number 2 then. കാണവാരം നടക്കൂല ഡിഫൻസ്. അപ്പൊ 2 ഡിസ്ട്രോയർ ആയ ഡിഫൻസ് പൊട്ടൂലേ? ഒന്ന് മാച്ചപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പിങ്ക് മാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ ആളെ ചെയ്തുതരാം. നീ റൂമിട്ടോ അറിയാലോ, നീ റൂമിട്ടോ. ഞാനാണ് ഏറ്റവും നല്ല കളിക്കണ്ടെന്നോ?
നിങ്ങളാ ലീഡ് എന്നാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. Substitution for Leverkusen. Number 10, Neymar. Number 21. And it's been taken short. And it's played in. Bullish header! Oh, taken with style. ചെക്കന്റെ കാട്ടിയില്ലേ The breakthrough arrives at last. That is a fine Check goal, out the really goal. efficiently done. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong ഏയ് forehand ചെക്ക് behind that അങ്ങനെ one. അനുകൂലല്ലോ ചെക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലേ Barcelona have taken the lead. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. He's in a... That is Snuta! And a terrific save from the keeper. Batistuta clearly thought he had the beating of the keeper. ചെന്നോ ചെന്നിട്ട് വലത്തെ കൈയിടാ എപ്പോഴും കിട്ടൂല And that has been cleared. It's loose here, and they'll want to reclaim it. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. And here's Bale. Rijkaard. Just a quarter of an hour to play. Now it's Mbappe. Now it's Raul. He's a sharp little ball here. And the shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Bumps him off it and wins back the ball. Now it's Mbappe. Just eases him off the ball. It's good running with the ball. അവന്മാരിപ്പോ ഒരു ഗോൾ It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Thinks about the shot. Roll was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Stood up well to him അങ്ങനെ there. ഉണ്ടാവൂലേ They'll want to make the most of this turnover. That's alert and sharp and very well played. And it's Marquinhos. Bale, great ball, and he's in here. Goes for a shot! He scores! 3 minutes, and we're all square again. That was a given. It always was. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Cleared away. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Oh, that's well spotted. Added time going up here. It's 3 minutes. Oh, he's been caught napping. Can he get on the end of this? Foul. Golden And a free goal kick in a അല്ലേ very bro? dangerous Golden goal ആ? area. അതെ അതെ I think we've got just about enough time for this free kick. Well, it's quite simple. They have the best man for the job on it. Maldini. Pull it. There's the header! No, he didn't quite meet it right. അതെന്താ അങ്ങോട്ട് പോയി ഉദ്ദേശമൊക്കെ ശരിയല്ലേ Well, that tackle was certainly sturdy. And here's Nedved. And that will be the final act. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin. എന്തോ നീല കുറെ കിട്ടി
മൂന്നും അടിപൊളി സാധനങ്ങള്. നാ- ഇതില് നാലെണ്ണം ഇതിലത്തെ ഏത് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തോ. എനിക്കെല്ലാം ആയി. ഞാൻ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണ നേരത്തെ പരുത്തി. ഒന്നെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ 3 സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആ കാലം കിട്ടാൻ ഈ മഗിലും 2 എനിക്ക് ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഒന്നേ ടോപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ടീച്ച് മെദാഷ് 1 അങ്ങനെ. അല്ല മക്കാവ് മകളും ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് മക്കും 3 സെലക്ട് ചെയ്ത്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒറ്റകളുടെ എല്ലാം കിട്ടി. അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമേ കോപ്പ് വിളിച്ചാൽ തീരുന്നു. അത് എല്ലാരും വേണ്ടേ. കൊടുക്കാലേ ആ കോപ്പെടുത്തു. അസ്കർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്. ടീം എനിക്കാ ലീഡർ എനിക്കാ. ലീഡറോ? ജിടുത്തോ എടുത്തോ ലീഡർ. അയ്യോ ഈ കൊടുത്താൽ മതി. പോയിട്ട് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി. നീ ഈ കൊടുത്താൽ മതി. ആ ഇവ രണ്ടാളും യെസ് ലീഡർ. അസ്കറിന്റെ ഞാൻ എടുത്താൽ ബെൻ ബോയ്സ് കൊടുത്താൽ മതി. സോപ്പ് കൊടുത്തോ. ഞാൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ എടുത്തോ. ബാഡ് പോസ്ചർ.
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. There's the whistle. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, I would think that this fella Valverde's role is going to be so key here. Bullish header! Oh, it's come off the upright. And he's heaved it away. Oh, it's come loose. Oh, he's going to be disappointed with that. Bergkamp. Bergkamp! Oh, what about that? Finally! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Paris Saint-Germain are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And that's the end of that. It all started well enough. Nedved. He's got away. An instinctive delivery. Can he finish? I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. I bet you the keeper's very relieved. That's an imaginative pass. Gullit calmly anticipates. Excellent challenge there, uncompromising. And he's only too happy to take that back. Paris Saint-Germain leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Ruben Neves gets over and intercepts. Valverde makes the interception. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Pedri wins the duel this time. It's Bergkamp! Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught on it here. Fired deep towards the back post. Well, he got rid because he was under pressure. Pedri, very much a man of this moment. That's just playing it safe and simple. Shevchenko gets flagged offside. Oh, he's burst, he's gone for goal! And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Another corner. Any better luck this time round? Barcelona have their second corner now. And that has been knocked clear. And now they can spring out of defence. Now it's Shevchenko. Great vision. And it's Cannavaro. Now, can they get him away? Serginho gets into a good position. Cleared without hesitation. Couldn't squeeze it through. Bergkamp.
Pullet is the distributor-in-chief, always looking for movers. If they want to counter, they could do with more speed. That pass isn't the best. De Bruyne could move up a gear here. Backhand! Oh, taken with style. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. And yes, it's him again. Paris Saint-Germain are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Back in possession and ready to go again. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Goulet. Oh no, no circumventing this opponent. And he's there to belt it away. Well, he's done very well to take that back. And it's Neymar. Now who's going to be first to this? Right, Shevchenko. Marmouche. Well, that was well positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to goal. And this is Neymar. Nice looking ball. Oh, that's a key interception. And the half-time whistle goes. Any opinion you'd like to express on the first half? Paris Saint-Germain certainly can feel happy about how things have gone, but now isn't the time to take their foot off the pedal. They need to keep pushing, keep imposing, don't leave the door open for the opposition. Paris Saint-Germain in control at half-time, 2-0. So off we go once more. Valverde looking to play him in. Pedri spread out to the left. Shevchenko, and this is Bergkamp. It's Bergkamp! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And there's your hat-trick hero. He is simply indefatigable. And that is stunning, just too hot to handle. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. And with that, the hat-trick is complete. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. Paris Saint-Germain find a position of real strength now. Maldini. Thuram. De Bruyne. Now he's got space here. Oh, he's managed to get himself offside. Oh, there's a probing ball. Oh, that's well spotted. Nedved can so cleverly bypass the press. Oh, well played. Paris Saint-Germain are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. He's through, now is he in? Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Just eases him off the ball. Played into space. Gets into some space.
Serginho's cross, expertly cut out, really nicely done. Deftly away. Oh, this looks sharp. Marmouche. And Serginho. Looking for options for movement. Van der Ven cuts it out. Oh, what a big... Oh, here we go. It's in! Just cruising! They are cruising! And it has to be said, an absolute gift. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. Paris Saint-Germain are having a ball here. And it's Gullit. Now that looks a decent ball. He's in a great position here. Showing good feet. And he's whipped it across. Oh, he had to make that, and he did make it. No, he's not getting past him there. No, it's Bergkamp. Oh, perfectly measured that. Shapes to shoot! He's got it all! And this is getting ridiculous! Like crazy! Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. Things looking so easy, almost too easy here. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Oh, terrific save. Well, goal to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. കിടങ്ങി വന്നോ അടിച്ചോ അടിച്ചോ അടിച്ചോ. And now a sudden chance to counter. Gullit, and he's in on goal. And the assistant referee has his flag raised for offside. കാണാണ്ടോ ഓപ്പല്ലേ എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്ലെയർ. കളിയാണ് കളി കളി. ഇല്ല ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ. ഞാൻ ഇന്നെ നന്നായി ആയിരുന്നില്ലേ. ഓപ്പൺ ബോക്സ് കിട്ടിയിട്ട് പുറത്തോട്ടടിക്കും. Valverde kept his eye on it, and he's there. And here's Mbappe. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. That's for safety. Marmouche. Now it's Mbappe. Could try cutting inside here. Flings in across. That pass has been well intercepted. Knocks it into space. There's the shot! Paris Saint-Germain are looking to break at pace. Valverde spots it and intercepts. Marmouche, and that's a dangerous ball. Real chance! Oh, he's kept it out, that's a great save. And it's Neymar. He's a sharp little ball here. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Nedved. Aims beyond the defence. Oh, well played, well sorted out. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. No second thought, a straight red card. Well, he stayed down and is in very obvious discomfort here. Well, he waited a little while, but it does seem that the referee was eventually convinced that was a clear enough chance he denied. Well, it's never nice to see something like that, is it? But that's what it says in the letter of the law. He's got to go. Ruben Neves! With 3 goals to his name and looking for more. Bergkamp. And that has left him in a heap. Well, this is surely their last chance. Ruben Neves. Delightful ball. Pedri. And that's it.
Paris Saint-Germain looking by any yardstick formidable. Truly enjoyable to watch and clearly so together. That was a terrific day for them. Bergkamp, hat-trick scorer, massive game from him today. Interceptor, maestro, air What are your master. thoughts on today's game then, Tim? Marathon, I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. That's it for tonight's match. പാസിക്ക് 75 വെൻബോണ് മൈനസ് ഇറ്റ് അതെന്തോ ഈ പാസിക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കുറച്ച് കറക്റ്റ് അല്ല അതാണ്. നാണുണ്ട് കളിച്ചാൻ നാണുണ്ട്. എന്നെ കോമൺ ഇട്ടോ ആരെങ്കിലും എടുത്തോട്ടെ. എല്ലാരും മതി. അത് ദുരന്തമായി 29 എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെ 72 ആ കോപ്പാണ് റഷ്യ. എനിക്ക് തോന്നണില്ലേ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞ നമ്പർ പോണ് 29-39. ലുലുവില് ഉച്ച സമയത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നല്ല നോൺ വെജ് പൊതിച്ചോറ് കിട്ടുന്ന കാര്യം അധിക പേർക്കും അറിയില്ല. അത്യാവശ്യം ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. 110 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. ചോറും സാമ്പാറും ഉപ്പേരിയും 2 പീസ് ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഒരു വേണ്ട ബ്രൂട്ടൽ. അയ്യോ അത് വേറെ സെക്കൻഡ് ടീം ആണ്ടല്ല. അതെ സാരമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നോട്ട് ഇടാണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടീം ആവാം. അത് ശരിയാണ്. അത് നല്ലതല്ലേ. എന്നാ ഗോളടി അടിച്ചാ വെളി എന്നിട്ട് 2 എണ്ണം. അതിനാണ് പണ്ടാറ ഗോള് അതാണ് എന്നെ തകർത്തത്. അത് ആക്ച്വലി ബെർഗാമിന്റെ ഒരു കളി ടിപ്പിക്കൽ ഗോളാ. മറ്റേ റിയൽ ആഴ്സണൽ നിന്നിട്ട് അതുപോലെ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ബൈ. 5-0. ഓക്കെ ബൈ. റബീസ് ബ്രോ കണ്ണം ബ്രോ നമ്മളെ അബിൻ ബ്രോ റവീസ് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് രമേശ് ബ്രോണ്ടാണ് പ്രശ്നം. വേറെ ഒരു രണ്ടാളും കൂടി നമ്മളെടുത്ത് ഉടുക്കും. ഓക്കെ ബ്രോ ഫിനിഷിങ് വിഷു ആൾ ദ ബെസ്റ്റ്. നല്ലൊരു ഫിനിഷർ പോലും ഇവിടെ. ബ്രൈമുക്ക് ഇല്ലല്ലേ പെൺമോണെ. എടാ അവന്റെ ഗോളറിന് എടുത്തോ, കണ്ണമ്പ്രോടേന്ന് ഗോളിന് എടുത്തോ, CF-ന് എടുത്തോ, ഹാജിന് എടുത്തോ, പിന്നെ സാവി സിമൺസിന് എടുത്തോ, ഹാജി സൂപ്പർ, റൈക്കാർഡിന് എടുത്തോ, സെർജിനിയോന് എടുത്തോ. എപ്പിക് മറ്റേ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടന് ഷെവ്ചെങ്കോനെ ആദ്യം ഇറക്കി വിടാം. അറിയാൻ പറ്റുന്ന ജെഴ്സി ഇടണേ. ഞാനല്ല ആരാണ് ചെയ്യേണ്ട ആള് ചെയ്തോ? ഇവനാണ്. നീയാണ് ആശ്രയല്ലേ, നീയാണ് ടീം സെറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ. മർമോഷ് ഫോമിലല്ല. അയ്യോ നമുക്കിപ്പോ ബെർഗാമ്പ്, ഹാജി, ഗൂളർ, സാവി സിമൺ. നീ ഇപ്പൊ വന്ന അങ്ങനെ ടീമില്ലേ, അതിന്റെ മാക്സിമം റേറ്റിംഗ് നോക്കിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടോ. കോട്ടോ മൈക്ക് മാഗനെ മാറ്റിട്ട് കോട്ടോനിട്. സബി കിടക്കണ കോട്ടോ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടോ. പിന്നെ ഗൂളർ, റൈക്കാർഡ്, സാലിബ, വാഡർവൻ, എംബാപ്പെ, LMF. കിടന്നോട്ടെ. AM, സാവി സൈമൺസ്. മതി റെഡി എടുക്കട്ടോ. എനിക്കറിയാം ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നീ. എന്റെ മാനേജർ അല്ലേ LBC. LBC അല്ല, ഇത് ക്യുക്ക് കൗണ്ടറാണ്. LBC ഒന്നല്ല. ഓടാ കൗണ്ടർ അല്ല. എന്താ പരിപാടി തേടാ? ഇത് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റീവ് മാച്ച്. ആരെങ്കിലും സ്പിന്ന് ചെയ്തായിരുന്നോ? എനിക്ക് മറ്റേ ഇവനെ കിട്ടിയടാ, ഡൊണാഡോണിനെ കിട്ടി. നോ പ്രോബ്ലം.
എനിക്ക് ഗുളറെ കിട്ടി. അവര് ഹൈ ടീമാണ്, നമ്മൾ തോറ്റാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു വലിയ ടീമാണ്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. ബാപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ലിങ്കപ്പെടായിരുന്നു. Thanks, Peter. It's great to be on board. Few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. So it's down to business here. It appears to be a 4-4-2 formation, Jim. Reminders of a golden era in English football, I should add. And it continues to hold its place in the modern game. Playing a second striker runs the risk of being outnumbered in midfield, of course, so with the wide appearing and fullbacks, plenty of running has to be part of their play. And of course, the right service into the box. And it's made its way to him. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. It's more a remarkably good strike rate, actually. Very true, just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. Cross. Now it's Mbappe. Now it's Bergkamp. Chiellini lays it long. No, that's been intercepted. Goulet. He's a sharp little ball here. റമീസ് പ്രോ പ്ലെയറെ സ്വിച്ച് ചെയ്യത്തില്ല, അതാ റമീസ് പ്രോ കുറച്ച് വരുന്നത്. That's Shevchenko. ഡിഫൻസ് ചെയ്യണം. But it's lofted through here. Oh, that was vital. Neither side especially adventurous early on. He's getting hounded, really hounded. Bergkamp really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. Just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Well, neither defence has had a wake-up call yet because neither attack has turned up. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And the assistant referee rightly gives him an offside. ശരി ആയിക്കോട്ടെ. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. He is through here. Manchester United upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. And they're quick to get it back. Can he get it through? And Shevchenko! Attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. Zanetti. Shevchenko. Time. Excellent interception. That has been cut short. Now it's Bergkamp. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Maldini promptly onto that, and that is that. Can he get on the end of this? Shevchenko! That was no routine save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. By Leverkusen with their first corner. The first in the game for either side, actually. Xavi Simons attempts a clearance. And now a sudden chance to counter. Messi. Well, played right into his path. Engages and forces him off the ball. Dealt with nicely by the defence. Could move up a gear here. And he's intervened well there.
Oh, what a mistake! എന്റെ ബ്രോ Oh, just skips past it. And Shevchenko! നല്ല സ്റ്റെപ്പ് വന്നേ ഒരു പിടുത്തം വന്നു. The ഞാനല്ല. breakthrough strike. And that is Mourinho. about as cool as they come. He picked his spot expertly. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Bayer Leverkusen have broken through. It's 1-0. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. ഫ്രണ്ട് കളിക്കണേ, പ്ലെയർ സ്വിച്ച് ആവുന്നില്ല. Lovely feeding is such a good mover. രണ്ടുപേരാണ് വന്നേക്കണത്. Genuine ഞാൻ physicality. ബേക്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എനിക്കറിയായിരുന്നല്ലോ പോലെ. എടാ നീയേ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് Really should be happy to let this half run out now. That's a foul in a dangerous ഫ്രീ area. കിട്ടണേ, ഏതാർക്ക് ഫ്രീ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. Obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? Meaningful ബോക്സ് കവർ ചെയ്ത് Big chance here to level it up. Fair attempt, just the wrong outcome. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. That is ended up in no man's land. And it's Nedved. Serginho is one of the key ingredients in the team's attack. Now that looks a decent ball. That's beautifully weighted. And that's a simple one for the keeper. Simons. And there's the end of the first half. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all very much up for grabs. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say that either overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Bayer Leverkusen happy to have the lead in a tight old game. മാറ്റി അതെവിടെ എടാ ടീമില് ഓട്ടോമാറ്റിക് മാച്ച് സപ്പോർട്ട് അതിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏളിയിട് കേൾക്കണില്ല പെരുവാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ early. ഏളി ഓക്കെ ഇനി ഞങ്ങൾ കൊടുത്തോ റെഡി കൊടുത്തോ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരണ്ട നമ്മള് രണ്ട് അങ്കർമാനും ഇതിലില്ല പെരുവാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഓക്കെ പെഡ്രിനെ ഇടട്ടെ ഞാന് ഈ ഇയാളെ മാറ്റിട്ട് പെഡ്രി അല്ല കളിയാണ്. Substitutions taking place. Here we go again then. A solitary goal. That has been the crucial difference. Bayer Leverkusen do look as though they've made a half-time change here. Well, I think it's the perfect time to make a change. Here's a chance! And that is a save of real quality, not easy by any means. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. And it's Koundé. Looking for options for movement. Put it in acres of space out wide. Pass somewhat off target. There's a searching pass. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Tries to pass it through. Now it's Mbappe. He's found a way through. Bergkamp. Now it's Simons. And he can clear it away. Turns back here, probably the best option. This looks promising. Goulet. Quality ball.
That's very disappointing, it has to be said. എടാ എന്താ നീ കാണിക്കടാ? Oh no, what has ആരുണ്ട് happened? ഇത്? Big chance! And he hits the net. അവനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുള്ളി മറ്റേ വൈകിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഗോളി കണ്ടില്ലേ? കൺഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഭയങ്കര വര വരുന്നത്. ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ മറ്റേ സ്പ്രിന്റ് വട്ടം The പ്രസ് ചെയ്ത് invitation was clear Ah, and it was അതായത് accepted shoot with the ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ utmost വെച്ച് glee. Well, the defence were being far രണ്ടാൾക്ക് too casual ശരിക്കും there, മൂന്നാളേക്കായി Peter. Far advantage too കൂടുതൽ slow to തോന്നുന്നു. switch on to the danger. ഹ്യൂമൻ എറർ. That's the kind of thing that makes managers go കണക്ഷൻ crazy. കുറവുണ്ടല്ല. അതുമല്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അല്ലേ? യൂറോ കളിക്കണ്ട ആരെങ്കിലും ഇല്ല So ബ്രോ, that's യൂറോ two now കളിക്കാറില്ല. without reply. We're looking at a very different sorry, game now. sorry. The command has been established. കൈ അറിയാതെ Referee's given a throw. ബ്രോ ആരെ കിട്ടി രസല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവനെ കിട്ടി ബ്രോ, ഡൊണാൾഡോണിനെ കിട്ടി. റോബർട്ടോ ഡൊണാൾഡോനെ. എനിക്ക് മറ്റേ മാർക്കോസിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത Oh, that is എടാ നീ asking for trouble. ഡാഷേല വീട്ടിൽ He's ബോൾ whipped മിസ്റ്റേക്ക് it across. വെറുതെ Good ഡാഷ് read. ചെയ്തിട്ട് Needed to മറ്റേ be. കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി. ഇല്ല നീ കിട്ടിയില്ല വാ. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Oh, he's been caught napping. ഒരു He's through now. Is he in? പാസ് ചെയ്തു. That's going to go a long way. നോ പ്രോപ്സ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തീർക്കേണ്ട കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്തു. അതാ അവൻ Played in deep. And that should get the job ഷൂട്ട് done. ചെയ്യ്, നമ്മളെ ചുണ്ടിക്കല്ലേ. He's gone for നല്ല goal. ഷൂട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. Too close for comfort. Looking to play him in. Great ball if he can get there. ക്രോസ് And he's managed to get free. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, well played, well sorted out. അത്ര കയറുള്ളൂ, കയറുണ്ടാ. And they're not going to make any further progress now. That's a cute ball. I think that's offside. Yes, it is. Substitution for Manchester United. Players The changes then in quick succession. Well, I think his job here, Peter, is going to be to reinvigorate that attack. Just change the rhythm up front. Aims beyond the defence. അയ്യോ, പാസ്. Van der Ven kept his eye on it, and he's there. Oh, played right into his path. Maldini does really well to win the ball there. ഇതേ കണക്ക് തട്ടിയപ്പോഴാണ് ബോൾ മിസ്സായത്. പക്ഷെ നീ നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നടാ, നല്ല സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സ്പീഡിലാണ്. Now it's Bale. Done delicately. Hullet. Well, now here's a good battle. Bicep to bicep. നോക്കണ്ട്. Now it's Shevchenko. Shevchenko plays it in. That's an excellent interception. Serginho. ആരുണ്ട് ഇത്? നോക്കി നിൽക്കല്ലേ Is over the line. ഒന്നെങ്കിൽ അവനോട് ഇക്കത്തെ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ നോക്കിയേക്കാണ്. Number 17, Goulet. Number 27, Serginho. Number 8, Looking for the run. കളിക്കണ്ട. Shevchenko! Number 11, Messi. Number 5, Vadio. Number 21. Defending was strong and firm. Lewandowski is onto it in a flash. And he's there to retrieve it. Now it's Lewandowski. He's got away. Now Tiki bro. shot! Oh, should have put that away. Well, they've got a big enough job on their hands as it is, Peter. They really need to be putting those chances away. പറയണ ഇത് നടക്കൂല. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. And it's Nedved. Shevchenko. Shevchenko was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. പേടിക്കണ്ട. Oh, that's ambitious. നല്ല കോൺഫിഡൻസ്. Now it's Bale. And this is Shevchenko. Nedved. ക്ലിയർ. Searching pass he's played there. He cuts out the supply. That has not gone well. Now, can they get him away? Now it's Bergkamp. There's no flag.
Oh, he's been caught on it here. Board shows there will be 3 extra minutes. Saliba cuts it out. So that's it. It is all over. Bayer Leverkusen can take all the spoils, and it is nothing less than what they are perfectly entitled to, following this splendid display of poise, potency and proficiency. Voted man of the match and deservedly so. Your final thoughts, Jim? Bayer Leverkusen definitely impressing me here, especially the way that attack ഒരുപാട് ബോൾ പാസ് whether വന്നില്ല. it was link up play, പ്ലെയർ running സ്വിച്ച് ചെയ്തില്ല. This has just been a great day at the office. പ്ലെയറിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല 3 പേര് ഇതാണല്ലോ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ബാക്കി 8 പേരുള്ളൂ. അതിലൊരെണ്ണം ഗോളിയാണ്. 3 പേര് തന്നെ ഒരാളെ പ്രഷർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ 2 പേര് പോയി പ്രഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് പ്ലെയർ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ല ബ്രോ, ഫോർവേഡ് റണ്ണിൽ നോക്കല്ലേ? ഫോർവേഡ് 2 പേരുണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി. ഞാന് ഫോർവേഡ് കളിക്കാതിരിക്കാണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ മിഡില് നിൽക്കാണ്ടിരിക്കുക. അല്ല, നീ ഡിഫൻസ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഫോർവേഡ് കളിക്കാൻ സീനില്ല. പക്ഷെ ഡിഫൻസ് ആരും നോക്കണില്ല, ഒരാളും മൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫൻസ്. ഞാനതായതുകൊണ്ട് ബാക്ക് ഇത് ചെയ്തിട്ട് കളിക്കണത്. ജസിൻ ബ്രോ ആണ് ഓവറോൾ നന്നായി കളിച്ച. അതെ അതെ, ഇവിടെ ഓവറോൾ റേറ്റിംഗ് പറയണത്. അതൊക്കെ ഒന്നും വേണ്ട. ബ്രോ തോറ്റ് കളിക്കാൻ വൈകുന്നില്ല. തോറ്റ് കളിക്കാൻ വൈക്കുന്നില്ല. എവിടത്തെ ഭാഷ വൈക്കുന്നില്ല, പറ്റുള്ളാന്ന്. ബ്രോ തോറ്റ് കളിക്കണം ബ്രോ, എന്നാലേ ജയിക്കുള്ളൂ. തോറ്റ് തന്നെ കളിക്കണം. കൊടുത്തു കളിച്ച് പഠിക്കാം. കോപ്പറേറ്റീവ് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാൻ മിഡിൽ എന്തെങ്കിലും നോക്കാം. മിഡ് ഡിഫൻസ് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട് കളിക്കുന്നില്ല. യെല്ലോ മാർക്ക് നോക്കുക. ഡാഷിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഡാഷ് ആകെ ഫോർവേഡ് ഓടുമ്പോ മാത്രമേ ഡാഷിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് കുറെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊടുത്തരും. അവിടെ വീണ്ടും ബ്രോ അവർക്ക് ഇനിയിപ്പോ കോട്ടേറ്റ് കളിക്കാൻ കുഞ്ഞിനെ കളിക്കാൻ കൊടുക്ക. ഡിവിഷൻ 3 100 ലോസ്. അതൊന്നും സീനില്ല ബ്രോ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡിവിഷൻ 2 ഇരുന്ന് ഉരുക്കി തീർന്നാണ്. ഇത്ര നല്ല ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുള്ളൂ. ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ഒരുമിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാം. 100 കളി എന്നൊക്കെ കുറവാണ് ബ്രോ. ട്രൈ ചെയ്യണവരെന്തായാലും നീയണ്ട ലീഡർ. നിന്റെ കണ്ണവേരൻ എടുത്തോ, ഒലിവർ ഖാൻ എടുത്തോ, നെയ്മർ എടുത്തോ, ഗുള്ളർ എടുത്തോ, എന്റെ ഹസാഡിന് എടുത്തോ, റൈക്കാർഡിന് എടുത്തോ, ഹാജിനെ പറയണേ. എന്ത് വന്നാലും പേഷ്യൻസ് വിടണ്ട. പ്രഷർ അധികം കാണിക്കണ്ട. ആടെ ടീം സെറ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ സെറ്റ് ആണ്. ഗുണ്ടനെട്ടോ ഫോണിലും ഫോണില് കോപ്പുണ്ടോ? ഫോണില് കോപ്പുണ്ട്. 165 ലോസ്. സീനില്ല ബ്രോ, നോ പ്രോബ്ലം. സെറ്റ് ആയിക്കോളും. കാരണം ബ്രോയുടെ ലെവലുള്ള കളിക്കാരൊപ്പം ബ്രോ കളിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ ബ്രോ റാങ്ക് പുഷ് ആവാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ തലേക്കാലന്മാരായിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വൈസ് അല്ലേ. അപ്പുറത്തെ ടീം എന്താണ്ട് ഈ കാണുന്നത്? അസ്കർ ബോർഡ് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോലെ. ഡിവിഷൻ 2 ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒന്നെങ്കിൽ നെയ്മറെ മാറ്റിയിട്ടാ സാഡിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ മർമൂഷിനെ മാറ്റിയിട്ടാ സാഡിയുടെ. എന്നിട്ട് ഹാജി ഓഫിനെ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് ഡെമ്പാപ്പനെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കി. ഇത് LB ബ്രോ ഡിവൈസ് പോരാ. ഓക്കെ ബ്രോ, അങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്സ് കുറച്ച് ഫ്രെയിം റേറ്റ് കളിച്ചു നോക്ക്. ഭയങ്കര ഗ്രാഫിക്സ് ലോ ഇട്ടിട്ട്. ഫോണിൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 120 ഇപ്പോ എന്ത് ചെരിവുണ്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? FPS അത് നമുക്ക് കാണാണ്. അങ്ങനെ അസ്കർ ബ്രോക്ക് കറക്റ്റാ. ഒരു അതായത് കളിക്കാർ വലത്തോട്ട് പോയേക്കണല്ലേ? അത് നമുക്ക് കാണുന്നതാ. അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആണ്.
ഞാൻ മിക്കയിലും കാണാറുണ്ട്. ഭയങ്കര ടീം സെറ്റപ്പ് ആണോ? നമ്മളൊന്നും പറയണില്ല, നമ്മളെന്താ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിക്കണേ, നമ്മളൊന്നും ബ്രോ. അതെ ഡിവൈസിന്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ഫ്രെയിം റേറ്റ് PC-ലാണ് കളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും 5 പേരും PC-ലാ. ഒരാൾ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ, 4 പേര് PC. അങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary is Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation. 100,000 plus in unison. Action has already started. This guy, Declan Rice, is a player I really rate. With him, you get exactly what it says on the box. A workhorse defensive midfielder who likes to face to face. What a wonderful goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having winning runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. Bayer Leverkusen finding themselves unexpectedly behind. Challenge just a bit on the firm side. Neymar over to the left. Just off target. And they're quick to get it back. And it's Kimmich. And this is Nedved. Looks across and plays it in. Clear. He's looking wide. They need to play this quicker in transitions like this. Well, he's going to be disappointed with that. Then the through ball. I'm going across. Check claims it. Safe hands. Not the most accurate pass. And back to the goalkeeper. And it's played forward. Now it's De Bruyne. De Bruyne showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Goulet. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Goulet. Can he get it through? Kimmich. It's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Neymar. That is wildly off target. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the Oh, now here's an interesting matchup. And it's Nedved. He's gone for goal. Was probably asking just too much. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. Just more than 15 minutes till half-time. This is Shevchenko. He's away. That's just playing it safe and simple.
Just eases him off the ball by a Leverkusen with their first corner. The first in the game for either side, actually. ഡിവിഷൻ 4 എടുത്ത മാച്ച് തോറ്റ ഡിവിഷൻ 5 ഇറങ്ങും. അത് സാരല്ല ബ്രോ, ഞാൻ അത് 5 ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ 4 കയറിയിട്ടുണ്ട്, 5 ഇറങ്ങിയിട്ട്. നല്ല രീതി. And now they can spring out of defence. അത്ര അടിപൊളി. Could move up a gear here. Neymar gets into a good position. വേറെ വഴിയില്ല. Can he get on the end of this? എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഒരു വേറെ താഴെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നെ ഒരു പാസ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ ആരും സൈഡ് മാറ്റട്ടെ. അടിപൊളി. Rice. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. The message is clear, none shall pass. Now looking to orchestrate a counter and claimed it back swiftly. Goulet is the distributor-in-chief, always looking for movers. And here's Neymar. Now it's Hazard. Marquinhos with the clearance. And he's managed to get rid. This is the time you need that pace. And he's got the De Bruyne. A reprieve, albeit perhaps momentary. അതല്ലല്ലോ ഡിഫൻസീവ് ആണ്, പക്ഷെ അവരത് മാത്രം നോക്കിയുള്ളൂ. അവര് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു. He had a good crack at it. He's never the type to turn down a challenge, is he? ബ്രോ, ഞാൻ ഈ മാച്ചിൽ ഡിവിഷൻ 3 ആണ്, 4ലാണ്. There's the goal they've been looking for. The movement so precise, the finish sumptuous. We're such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation. And that'll be the last act of the first half. So your views on the first half? Bayer Leverkusen really should be thinking about killing this off early in the second half. The boss will be demanding the same level of intensity from his team. So I expect to see the same positive intent after the break, the same purpose again. ഫ്ലെക്സിബിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. വല്ല മാറ്റിക്കോ, സാഡിനെ മാറ്റി വേണമെങ്കിൽ മർമോഷൻ ഇറക്കിക്കോ. വൻ പോകേണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ. അത് അസാഡ് ബ്ലൂ വേണ്ട, പക്ഷെ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. അസാഡ് ഇപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റാമിനി കുറയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും മാറ്റി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഡൗഫിനെ മാറ്റി ഡംബാപ്പനെ ഇറക്കും. എല്ലാവരും ഇറക്കിക്കോ, മാറ്റാറുള്ള മാറ്റിക്കോ. കാരണം സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്തായാലും ഇനി കളി തീരെയല്ലേ. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് തൽക്കാലം അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ. പതുക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മാറണേ അങ്ങനെ ചില മറ്റേ ഇറക്കും. ബ്രോ പഴയ മാതിരി കളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് ബ്രോ ഇത്തവണത്തെ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ അപ്ഡേറ്റ് വന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് മറ്റേ ഡിവിഷനിലേക്ക് കടന്നൊക്കെ നല്ല They have to go for it and try and pull them back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. And here's Bergkamp. Oh, this is a great... Oh, shoots it! And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. So, third corner of the game. Barcelona are looking to go forward now. He's gone for goal! Clear. I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that.
No luck with that dink over the... He's having a shot! Oh, it's glorious again! And it's hoisted clear. അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. Yeah, they were looking for a counter-attack. നല്ല ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനില്ല Just didn't seem to get enough on the pass. അതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റും ഇല്ലേ ആളെ അങ്ങോട്ട് ഭരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കിടന്നിട്ട് ഗോളിനൊക്കെ നോക്കണത് By Leverkusen get their fourth corner. കരഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. And now a sudden chance to counter. ഫോർവേഡ് ഒരാൾ കൂടെ He's picked his way through. Shot, surely! Now, who's going to shoot? In he goes again. Kunde calmly anticipates. That could spell trouble. Pass somewhat off target. And he's intervened well there. Looking for the run. He's in plenty of space here. And it's Serginho. Now what about this cross? Defending of the desperate variety. By a Leverkusen perhaps contemplating their next change here. Kunde. Rice. Neymar. Well, now it's a race for the ball. ഓഫ് സൈഡ് ആണെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലേ No, that was never going to make it. Well, that pass isn't the best. ബാക്കിലോട്ട് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു പോണേ. Now, can they get him away? And it's Pedri. Out to the right. Back into the middle. ഞാനേ അവര് ത്രൂ വരുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ പുറകിലോട്ട് ഓട്ടം തുടങ്ങും അല്ലാണ്ട് കിട്ടാനില്ല ഓടിയെത്തണില്ല അവരെ പ്ലെയറിന്റെ ഒപ്പം. That has been cut short. And this is Bergkamp. He is through here. Looking for a runner. And he cuts out the supply. He's trying to hit the front line here. Oh, we expected better, and so did he. Great vision. And that has been clubbed away. Lovely pass, but can he get there? Good ball, good save. He's got away. Determined running there, but one back by the defence. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. And the assistant referee has his flag raised for offside. That is ended up in no man's land. Mbappe. Now this could be a chance. Head out to the left flank. Gets into some space. Looking for options for movements. An awful lot of pressure. Looking to play it in. Threads one in. Mbappe! Oh, he did the hard part right, but loved the finish. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Marquinhos concedes a free kick for that. And he's there to get it away. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Tries to pass it through. And it's Rice. Nicely shaped ball. Bale is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be.
That's an imaginative pass. And we're done. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. Positional defender. What do you Oh take my away god. from it all, Jim? Bayer Leverkusen desperately failing to get പാസ് മൊത്തം വെൻബോൺ ബാക്കി എനിക്ക് ബാക്കി എല്ലാ വലയും ഫുള്ളാണ്. ഡിഫൻസീവ് പൊസിഷൻ 192. അതെ 62% പൊസിഷനിങ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉറങ്ങി പോകും. അസ്കർ ബ്രോ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലണ്ട, കാരണം എല്ലാവരും ഡിഫൻഡ് ഫുള്ളാണ്. 3 നേരം ഡിഫൻഡ് ഫുള്ളാണ്. അല്ല അതല്ല പറഞ്ഞ ആ ഗോള് ആ ലാസ്റ്റ് ഗോളാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും അല്ലാട്ടാ, അവര് നന്നായി കളിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ അതല്ല പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ആ ഗോളാ പറഞ്ഞത്. ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ തടുത്തില്ലേ, മൂന്നെണ്ണം തടുത്തില്ലേ, അതാ പറഞ്ഞത്. ആ ഞാനിവിടെ വായടച്ചിട്ടുണ്ട് 90 മിനിറ്റ് കളിയില്. ഞാൻ ഇവിടെ വായടച്ചിട്ടില്ല. അധികം നിങ്ങൾ രണ്ടാളും തമ്മിൽ സംസാരിക്കണില്ല. കണ്ണം ബ്രോ മിണ്ടാനുള്ള, അസ്കർ ബ്രോ മിണ്ടാനുള്ള. അടിപൊളി. ഓ സീനില്ല, എനിക്കവിടെ പൂശി കളിക്കാം നമുക്ക്. നീ ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് ഓടുന്നു, ഞാൻ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഓടുന്നു. ഒക്കെ ശരിയാവും. 3 നമ്മള് 3 കളിച്ചിട്ട് ജയിച്ചിട്ടല്ല ഇതുവരെ. ഇവരാദ്യമായിട്ടാണോ 3 പേര് അവിടെ? ഈ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ തന്നുള്ളൂ, പിന്നെ സൗണ്ട് കാണാനില്ല. കളിക്കുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് പോകും ബ്രോ, അതാ ഞാനും മിണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇടക്കിടക്ക്. ഞാൻ ആ കളിയുടെ എനിക്ക് പറ്റുന്നേ. സീനില്ല, പക്ഷെ കോൾ വിളിച്ച് കളിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പുറത്തെ ആൾ എന്താണ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഞാനതുകൊണ്ട് കോൾ വിളിച്ച് കളിക്കുന്നത്. നമ്മള് കോപ്പ് കളിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കുന്ന മൈൻഡാ, അതാ കുഴപ്പം. ഇപ്പൊ നമ്മളാണോ ഇപ്പൊ ആരാ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രോ ആണോ? ഞാനേ ഗൂഗിളർ ഇപ്പൊ കളിക്കണ്ട, ഇത് വേറെ ഞാൻ പുതിയൊരു ഫോർമേഷൻ ട്രൈ ചെയ്താ സാധനം നടക്കണത്. ഫോർമേഷൻ പറ്റിയ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടോ, ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 3CB 532 നമുക്ക് നല്ലൊരു DMF ഇല്ല വെൻപോണ. ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ടീം. ഗോളി സീനുണ്ട് നമ്മുടെ 2 DM ഉണ്ടല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല. ഗോളി സീനാണ് നമ്മുടെ. മയ്യനോ? മൈഗ്രെയിൻ അതെടാ ലൈവാണ് ഒച്ച മുളങ്ങാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് കാണാൻ. എന്തുവാണ് ഇത്? ലീവ് ചെയ്ത് മറ്റേ ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടേക്കാം. ക്ലാനോ? ഡിഫൻസ് കുറച്ച് സീനാണ്, കാരണം രണ്ടെണ്ണത്തിന് ജമ്പില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അല്ല കണവാരോ മറ്റേ ഒരെണ്ണം സാലിബിന് തീരെ ജമ്പില്ല. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate literati. If you're just joining us, we are already on the way. Jim, who do you reckon is pivotal? The defensive qualities of William Saliba. For me, Peter, he's someone who showed great leadership from... Shoots! Oh, the ball's come loose here. Doué. Now it's Doué. He has found the way through.
back ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നല്ല ടൈറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. Cannavaro did just cross about വല്ലതും enough തന്നാ to come മതിയായിരുന്നു. out on top ഐ, there. The party overly willing to compromise. കൂട്ടെടുത്തതാ. മൂന്നാള് വരണായിരുന്നു. ഓടിക്കോ The ball here. And a big chance. രണ്ടുപേരും കളിച്ചിട്ട് സ്കില്ലുകളല്ല It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. സെലിബ്രേഷൻ ഒന്നും മതി. ബെൻഡോണാണ് നമ്മളെല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നത്. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Now it's Bale. Lobbed in behind. Most accurate pass. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Barcelona leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. And he's in on goal. Chance to deliver. Right card. Tries to clear. Ruben Neves. And it's 2-A. Nicely weighted ball. That's gone all the way through to the keeper. നൈസ്. കൊടു. നീ കണ്ടില്ലടാ നോക്കിയിട്ട്. In with the challenge. കല്ല് പോലെ നിൽക്കണ ദാസവൻ എനിക്ക് 2-3 ഷേപ്പ് Marquinhos is very much of the non-shell pass school of defending. പ്ലെയർ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ലേ, അപ്പൊ ആനിമേഷൻ അങ്ങനെ വരും. Now, can they get him away? Well, that's poorly judged. 0 targets in the box, 0 likelihood of a conversion. Through. Now that's well seen too. Shoot it. And that's the end of that. It all started well enough. അത് വേണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തുള്ള പ്ലെയർ No, that was never going to make it. And here's Bale. No, it's come to nothing. That pass isn't the best. This is Messi. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. It is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Marquinhos clears. Nice looking ball. അത് ഓടിക്കോ. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And has a shot! നിങ്ങൾ ഗോളിയുടെ അടുത്തോട്ട് ബോൾ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഞെക്കൂല, ഗോളിക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കൂല ഈ ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ? അങ്ങനെയാണോ സാധാരണ കളിക്കാറ്? ഇപ്പൊ ഈ സംഭവം അവനിവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഗോളിയാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കും അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഗോളിക്ക് ഒരു കഴിവില്ലാത്തട്ടാ. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ പാസിന്റെ സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിന്റെ സ്വിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഞെക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഈ കൂടുതൽ പാരിങ് ക്യാച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. ബോളിക്ക് അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. അതാണ് അസ്ത്രോ നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഷൂട്ടിന്റെ സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാസിന്റെ സ്വിച്ച് ഞെക്കിക്കോ, അപ്പൊ ഗോളിയുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് should be happy to let this half run out now and go it. It's Bale! I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Has to look for options because an aerial supply doesn't look promising here. Absolutely, they're certainly not as big as those trying to stop them. And now they can sprint and the volley. Oh! Terrific save by Manuel.
What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Played out wide. That looks a good cross. Searching pass is played there. He was quick to react. എന്താ കാണിക്കണേ ഇയാളെന്താ മാറി കാണത്തില്ല, പ്ലെയർ മാറി അറിഞ്ഞു കാണത്തില്ല. Referee's and he's blown his whistle for half time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Some first half thoughts. Barcelona really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Barcelona can be fairly satisfied then. It's so far so good for them and it's 1-0 at the break. ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടല്ലേ അതെന്നാടാ അതിന്റെ ടീം പ്ലെയറിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാ? അതെ, നല്ല പ്ലെയറിനെ കളിപ്പിക്കാനാണ്. Whistle goes and we start the second half. Barcelona carrying a 1-goal lead. Here's a man adored by many, even deified by some. Rijkaard. And it's Serginho. Nice bit of skill and he's away. Thuram does well to get it back. And there's his chance to lead the counter. Goulet. Chance! എന്റെ മോനെ, എന്റെ മോനെ. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം വരണം. ഞങ്ങിട്ടില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിനാണ് കേട്. Barcelona grabbed the equaliser and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Oh, what has happened here? Doué flings in a cross. ക്രോസ് ആയി പോയി. Size really matters, and it's time to make it matter now. Barcelona Oh, need to go forward now. Progresses it through. Oh, well played, well sorted out. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Cross to the back post. Keep this ball. Is that the first time we've seen him try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. There's the shot! He's doing no harm at all. Barcelona certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. ഫൈനസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഏത് ബട്ടണാ? Barcelona appear to be happy to let their front players stay up all the time. It's signaling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. അത് പൊക്കിടല്ല വേറെ കാരണം ബ്രോ അത് അതിന്റെ മറ്റേ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കാരണം വരികയാണ്. Ruben Neves, the man with the tools to make a difference here. അതാരെ ഡിസൈഡ് ഡോർ? എനിക്കറിയത്തില്ല പ്ലെയർ ആരാണ്. അത് തന്നെ ബ്ലിക്സ് കളറാണ് എന്റെ For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. ഇതിലൊന്നും ചാൻസ് കിട്ടൂല. And here's Messi. Saliba cuts out the pass. Can he get it through? Nice interception. His positioning was spot on. And here's Messi. Irritation. മാച്ച്
അത് നമുക്ക് ബോൾ എടുക്കാൻ പറ്റണം. They need to play this quicker in transitions like this. പോട്ടെ, ഞാനിവിടെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തോളാം. Van Dijk നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കണം, അപ്പൊ പ്ലെയർ ഫ്രീ ആവൂല. അതന്നെ, അത്ര ഉള്ളൂടാ. അടിപൊളി സാധനം. അപ്പൊ നീ ആ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആ ടൈറ്റ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓടി കളിക്കും അവരെ പ്ലെയർ. Ruben Neves has created one goal already. സീനില്ല, Looking for the run. പോട്ടെ. Could move up a gear here. And this is ഡിഫൻസ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ചെയ്താലേ ഇതിൽ പൊട്ടിക്കോട്ടെ, ഞാനവിടെ മാച്ച് കൊടുക്കണ്ടല്ല. രണ്ടുപേരില്ലേ, ഞാൻ മാച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് നിന്നോട് പ്രഷർ ചെയ്യാൻ പറയണേ. ഞാൻ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അതുപോലെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴാണ് ഡിഫൻസ് കൊടുക്കുക. നീ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ടൈറ്റ് വരും പാസിങ്ങിന്. ഞാൻ പുറകിൽ മാച്ച് കൊടുത്തോളാം, അപ്പൊ ബ്ലോക്കും വന്നോളൂ. എടാ നിന്റെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഫോർമേഷൻ മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഒരു സെക്കൻഡ് വെളിയിലോട്ട് പോയതാ. സീനില്ല. Barcelona ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. നല്ല മുടിക്കും കൂടി. Showing great feet there. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. He's gone for goal! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. And it nearly brought them a goal. Ruben Neves. Couler. It's a great gallop down the right-hand side. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വിട്. Hangs in across. Really well cleared. സീനില്ല. പരമാവധി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. Due really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. ബോഡി കയറട്ടെ, ഷൂട്ട് ചെയ്തോ. He looked rushed. He should have waited for some movement. അത് ഫുൾ പവറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തോ. Serginho. എത്തൂല ബോൾ. This is intriguing. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Ball driven towards the far post. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫൗൾ, അത് കുഴപ്പമില്ല. നീ പ്രഷർ കൊടുക്കണോ ഫൗൾ വരുന്നത്. നീ പ്രഷർ കൊടുത്താലേ അവർക്ക് കറക്റ്റ് പാസ് പോകാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ, അപ്പോഴാണ് ആ മാച്ച് ഒക്കെ മാർക്കാവുള്ളൂ. അത് ഞാൻ പറയാം, പ്രഷർ കൊടുത്തോളാം. നീ മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സ്വിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേ ഡിഫൻസ് പ്ലെയർ മാറിപ്പോ. ഞാൻ നീ അതെ ഇതില്ലേ, ഇതിൽ ഈ എന്താ പറയാ, ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലേയിൽ കണ്ടമാനം സ്വിച്ച് ചെയ്യണം, സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും നടക്കൂല. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന സ്വിച്ച് ചെയ്തതിന്റെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാലേ ഓടിക്കെടുത്താനെ. അതെ, ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് മറ്റേതായി ഓട്ടോ സിസ്റ്റം മാറിപ്പോയത്. നീ പ്രഷർ കൊടുത്തോ. Decent game of football, intense, intriguing, and both sides, as it turns out, unable to be separated. ഇപ്പൊ നോക്കിയ നിന്റെ ഡിഫൻഡില്ലേ, നിന്റെ ഡിഫൻഡ് വക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ മാച്ചപ്പ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഡിഫൻഡ് പാസിംഗ് കൂട്ടുക. എന്റെ സൈഡിൽ നിന്നില്ല, പാസിംഗ് വരുന്നില്ല. എന്റെ പ്രശ്നം തന്നെ, ഞാൻ പാസിംഗ് കാരണം പൊസിഷൻ ഇല്ല എന്റെ കയ്യിൽ. 32 സക്സസ്ഫുൾ പാസ്. 124 passes. കോപ്പ വാടാർട്ടി. അടുത്ത ടീമിൽ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവിടാവോ? എന്റെ വന്നിട്ടില്ല. എന്റെ എന്താ വരാത്ത സെലക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ? എനിക്ക് പ്രഷർ ലിങ്ക് എടുക്കാലേ ഇവിടുന്ന് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടില്ലേ? ഇല്ല, ഞാനിത് എടുക്കലില്ല. അത് ശരി. എടുത്തോ. എന്റെ മാച്ച് വന്നിട്ടില്ല. മാച്ച് വന്നിട്ടില്ല. നീ ശരി കൊടുക്കായിട്ടാ നമ്മള് ലോബി ഒന്നും അത് ഞാൻ ഗെയിമിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല, അതാണ് മാച്ച് പോരാത്തത്. എല്ലാരും പുറത്തൊന്നല്ല. പിന്നെ വേറെ കാര്യം, എടാ ഇപ്പൊ
സംസാരിക്കണില്ല, സംസാരിച്ച് കളിച്ചോ. നമ്മള് മൂന്നാല് പെൺപോളെ രണ്ട് ചെക്കന്മാര് ഇടക്കാളി തോറ്റോ ജയിച്ചോന്നുള്ളതല്ല, സംസാരിച്ച് കളിക്ക്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ. അതായത് എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന അവരാരും മിണ്ടണല്ലോ, വായ തുറക്കണല്ലോ നടന്ന്. അവിടുന്ന് ഒരു കോളും വരുന്നില്ല, ഒന്നും വരുന്നില്ല. സംസാരിച്ച് കളിച്ച്, കളി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടില്ല, അങ്ങനെ കളിച്ചോ. കളി തോറ്റോ ജയിച്ചോ അത് വിഷയമൊന്നുമില്ല. ബ്രൈമക്ക് വന്ന് കണ്ണപ്പുറം പോയപ്പോ ബ്രൈമക്ക് വന്ന് കണ്ണമ്പറ നമുക്ക് ഇബ്രാഹിമോയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഡോഫ് ഉണ്ട്, അത് ധാരാളം. പിന്നെ വെർക്കാമ്പ് നമ്മ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്താണ് എടുത്തോ. അസാഡിനെടുത്തോ, ഹാജിറോഫിനെടുത്തോ, പിന്നെ ഡിബ്രൂയിനെടുത്തോ, കോർട്ടോയ്സിനെടുത്തോ, വെർക്കാമ്പിനെടുത്തോ. എപ്പിക് ഫുട്ബോൾ എഡിറ്റ് ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെൽക്കം. അണ്ണ ബ്രോ നമ്മള് ഡിഫൻസ് വെക്കണ്ട, ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഡിഫൻസ് കിട്ടുവാണ്. ഗോളിനെ മാറ്റി കോർട്ടോയ്സിനിട്ടോ. മറ്റേ ഗോളി ഇല്ലല്ലേ, ചെക്കില്ല വരുമ്പോണ്. അണ്ണ ബ്രോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നല്ല ആൾക്കാരെ നമുക്ക് സാവി സിമൻസിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇറക്കണോ, ഓട്ടക്കാരൻ വേണ്ട. ഏതാ പ്ലെയർ സ്റ്റൈല് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പാസ് നോക്കാം. RB ഇടാണ് അല്ലേ, കാരണം ഡിഫെൻസീവ് ആണ്. പക്ഷേ LB സെർജിനോനെ മാറ്റിട്ട് മുന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോർട്ടോയ്സ് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. എന്താ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടൊക്കെ പ്രശ്നം? കോട്ടക്കാരനെ ഇറക്കാം. ഡിഫൻസ് ഉണ്ട്, ഇവന്റെ ഡിഫൻസ് നോക്കി 80 ഉണ്ട്. ഡിഫൻസ് ഇല്ല, സെർജിനിക്ക് പാസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡിഫൻസ് ഇല്ല. സെർജിനിക്ക് നല്ല ഡിഫൻസ് കിട്ടുന്നാണ് എന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. ലീഡർ ഉണ്ട്. ആരെ ഡിഫൻഡിൽ വരുന്ന നമുക്ക് അറ്റാക്കിങ് രണ്ടുപേരുണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, വേണോ? വേണ്ട, അതെ പറയണേ. ഇത് മതിയോ? അത് മതിയാ കളിക്കാം. അറ്റാക്ക് പൂശിക്കോട്ടെ, ഒന്നും നോക്കണ്ട. അല്ലേ ഈ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്താലും കളിക്കുന്നത് നമ്മളാ. അതെ, ഷുവർ ചാൻസ് നോക്കണ്ട. നമ്പറോ കിട്ടി കൊടുത്ത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ഇല്ലേ, ആ പരിപാടിട്ടാ. ലോങ് റേഞ്ച് ആയാലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടൂല്ലോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, അപ്പൊ ഷൂട്ട് ഇട്ടാ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent. അതായത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കിട്ടൂല്ലേ, മറ്റേ ആ ഒരു പോസ്റ്റിനകത്തോട്ട് ഇവന്റെ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് ആണെന്ന്. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. ഞാൻ ലെവൽ കൂട്ടിയിട്ടേക്കുക. So it's down to business here. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Joshua Kimmich. In many ways, the ultimate modern fullback in that he contributes just as much offensively as he does defensively. He seems to have a great instinctive understanding of when to move forward, and that means he rarely gets caught out of position on the counter-attack. He should be a key player for this team. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. എല്ലാവരും പ്രസ് ചെയ്യില്ലേ, ഒരാളെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നേ. He's picked his way through. Try to spin that positively. I certainly can't. Guardiol. Marquinhos promptly onto that. What is that? Tries to play it through. He's in a good position here. Shot! Oh,
അപ്പോ സൈഡ് വിളിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യകള് അത്ര നേരം വിളിച്ചില്ല. സീന റാങ്ക് പുഷ് എവിടെ ബ്രോ? റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രോ. ഇതിപ്പോ ഫ്രണ്ട്ലിയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് വരും, ഓൺലൈനല്ലേ സ്ക്രിപ്റ്റ് വരും, എല്ലാത്തിലും വരണ്ട് ബ്രോ. എല്ലാത്തിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് വേക്ക് കിട്ടോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു മാസം കൂടി കണ്ണം ബ്രോ ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കും, നമ്മ ബോൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട, ഏറി തന്നെ പാസ് കൊടുത്ത് വെച്ചോ. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു റഷ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്ലേയിൽ. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. Lovely feet. Ball driven towards the far post. Oh, important interception. Ibrahimovic. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. He's shifting through the gears. That is rather wayward. That's just more proof that this team is very break. They're really swift. Neither of these two want to come off second best. Marquinhos makes the interception. Barcelona do have a chance to counter here. Barcelona have turned up with a human blockade. This is top defence. Looking to play him in. Well, it's a move of great promise, but will it really prove shapes to shoots? Well, that is certainly not what he had in mind. Well, there's always that risk, Peter, when the team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Manchester United so far providing no real test at all for the goalkeeper. And this is Messi. Great chance! And he looked every bit the assured keeper there. Messi is offering a right smile there. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. He gets big! No, he didn't quite beat it right. Vicious ball here. The most accurate pass. Oh, this looks sharp. Cracking ball. There's the shot. Goal! Barcelona! No space, no problem. You just cannot stop him. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Barcelona have penetrated for the first time. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. That's really well manoeuvred. Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Position വേണം ബ്രോ. Position നമ്മൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പൊസിഷൻ നോക്കി കളിക്കും. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play. Oh no, what has happened here? Real chance! And it's in! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് Well, they're very much the better team at the moment, and no doubt will be looking to cause even more damage. That's fabulous. It's gone for a throw-in. ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല. പുള്ളി കയറുമ്പോൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ തിരിച്ചടിക്കണം. മെസ്സിക്ക് വിട്. എന്റെ എൻപോണെ കുഴപ്പമില്ല. Now it's De Bruyne. Played right into his path. He is through here. Backhand! Off the post. നിങ്ങൾ ആരും ഓടിയില്ലേ? Again in double quick time. Sharp, satisfying. നമ്മളെല്ലാം ഈ പൊസിഷണൽ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ഉണ്ടായതാ. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example.
കാര്യൊന്നുമില്ല. ഇതിനകത്ത് വൈഡ് ഔട്ട് പ്ലേ ഉണ്ട്, വൈഡ് ഔട്ട് പ്ലേ ഉണ്ട്. അത് മാറ്റാവോന്ന് വന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഒരു കണ്ണം പറ സ്ലാത്തനക്കുണ്ട് എവിടെ അങ്ങനെ റമീസ് ബ്രോ എന്താണ് മറ്റേ എന്താണ് സംസാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കളിക്കണേ. റമീസ് ബ്രോ സംസാരിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി കോൺഫിഡൻസ് കളയും. അതാണ് കോള് വിളിക്കാൻ കോള് കിട്ടണ്ടേ? അത് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് കളിക്കണ്ടേ? കോള് കിട്ടേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കോള് കിട്ടണ്ടേ? ഇത് മാറ്റുമ്പോ എനിക്കൊന്ന് വിങ് കളിക്കുമ്പോ പ്രസ് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അസ്കർ ബ്രോ ഞാൻ റയലിന്റെ ബാക്ക് കൂട്ടാണ് പെപ്പെ കൂട്ടാണ് കളിയുടെ ഇടയിലും കളിക്കോ ഇതിരക്കിടയിലൊക്കെ ചില സൗണ്ട് മുറിഞ്ഞാടാ കേൾക്കുന്നത്. പെൺമോ പറയുന്ന പകുതിയും കേൾക്കുന്നില്ല. ചെസ് കളിക്കുമ്പോ നമ്മള് കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് മറ്റവന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കളിയില്ല. എടാ ഞെക്കി പിടിക്കല്ല, അതിന്റെ വലത്തെ കൈയാണ്, അതിൽ ഞെക്കി പിടിക്കാനേ വയ്ക്കുള്ളൂ. കോപ്പ് കളിക്കുമ്പോ രണ്ട് വിസി കുഴപ്പമില്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. കോൺഫിഡൻസ് കളയാൻ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആണ്. ഇത് കുഴപ്പമില്ല, പതുക്കളിച്ചാൽ മതി വേണേ. ഓലെ റമീസുറോടെ ഐഡിയ അതാണ്, നമ്മളെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കളി വർത്താനം പറയാം. പതുക്കളിച്ചാൽ നമ്മളെ എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്ത് കളിക്കല്ലേ. ഇത് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഗെയിമിന്റെ പ്രഷർ ശരീരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, അതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ട് ആകുന്നത്. ഷൂട്ടിന്റെ സ്വിച്ച് പോസ്റ്റ് മേലേക്ക് ഷൂട്ടിന്റെ സ്വിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഞെക്ക്. ഫുള്ള് പവർ ഉണ്ട്, ഇത്തിരി കുറവ് മതി. ഞെക്കിക്കോ, ഷൂട്ട് ചെയ്യും. അത് തന്നെ സാധനം നമ്മളുള്ളപ്പോ ഒരാളും വരൂല. നീ ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഷോട്ട് ബൈക്കിടില്ല, എന്റെ കൈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കൈ ആ തൊട്ടെടുത്താലാണ് അത് സ്കൂളിൽ വരുന്നത്. തൊടാൻ കഴിയുന്നില്ല. അല്ലാതെ എനിക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ പുറത്ത് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ഷൂട്ടിങ് കാണാൻ പുറമാണ് നോക്കണത്, പാസിങ് കാണാൻ പുറകെ ഞാൻ ഡിഫെൻഡ് ഡ്യൂലിങ് അങ്ങനെ. അതെ ആട്ടെ 5 പേരേ ഉള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ വിസിയോ ഇവൻ അസീസ് കേക്കുന്നില്ല. എന്റെ വോളിയം കൂട്ടി വെക്കണം തോന്നുന്നില്ല. നോക്കട്ടെ. രണ്ട് DMN ഇറക്കണോ? നോക്കി നീ നോക്കി ഈ വിങ് ആക്കണോ? കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് എറിഞ്ഞുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ തന്നെ നിന്നോളൂ. അല്ല അവരെ ബോക്സിൽ തന്നെ നിന്നോളൂ. ഞെട്ടില്ല, ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി കിട്ടുന്നില്ല. Manchester United really have to pick things up here. Their opponents are going to set up to play on the counter-attack now, which means they're going to have to find ways to draw them out more. And that's been one straight back. Perfectly measured that. Couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. Bonucci. Ruben Neves. Do it. That's an approach to the game which is pretty much shoot on sight.
5.2.2 ആയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ മുന്നിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്. He's not got that quite ഗോളി right. ഗോളി ഗോളി ഹൈലൈനാ കളിക്കുന്നത്. ഔട്ടർ വൈഡ് അല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഓഫ് മാസ്റ്ററിന്. ആൽബർട്ടോ ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Oh, well played, well sorted out. Kunde. Bonucci kept away, and it is reclaimed easily. And it's Simons. ഗോളിന്റെ ഒന്നുമല്ല. Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Kimmich could move up again here. ചുറ്റുപാട് ആൾക്കാർ. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ, നിങ്ങൾ ബോക്സിൽ നിൽക്കണേ. Cross to the back post. Khan claims it without any അതൊക്കെ fuss. കൂട്ടോട്ടെ മൂന്നാളൊരു ഗോള് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ കൂടി 5 ആളൊരു ഗോള്. Batistuta. It's Ruben Neves. Time and again they are repelled. Now it's Mbappe. Always onto this. He's found some shapes to shoot. And the keeper has done it off. Top stop. Barcelona certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. കണ്ണമ്പ്രോ അടക്കാരിച്ചില്ല തുടങ്ങി. And it's a poor one. Well, he can only improve on that one next time. ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കൂടുമ്പോ ഇത് നമ്മള് സീരിയസ് ആവട്ടോ. ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നാണ് അത് കളിച്ചാൽ. അവര് പറയുന്ന ടാക്ടിക്ക് അവര് രണ്ടാളും വരുമ്പോൾ നമ്മള് മൂന്നാളുണ്ട്. Barcelona have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. കോർഡിനേഷൻ കൂടുതൽ നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടിയല്ലേ വരെ മൂന്നാളെ ഫസ്റ്റ് കളി തോൽപ്പിച്ച് അല്ലേ? നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും ബേസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. Oh, now here's an interesting matchup. ഇതെന്താ നമ്മക്ക് മൂന്നാമത്തെ എപ്പോഴാ പാസ് വരികയെന്ന് അറിയില്ല. Looking for the run. That looks a cracking ball. He's picked his way through. Kunde. Maldini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Simons, and he's had a hit. Smash and save, really good save that. Barcelona really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. So, third corner of the game. Challenge just a bit on the far side. And now they can spring out of defence. He's shifting through the gears here. Oh, what's he giving here? Manchester United have themselves a chance from the spot. The keepers these days have done their homework. ഇതാരാ ഞാനടിക്കണ പോണേ? Brilliant stop from Courtois. ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ട്. കാണാൻ പറ്റിയൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. That was a good run. The defence not beaten there. കണ്ണമ്പ്രോ ഇട്ടോട്ടാ എന്നാ. He's having a shot. Oh no, a quite unbelievable miss. അതെന്താടാ കാണിച്ചു കണ്ണമ്പ്രോ? Mbappe puts his foot on the gas. Kunde did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Short changes him with that pass. Tries to pass it through, and he welcomes it in. The defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of it. Oh, Red, nice interception. Probing pass. Nedved aims beyond the defence, and he was quick to react. That's ruffled a few feathers, but well dealt with.
That pass just didn't quite work. വെറും പ്രഷർ ഇട്ടോ, വെറും പ്രഷർ. Jolinson kept his eye on it, and he's there. പ്രഷർ പ്രഷർ It's Nedved. പ്രഷറേ 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 പ്രഷറേ. Great vision. ഞാൻ കൊടുക്കണ്ടാണ്. വേഗം 2 minutes to be added on. പ്രഷറേ പ്രഷറേ. 2A. Can he get it through? Shooting chance. അടുത്തത് റാങ്ക് പുഷ്. നോക്കാം ബ്രോ, നോക്കാം അവിടെ. Players ecstatic, fans delirious. This is utopia. നമ്മള് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇല്ലാത്തോണ്ടാ കളി പോയിട്ടില്ല, വേറെ ഒന്നുമില്ല. And a trademark. റമീസ്ബ്രോക്ക് മാത്രമേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ളൂ. റമീസ്ബ്രോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റമീസ്ബ്രോ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, വേറെ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല. റമീസ്ബ്രോയുടെ ടീം തന്നെ ഉള്ളൂ കയറി ജയിച്ചിട്ട്, ഒന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ ഫസ്റ്റ് കളി തന്നെ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ റമീസ്ബ്രോ ജയിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. അത് അസ്രായേലില് ആ കളിയില് വളരെ മോശമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് തോറ്റത്. ആ 2 കളി, ആ ഫസ്റ്റത്തെ കളി. പിന്നെ അസ്രായേൽ കളിയായില്ലേ, There's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. കോൺവെർസേഷൻ നടക്കൂല. One-sided and only one winner, Peter. അല്ലെ കണ്ണമ്രോട് ചോദിച്ചോക്ക്, നമ്മൾ 3 ആള് കളിച്ച് തോറ്റ കളി ഞങ്ങൾ 2 ആള് കളിച്ചിട്ട് ജയിച്ചില്ലേ? അത് ആ ഇത് വ്യത്യാസമാണ്. ആ പാസ് 3 ആള് വരുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതുമല്ല, ടാക്ടിക്സിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ടാക്ടിക്സ് ആവൂല കളിക്കണത്. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ എവിടെ നിന്നീന ഡിഫൻഡർമാരൊക്കെ. അടുത്ത റാങ്ക് പുഷ് ബ്രോ. ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫ്രൈഡിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഒരു 80. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒരു കളി കൂടി കളിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിലെന്ത് കുറക്കാണ്? 5 മിനിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. 5 മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് കഴിയും. നീ അപ്പൊ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറി ഞാൻ റിവാർഡൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാം, പൈസ സെറ്റ് ആക്കാൻ ഉണ്ട്. റെഡി കൊടുക്കാം, ഒരു കളി കൂടി കളിക്കാം. അവിടെ നീ വരുള്ളൂ, സെറ്റ് ആണ്. ഞാൻ റെഡി കൊടുത്ത്. നമ്പർ 1 കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലെയർ ആണ്. കോപ്പറേറ്റീവ് കളിക്കുള്ളൂ അസീസ്. എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ തോപ്പിക്കാം, ഒരു സമാധാനം. എന്നിട്ട് പോകും. വേറൊന്നും പിന്നെ റമീസ് ബ്രോ നല്ല ടീമായിട്ടിരിക്കണത്. അസ്കർ ബ്രോ ഒന്നുമില്ല. അസ്കർ ബ്രോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ വീക്ക് തോന്നണം, അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കളിച്ചോ. പാസ്സാണ് വീക്ക് തോന്നണെങ്കിൽ അസ്കർ ബ്രോ കൂടുതൽ പാസ് ഇട്ടോ. ആർക്കും എന്താ വീക്ക് തോന്നുന്നത്? ഡിഫൻസ് ഞാൻ നോക്കാതെ മതി. ഞാൻ ഷൂട്ടിങ് ഏരിയയിലോട്ട് വരില്ല. അസ്കർ ബ്രോ ചെയ്താൽ മതി. ഇസ്ലാത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് ഞാൻ അപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അസ്കർ ബ്രോ. വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഇസ്ലാത്തിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ടീം നോക്കിട്ട് ഇവിടെ എന്റെ തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം പറ്റി ഒരു കുപ്പി വെള്ളം തീർന്ന് ഇവിടെ ചെലച്ചിട്ടില്ല. കളിച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല. അതാണ് അങ്ങനെ റാങ്ക് പുഷ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാത്തത്. റാങ്ക് പുഷ് ഓവർലാപ്പ് അവനാണ് ഞാൻ ഉറക്കെ പറയണേ. ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവരുത്, ഞാൻ പറയണ മാത്രം കേട്ടാ മതി. പിന്നിൽ പോവുകയാണ്, മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള നമ്മളെ 2 സൗണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ സത്യം റമീസ് പറയുന്നത് കോൺഫിഡന്റ് പോവുകയാണ്. അത്ര കുത്തിട്ട പറയണത്. പിന്നെ എങ്ങനെ കോൺഫിഡന്റ് കിട്ടുക? അത് സൈക്കോളജിക്കലാണത്. അപ്പുറത്ത് വാഴ ടീം പേടിക്കാനില്ല. ഡിഫൻസ് ഇല്ല റമീസ് ബ്രോ. ഡിഫൻസ് ഇല്ലേ? ആര് പറഞ്ഞു? ഞാൻ പറഞ്ഞ അസ്കർ ബ്രോ ഒന്നുമില്ല. ഡിഫൻസ് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. 2 ഹൈറ്റ് ലിലിയൻ തോന്നാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ഡിഫൻസ് വേണ്ടത്? ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ, ഗൂളറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇട്, സെക്കൻഡ് ഇറങ്ങട്ടെ. ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് DMF ആണ്. അതെ, മിഡ് നല്ലോണം നോക്കണം, കാരണം DMF ഇല്ല. എടാ ലയണൽ മെസ്സിനെ മാറ്റിട്ട് ഗൂളറിന് ഇട്. എന്നിട്ട് നെഡ്വേഡിന് ഇട് AMF. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇറക്കാം, ഗുല്ലിറ്റിനെ ഇറക്കാം. അതെ, എംബാപ്പേനെയും ഹാജിറോഫിനും ഇട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ്. എംബാപ്പേന്റെ ലെഫ്റ്റും ഹാജിറോഫിന്റെ റൈറ്റും ഇട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് CF ആയിട്ട്.
ഹാജി ഡോഫിനെ റൈറ്റ് സൈഡും എംബാപ്പനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഇടും. കാരണം എംബാപ്പ വീക്കാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് തന്നെ കിടക്കട്ടെ. ഈ സെർജിനിയെ മാറ്റാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സെർജിനാണ് മാറ്റണ്ട. സെർജിനെ കളിച്ചോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല. കളിച്ചോട്ടെ, അത് ഫുള്ള് വേണമെങ്കിൽ കളിച്ചോട്ടെ, സീനില്ല. മൾഡീനോ സാലിബ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പ്ലേ പറഞ്ഞുതരാം. നല്ല വിഷയമാണ്, പക്ഷെ ബിഗ് ടൈം ആണത്. അതിന് അവര് റൂബൻ നവാസിനിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഡിഫൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഒരു DMF റൂബൻ നവാസ് ഉണ്ട്. ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. സെറ്റാണ്. എടാ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കേണ്ടത് എന്തായാലും ലയണൽ മെസ്സിനെ RMF ഇറക്കണം, ബുല്ലിറ്റിനെ AMF ഇറക്കണം, ഗാരത്ത് ബെയിലിനെ റൈറ്റ് CF, റൈറ്റ് CF, ഹാളൻഡ് ലെഫ്റ്റ് CF, ഇവൻ ഗാരത്ത് ബെയിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടോട്ടാ. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ AMFനെ കുറച്ച് കയറ്റിയിട്ടിട്ട് ഗാരത്ത് ബെയിലിനെ SS ആക്കുക, എന്നിട്ട് ബുല്ലിറ്റിനെ CF ആക്കിക്കോ. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ CF അമ്പാപ്പാക്കിയോ വരാം. ഓക്കെയാണ്, എല്ലാം ഓക്കെ. ഈ മാൽഡീനി LB ആണോ കളിക്കുന്നത്? ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് മാൽഡീനി ആണോ അതോ സെൻട്രൽ ബാക്ക്? ഇത് LB മാൽഡീനി. എന്റെ തൊണ്ടല്ല വെള്ളം പിടിക്ക്. ഗ്രീസാണോ വെള്ളം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഗ്രീസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്? ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആണെങ്കിലും പുള്ളി അവിടെ. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെൽക്കം. ഈ ഫുട്ബോൾ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is a place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course. Let's get things on the way. Well, there's the man we're all here to see, the thrill-a-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. What is in today's show? Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct and providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. എംബാപ്പെ എന്താ പോസ്റ്റ് പ്രണയിച്ച് ചെയ്യുന്നു? പോസ്റ്റിനെ പ്രണയിച്ചു. നോക്കട്ടെ, ഒരു സാധനം നോക്കാം. പരമാവധി കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ. ഷൂട്ട് ചെയ്തോ. കിട്ടും. ഷൂട്ട് ചെയ്തോ. Ninder is decidedly lacking. Well, the invitation was there, so he was right, in my opinion, to take it on. Unless it was a technical flaw. Tries to play it through. He cuts out the supply. അവര് അതില് ബെൻ പൊട്ടാഷ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട്. അത് നോക്കിയാൽ മതി, വേറെ ഒരു സീനില്ല. Rice makes the interception. അതെ, ഈ പിടിച്ച് നോക്കിയെന്നോ. Nice looking ball. Somewhat off target. Has a look up and drives it forward. Serginho. Super. Koundé promptly onto that, and that is that. Looking for a runner. Bergkamp. Now this could be a chance. Neymar cutting inside here. It's Neymar. And that would have been some goal. Neymar really shows some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. Great shot! Well, he should have done better, and he knows it. Great vision. അതിനിടയിൽ ഇന്റർസെപ്ഷൻ വന്നിരുന്ന ആ ചോപ്പായിരുന്നു അവിടെ മാറുന്നു. ഓഫ് സൈഡ് ഓഫ് ആവാനുള്ളതാണ്. എടുത്തെടുത്ത് നിങ്ങൾ പാസ് മേക്കണില്ലാട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ബോളത്തിന്റെ ചെയ്യൂല. അതാണ് ഈ കളിക്കണത്. It's had its moments. Nice interception. Well timed. Clear it, super clear.
അത് തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഡ്രൈവിംഗ് ഇട നോക്കണ്ട ഒരു കാരണം കൂടി Barcelona look happy to sit back for the moment here. Everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Neymar. Oh, well played. Saliba is there to clear. Marquinhos does really well to win the ball there. Ruben Neves cuts out the pass. Just too thick. Could really have done without that. Pity that because it had a decent chance of progressing. That's been cut out. Well played. Tries to pass it through. He has found the way through. And they're quick to get it back. Mamouche is of course well known. And the shot! Barcelona! Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Barcelona have fired themselves in front. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. For a moment you thought that was going somewhere, but they'll have to go again. Nice bro. Marquinhos kept his eye on it, and he's there. Rice. It's a decent chance to counter-attack. Can he get on the end of this? ഞാൻ സ്മാർട്ട് ഇല്ല, ഞാൻ കുറച്ചിട്ടേക്കോ. അല്ല ബ്രോ, ഞാനത് ഇട്ട ഒരു വൃത്തിയിട്ടാ. കറക്റ്റ് പാസ് കൊടുക്കത്തില്ല. പാസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ചിപ്പ് കൊടുക്കുക. വൃത്തിയിട്ട പരിപാടിയാണ്. നീ ആ ഡാഷിന്റെ വേറെ പ്രസ് ചെയ്തില്ലേ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രൂ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു defender's instinct from a modern coach's mindset. That's offside. എന്താ ഫൗളാ? അതിന്റെ ഇടയിൽ ആരോ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ, മറ്റേ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഞാനായിരിക്കും. അതെ അതെ നോക്കട്ടെ. എനിക്കൊരു ഫൗള് വന്നു. പക്ഷെ Neymar, of course, a dribbler of outlandish ability. Block. He's going for goal. Within an inch or two. He got lots of talent behind that, just couldn't quite get it on target. അതെ മാച്ചപ്പ് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അസ്കർബോ അല്ലെങ്കിൽ അസ്രയേലി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. മാച്ചപ്പ് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യിച്ചോളാം. ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോണേ. ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യാവേ. Played into space. Good read, needed to be. Roulier. And we hit half time. അതെ അവര് പ്രസ് ചെയ്യണില്ലേ? പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ബോൾ ഇട്ട് കറക്കിട്ട് ബോൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഒഴിവാക്കി വിടാൻ നോക്ക്. ബോൾ നല്ല പാസ് കൊടുത്ത് Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. സബ്ബറക്കണോ? എംബാപ്പെ തീർന്നു. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, മെസ്സിനെ ഇറക്കുക. ആരംഭം മെസ്സിനെ ആരംഭം ഗുളർ പോട്ടെ. ഗുല്ലറ്റിനെ എംഎഫ് ഇട്. ഗുല്ലറ്റിനെ മെമ്പർ ഡിസ്കണക്ട്. കണ്ണമ്പർ പോയിട്ടോ. കണ്ണമ്പർ പോയി. ഇതിട് SS ഗുല്ലറ്റിന്. SS ടൈമിലെ SS ഗുല്ലറ്റ് ഇട്. ഗാരറ്റ് ബെയിൽ റൈറ്റ് ഇട്. ഹാളൻഡിനെ പോട്ടെ. ഹാളൻഡിനെ മാറ്റണം. തേങ്ങനെ കാണിക്കണം. ഗുല്ലിറ്റിന് എടുത്ത് എംഎഫ് ഇടാൻ എന്തെങ്കിലും പോട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പോസ് ചെയ്യും. എടാ അതെ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച്. മറ്റേ ഗാരറ്റ് ബെയിലിനെ കണ്ട ഗാരറ്റ് ബെയിലിനെ എടുത്തിട്ട് ഗെയിം ഓഫിലിടും. പറയണേ ഗെയിം ഓഫിലിടും.
ഇനി ആ AMF എടുത്തിട്ട് CF ആക്കും. ഗുല്ലിട്ടില്ല. എടാ AMF എടുത്തിട്ടേ ആ CF-ലോട്ട് ഗുല്ലിട്ട്. ഇവനെന്താണ് ഈ കാണിക്കണത്? അങ്ങനെയല്ലടാ, രണ്ടാളും ചേഞ്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിടാൻ. ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താ പോരെ. ഞാൻ കാണിച്ചേ പോയെ എവിടെ മാറണ പൊസിഷൻ മാറിപ്പോയില്ല. ഇപ്പൊ ആളെ വലത്തോട്ട് ഇട്. അതെ നീ കളിച്ചേക്ക. കളി കൊടുത്തേ അങ്ങനെ കളിക്കാറില്ല. എടാ അവിടെ എംബാപ്പെ നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് കുറവ് കണ്ട? അമ്പാപ്പനെ മാറ്റണ്ടേ? അമ്പാപ്പനെ മാറ്റി ഹാളൻഡിന് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും CF-നെ ഇറക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ പൊസിഷൻ നീക്കിയില്ലേ? CF-ന്റെ പൊസിഷൻ എന്തിനാ സെന്ററിലോട്ട് വെച്ചത്? അതെന്തിനാ നീക്കിയത്? ഹാളൻഡിനെ എംബാപ്പക്ക് വരാം. ഞാൻ CF കുറച്ചിങ്ങോട്ട് നീക്ക്. CF-നെ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് നീക്ക്. അയ്യോ റെഡി കൊടുക്ക്. അവിടെ ആള് പോസ്റ്റ് ആവണം. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് Whistle goes, and we start the second half. നിങ്ങൾക്കവിടെ മാച്ച് കൊടുത്തോ? ഞാൻ പ്രഷർ കൊടുത്തോ? Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. ഓഫ്സൈഡ്. Oh, he's managed to get himself ഞാൻ offside. തൃശ്ശൂർ അടിപൊളി. ബ്രോ പോളണ്ട് ബ്രോ അല്ല. ഓക്കെ തൃശ്ശൂർ എവിടെയാണ് ബ്രോ? ഇന്നലെ വന്നില്ലേ റെഡ് കളിക്കുമ്പോ? Cannavaro. ഞാൻ മാച്ചപ്പ് കൊടുത്താ അതില്ല രമേശ്വരോ? മാച്ചപ്പ് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ വെറുതെ എല്ലാം നോക്കണം. ഞാൻ എല്ലാം കൊടുക്കണം. Very disappointing, it has to be said. ഞാൻ മാച്ചപ്പ് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Manchester United disappointing in the end there. Tries a shot! And the keeper has reacted superbly there. Neymar clearly thought he had the beating of the keeper. Now it's Bale. And they win it back again. Serginho cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Koundé cuts it out. He clips into space. Quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And he's in on goal. Chance! He scores! And there's the goal they've been looking for. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish. And I think he'll go away feeling pretty good about that one. So that's 2 now without reply. Shot, surely! And that is doing no harm at all. Look, we've all been there. Not that will make him feel much better at the moment. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പ്രസ് ചെയ്യും, അതാ പ്രശ്നം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ആ ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഭയങ്കര പ്രസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് ആ ഗ്യാപ്പ്. വലിയണില്ല. എന്തോ മാച്ചപ്പ് എന്തോ പ്രശ്നം വലിഞ്ഞിട്ടില്ല ആള്. അവിടെ കണ്ടില്ല അത്ര സ്പേസ് വരണേണ്ടില്ലേ? മാച്ചപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ മറത്തുന്നില്ല, സ്പ്രിന്റ് അമർത്താതെ സ്പ്രിന്റ് അമർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. മാച്ചപ്പ് സ്പ്രിന്റ് അമർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. Mamouche changes him with that pass. Mendes with the clearance. Super cancel ചെയ്യ് ബ്രോ. Haaland! Nice. Well, now it's a race for the ball. Now it's Bale. It's Bale! Bergkamp.
Neymar in acres of space out wide. Bale might just make this. ഇപ്പൊക്കെ എടാ ബോൾ വെച്ചങ്ങനെ കളിക്കണില്ല, അവൻ പ്രഷർ ചെയ്യാത്തോണ്ടാണ് നിനക്ക് ആ സ്പേസ് കിട്ടണ. ആ കളി തന്നെ നാളുള്ളപ്പോൾ കളിക്കേണ്ടി ഈ ബോൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. ഇനി ബോൾ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തട്ടി കളിക്കണം. എന്തിനാ അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ബോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ബോൾ അവിടെ ഉണ്ട്, ഈ കളി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ പാസ് കൊടുക്കും, പാസ് കൊടുക്കുകയാണ് അത്ര സ്പീഡ് വരട്ടെ. ഇപ്പൊ കൊടുത്ത അത്ര സ്പീഡ് വരട്ടെ. 3-0 and things are starting to look awfully cozy. കൺട്രോൾ ചെയ്യണ്ട, ഈ ഒരു സ്പീഡ് വരട്ടെ. അതന്നെ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ പോട്ടെ. അങ്ങനെ അത് സ്പീഡ് ആയിക്കോളും. പ്രഷർ ചെയ്തിട്ട് ആളുണ്ട്, ആളെ ഫ്രണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കല്ലേ. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Steps in, and that's the end of that. Oh, now here's an interesting matchup. There's his chance to lead the counter. He's got space here. That is good alertness. Looking to play him in. He's shot a goal! Rice. The most accurate pass. And no, that is pretty much the end of that. Nuno Mendes. And it's Neymar. Here's Cannavaro. Rice. Probing pass. Ruben Neves gets across to intercept that. Maldini headed upfield. 2 minutes to be added on. ഒരു കാര്യം കറക്റ്റാ, ബാള് കുറെ നേരം കൈ വെക്കുന്നു. അതാണ് ആ പ്രഷർ വന്നിട്ട് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തത്. പ്രഷർ നല്ലോണം ബോൾ കയ്യിൽ വെച്ച് തിരുമ്പി ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത്. Well, that was thrilling. A game of champs. The winners were so good at times. Side that can and will trouble more or less everyone. Jim, how do you reflect on what we've seen? Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve. മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയല്ലേ അതിന്റെ ഇടയില്? അവസാനം രണ്ടെണ്ണം പോയി. നെക്സ്റ്റ് കളി തുടങ്ങിയ ഇല്ല തുടങ്ങിയില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് റൂം ഐഡി പറഞ്ഞ അസീസ് എവിടെ? അസീസ് പോയോ? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സീറ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ കണ്ണൻ ബ്രോ കൂടി വായോ. കണ്ണൻ ബ്രോക്ക് നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. റൂം ഐഡി പറഞ്ഞേട്ടോ. ഫുൾ ട്രഷർ ലിങ്ക് കിട്ടിയേ? 3 കിട്ടി. റമീസ് ബ്രോക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയല്ലേ? അല്ല, സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിലും കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് 29 39 27 അല്ല 72 16. കളി ഞാൻ സൈലന്റ് ആണ്. എന്റെ സൗണ്ട് തീർന്നില്ല. വെള്ളം പറ്റിയോ? ഒരു കുപ്പി വെള്ളം തീർന്നെ. റമീസ് ബ്രോ ഒരു ലീഡർ വേറെ ആരാ? ലീഡർ ഒന്നും ഇല്ലടാ. ലീഡർ പ്രൊഫൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഓട്ടോ. എല്ലാവരും നോയാ. അയ്യോ, എന്നെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയാ. ഇല്ല, റെഡി കൊടുത്തോ. ഞാൻ പൊട്ടായിട്ടോ, ഞാൻ പുറത്തായി. എല്ലാവരും ബാക്കടിച്ച്. ആരും പോയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല, അസീസ് പോയി. റൂം ഐഡി പറഞ്ഞെടുത്തോ. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ പോരാട്ടെ. 10 സെക്കൻഡ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരാം. 29 39 ഒരാൾക്കാരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അതിന്റെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് കട്ടായി. ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ അല്ലേ? അത് വരുമല്ലോ അപ്പോഴേ തന്നെ. റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ടായി നേരെ ലോഗിൻ സ്ക്രീനിൽ പോയി കിടക്കുമല്ലോ. 3-ആകുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആവണം. നമ്മ രണ്ടായിരം വരില്ല, ഇനി വരാൻ 3 ആളുണ്ട്, 6 പേരുണ്ട്. ഞാനും ബെൻബോണും മറ്റേ
അസ്കർ റോഡ് കിട്ടിയുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അയ്യോ വേണ്ട എനിക്ക്. ഇല്ല ടീമില്. കോപ്പ് കളിക്കാൻ നല്ല പാടാ. ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി പാടാ കോപ്പ് കളിക്കാൻ. ഈ അതെ. ഈ 12v12 ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവന്മാർ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓരോരുത്തരും ഓരോ 11v11. അല്ല അതത്ര ഒരു ടീമിൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താ വരും. അവന്മാര് കൊറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാ കളിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാം ഓട്ടിട്ടേക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പക്ഷെ ഒരു പ്ലെയർക്ക് ഒറ്റ ഡ്യൂട്ടിയേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അതെ. ആരാ പോയേ? അത് ഫിഫയിലുണ്ട്. മുമ്പ് ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പെസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പരിപാടി 11v11. ഇല്ലില്ല. പെസ്സിലുണ്ടായിരുന്നടാ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ. പിസിയിലാ? പിസിയില്. മൊബൈൽ ഉണ്ടായില്ല. പിസിയിലുണ്ട്. സ്പൂണീസ് പിസ പുള്ളി ആരോ ഒരാൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് 11v11. കിട്ടണില്ലേ മറ്റേ അസീസിന് കിട്ടണില്ല. ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ പുള്ളി നെറ്റ്വർക്ക് കാണത്തില്ല. പുള്ളി ഡിസ്കോഡിൽ നിന്ന് പോയായിരുന്നല്ലോ. പുള്ളി പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്ത് പാട്ടാണ്. ഹലോ ഹലോ കേക്കള്ള കേക്കാം. നമ്പർ പറ. 29 39 2939 7216. കളിക്കാൻ ഒരു ചുട്ട് സമ്മതിക്കില്ലെന്നോ. ഞാൻ ലീഡർ ആവല്ലേ? അല്ല ആണ്. ആര് ലീഡർ അല്ല ഒന്നറിയാന്നില്ല. എന്റെ ടീമില് കണ്ണമ്പറോനാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാല് കണ്ണമ്പറോ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് 2 കളിക്കേണ്ടി വന്നു. ജസ്റ്റ് മിസ്. എന്റെ പേരപ്പുറത്ത് വന്നില്ല. ഏനായിട്ട് അങ്ങ് നോക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അങ്ങ് ഏനായിട്ട് നോക്കാറുണ്ട്. അതെ അതെ. ഇതിപ്പോ നമ്മള് 3 ഒന്നിച്ചിട്ട് റമീസ്രോ. സെറ്റ്. എന്റെ ടീമിൽ ആരൊക്കെയാണ്? കണ്ണമ്പറോ ലോക്കണ്ട. ഞങ്ങള് തള്ളി പറയല്ലേ. ഞാൻ വേറെ ടീമില്. ഞാൻ അസീസ് ലോക്കാണ്. നമ്മുടെ എന്താണ് ഒന്നും നോക്കണ്ട. പിന്നെ എന്താ ബാക്കി നീ പാസ് നോക്കിക്കോ. അസ്കർ ഷൂട്ടിങ് നോക്കിക്കോട്ടെ. ഞാൻ ഡിഫൻഡ് നോക്കാം. ഒന്നും നോക്കണ്ട. സാധാരണ പോലെ കളിച്ചാലേ പാസ്. ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. സെറ്റ് പരമാവധി സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കളിച്ചോ. അയ്യോ എന്റെ ജുറില്ല. ഞാനിനി സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് കൊണ്ടാവുന്നേക്കാണ്. 20 കളിക്കാരും ഇല്ല. റൈക്കാർഡ് ഉണ്ട്, ഒരു വർഗാനുണ്ട്, ഗുല്ലിറ്റ് ഉണ്ട്, നെഡ്വേഡ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ആരെയാണ് വേണ്ടത്? ലയണൽ മെസ്സി ഉണ്ട്, ചിലേനി, സിബി, ഗാരറ്റ് ബെയ്ലി, ബൊന്നുച്ചി. ഇനി ഗോൾ കീപ്പർ ഒളിവർ ഖാൻ. മാറ്റാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അല്ല അവൻ പോണേ പെർമിഷൻ അല്ലേ? രണ്ടടിയിൽ പേടിപ്പിച്ച നമ്മളെ കളി ജയിച്ചു. കണ്ണമ്പുറാനെ മൂട്ടിട്ടോ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം. അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടില്ല. റമീസ് അപ്പുറത്തല്ലേ? അപ്പുറത്ത് റമീസ് നമ്മളെ ടെൻഷൻ ഉള്ളു. റമീസ് മറ്റേ അല്ല ടെൻഷനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതാ പാസ് ഡിലേ ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നം. അല്ലാതെ ഇന്റെ കളി മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നോക്കി നോക്ക്. ആ പാസ് ഡിലേ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങള് 3 അല്ലെ റമീസ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെറ്റാണ്. എനിക്ക് പതുക്കെ കേൾക്കണുള്ളൂ. എന്താ പറയുന്നത്? അതെ, റൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് റൈറ്റ് കാർഡിന്റെ സെന്റർ ഇട DMF-ല്. റൈറ്റ് കാർഡ് ഇതാണോ? റൈറ്റ് കാർഡ് ആങ്കർമാൻ തന്നെയാണല്ലേ? ഓക്കെ.
എംബാപ്പേനെയും ഇത് ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട് ആരാ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട് ചെയ്തത്? നിന്റെ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട് എവിടെ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടിക്ക് സ്റ്റാമിന കുറവാണ്, ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇറക്കി വിട്ടോ. മേഴ്സിനെ CF ആക്കണ്ട, മേഴ്സിനെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കിയാൽ മതി. മേഴ്സിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കിട്ടും. ഇത് എങ്ങനെ DMF ഇല്ലേ, ബാക്ക് മാറ്റണ്ട ബാക്കി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കളിച്ചോ. അതെ ബാക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്, ഒന്നും പറയണ്ട. എന്തെങ്കിലും കാട്ടി ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഇതൊന്നും പറയാനില്ല. ആളെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചല്ലടാ, അതിനില്ല. ലയണൽ മെസ്സി അത്ര ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എല്ലാം നോക്കിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കളിച്ചോ, കളിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാം കളിച്ചോ ഓടിച്ചോ, ഒന്നും നോക്കണ്ട. എല്ലാം പ്രസ് മാച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തോ. ഡിസിഷൻ ഇങ്ങനെ മേക്ക് ചെയ്താൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് തന്നെ. കാലുമ്പ് കിട്ടി ആളെ നോക്കണം. ആള് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവും. What a sight this is, a beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Becklin. Thanks Peter, it's a pleasure and a privilege for me to be here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ. ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. There's the whistle. The Dutch have a hero in every generation and Dennis Bergkamp is no exception. He is the man. Yeah, and he's the pivotal presence, the link up to all their play, fantastic technique and vision, which gives him an edge and produces some absolutely brilliant goals. Bullish header! Offside that time. ഓഫാണ്. ഞാൻ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലാണ് ഞാൻ. അവര് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതി ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. കണ്ണമ്പറോട്ട് പുള്ളിയോട് കുറച്ച് ഔട്ടായിരിക്കും അസറയില്. നോക്കി പതുക്കെ പാസ് കൊടുത്താൽ മതി, കുത്തി പ്രഷർ എടുക്കണ്ട. ഒരു ബോൾ രണ്ടുപേര് പ്രഷർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. രണ്ടുപേര് പ്രഷർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. And here's Batistuta. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we just seen. They have a habit of making their presence felt. And here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Ball stuck crispest of hits. He just crashed it in. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. So a breakthrough already. Goulet. That's a nicely shaped ball. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain with their first corner, the first in the game for either side actually. And it's hoisted clear. That pass isn't the best. And now they can spring out of defence. Just a very goal to report so far. 1-0 the score. Now it's Bergkamp. Spread out to the left. Looking to go deep. ഒന്നുമില്ല സ്കറോ, ഒന്നുമില്ല. അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലോട്ട് പോയിക്കോളാം. ഷൂട്ട് എടുത്തോ, ഷൂട്ട് ചെയ്തോ.
അത്രേ ഉള്ളൂ. ത്രൂ Looking for the run. Just eases him off the ball. സീനില്ല നോ That is പ്രോബ്ലം. Stuta. There's a lot of possibilities, but in the end it's fruitless. സീനില്ല, ആരായാലും ഗോളിക്കില്ല. കോള് വിളിച്ച് കളിയേ. അവിടെ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വന്ന് Aims beyond the defence. Goulet is the team's great visionary. Can he get it through? Now, can they get him away? He's found the way through. Shot! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. The movement so precise, the finish sumptuous. Bayer Leverkusen are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And now he has two. Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you've got to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Rice. That's a cute ball. Referee rightly gives him offside. കോള് വിളിച്ച് കളിയാടാ. വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കോള് സംസാരിച്ചു. And they're quick to get it back. Half an hour played now. He's a sharp little ball here. Goulet. Bayer Leverkusen have got it back and they'll have another go. He's through here. Bergkamp receives it in a good position here. He's gone looking for safety. Koundé. Nice looking ball. That has not gone well. Goulet. He's going to be disappointed with that. Bayer Leverkusen looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. And it's Bellingham. Simons. That's a decent ball. Nicely weighted ball. Look at his goes for a shot! Just cruising! They are cruising! And the lead is extended still further. Was there ever any doubt? Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. Bayer Leverkusen find a position of real strength now. And claimed it back swiftly. Locks it into space. This is Batistuta. Batistuta is flagged offside. കൺട്രോളറിൽ ഡൗൺ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തേ, ഡൗൺ ബട്ടൺ രണ്ടു തവണ. ബ്രോ ബാൾ കിട്ടുമ്പോ കൊടുക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. They need to play this quicker in transitions like this. It's going to be the final action of the first half. A huge chasm between the two teams already. And it might go even wider in this second half. They're in a great position. Stop now. I would say keep at it. They've done everything right so far, so they want to keep things that way. Bayer Leverkusen are cruising it at half time. 3-0 ahead.
അത്രേ ഉള്ളൂ, ഒന്നും വേണ്ട, അത് മതി ധാരാളം. ഇനി AMF മെസ്സി, ലെഫ്റ്റ് CF ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട് കയറും കുല്ലിട്ട് കയറും കളി ലെഫ്റ്റ് കുല്ലിറ്റ്, ഇടത്തെ സൈഡ് കുല്ലിറ്റ്, വലത്തെ സൈഡ് ഗാരറ്റ് ബെയിൽ. ഓക്കെ. ഇനി ഫൈനൽ ഷോട്ട് ഏത് ബട്ടണേനാ? LT ആണോ? കുല്ലിറ്റ് ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട് കയറാം. ലയണൽ മെസ്സി AMF. ഫൈനൽ ഷോട്ട് കാർല് വരുന്നേ. എടാ ഫിനീസ് അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ മാച്ചപ്പിന്റെ കുത്തിക്കിട്ട് അടിക്കണം. ഫിനീസ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. LT ഡാഷിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സാധനം ഏതാണ്? അതാണ് മാച്ചപ്പ്. കാര്യമില്ല. സെന്റർ ബാക്ക് എന്ന് പറയണ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗോൾ കീപ്പറിനെ പോലെ കാര്യമില്ലടാ. അത് അങ്ങനെയല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ആവാം. നിന്റെ CB-കൾ എങ്ങനെയാണോ ആ CB അങ്ങോട്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. അതിൽ CB അവിടെ ഇട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല. അകത്തിട്ടാലും പുറത്തിട്ടാലും CB ഒരേ ലൈൻ അവർ കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോ പോകും. അവിടെ ഇതുണ്ട് പഠിക്കാനില്ല നമ്മളാൾക്കാരണക്ക. ഒത്തിരി ഡിലേ ആണ്. സീനില്ല സീനില്ല. Can he spark a counter here? Tries to play it through. He's and somehow he's managed to miss it. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Time and again they are repelled. Looking for options for movements. That is lovely. Well, the defence just about came out on top. They were certainly tested. Still Elton there. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, that tackle was immense and so was the relief. The great escape. And he can clear it away. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. And it's Simons. Finish it, bro. Brilliant. He's had a shot. No, a quite unbelievable miss. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter it. They'll be looking to do every chance they get. Great vision. Big shot! The whistle's gone, presumably for offside. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Up he goes! Decent attempt, not quite good enough. ഇറങ്ങിക്കടാ ചോപ്പായിരുന്നു. And the pass is intercepted. Such good technique. He's picked his way through. അടിപൊളി ചൂട്ടി മതി. Quality ball. It's a pretty loose pass. വൈകിയാണ് Leverkusen perhaps wondering what the best time is for their next substitution. സീനില്ല കുഴപ്പമില്ല അത് ബോളേ കൈ പിടിച്ചാലോ ഒരു സീനും ഇല്ല. കൈ പിടിച്ചല്ല. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. ഫോർമേഷൻ ബ്രേക്ക് ആവുന്നത്. Oh, that's a key interception. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് നിങ്ങൾ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന കൂടുന്നുണ്ടെന്ന്. Somewhat off target. അല്ല ഡിഫൻസ് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം ഇവിടെ ഫോർമേഷൻ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട്.
ഇവര് നമ്മളെ ബോൾ കൊണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ പേടിക്കാൻ അതാണ് കളി Looking for a runner to lift Bowling makes the കളിക്കാനാണ് interception. Rice. Pedri. Beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Just didn't quite work. അടിപൊളി മാസായിരുന്നു സ്പീഡ് കുറവുണ്ട് അടിപൊളി മാസായിരുന്നു കളിയോട് കളി ഞാനും അസീസും അസ്രയിലും Costa Curta. Great run on the overlap here. We've got to make this nice and quick. ആൽബർട്ടോ ഒന്ന് വീതം 3 നേരം ഓരോരുത്തർക്ക് Cuts out the supply. പറ്റുള്ളൂ That tackle was certainly sturdy. Now it's Hullet. ഒരു ഊളതരം കാണിക്കട്ടെ Hullet. Good driving run. It's loose. അവസ്ഥയിടുന്നത് Oh, he's managed to get himself offside. അത് ക്രോസിന്റെ ഒന്നല്ല ഞാനായിരുന്നു ഔട്ട് സൈഡിൽ ഞാനവിടെ വീണ് കിടക്കാറ് ഞാൻ പ്ലെയർ സ്വിച്ച് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ ആരും മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ അങ്ങോട്ട് Laid out to the left flank. ചെയ്യാനുണ്ട് പേടിക്കണ്ട It's right. That's a sharp pass. Now it's Bale. Just off target. Thumps it clear. Bergkamp. This is promising. He's got away. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And Hullet! Oh, the whistle's gone. What's he given? So a big chance now from 12 yards. Courtois, in the context of the game, he must save it. നമ്മുടെ ട്രിക്ക് മോനെ Not a twitch, not a blink. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. Things looking so easy, almost too easy here. Now it's Bellingham. Maldini going full tilt down the left. Showing good feet. Ball driven towards the far post. That is a brilliant interception. Costa Curta. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Rijkaard. And here's Bale. Xavi Simons. Bellingham. Pedri. Jordan Henderson. And that is as far as it goes. Leverkusen pretty much in utopia, imposing themselves in the manner they wanted right from the start. A show all about one side's remorselessness, ruthlessness, relentlessness. Any reflections on what you've seen, Jim? Bayer Leverkusen definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. അതല്ലേ കളിക്കണേ സീസൊക്കെ ഇവന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞായറാഴ്ച വരുന്നത് ഒക്കെ 50 ആവും എല്ലാം 50 എല്ലാം പകുതിയാവും എന്റെ പിന്നെ 40 കളി കളിക്കണം 41 കളി കളിക്കണം കളിക്കാം
അതിതേ എടുത്തോ. ആ പിങ്ക് ഫുൾ പിങ്ക് ആണെങ്കിൽ ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് വെച്ചോ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ, ഫ്രണ്ട്ലിയിട്ട് മറ്റേ ഗോൾഡൻ ഗോൾ അടിച്ച് തീർത്താലോ ഓസീസ്. എല്ലാം തീർക്കാൻ പറ്റുമോ അത്? ആ എല്ലാവർക്കും തീർക്കാം. ആ, അപ്പൊ അത് അസ്കർ റോണി ഡിവിഷൻ കളിച്ച അസ്കർ റോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ, കംപ്ലീറ്റ് ആയതല്ലേ? ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പോണേ. നീ ഇറങ്ങാൻ പോണം, നിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് 50 കളി. ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അപ്പൊ ഞാനും ഞങ്ങൾ 3 ആൾ ഇരുന്നിട്ട് മറ്റേ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇടാം 3 ആൾക്കും, അത് ഗോൾഡൻ ഗോൾ ഇടാം. അല്ല അല്ലേ വേണ്ട വേണ്ട, ഞങ്ങൾ 3 ആളല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ആവാതെ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ തീർക്കാം. ചുമ്മാ സാധനം ഇവരെ തന്നോണ്ടിരിക്കുക. എടുത്തേടാ കോപ്പറേറ്റീവില് ഗോൾഡൻ ഗോൾ എടുത്തേ. ഓ ഒരാളില്ലടാ, അവരൊക്കെ ചോറിനാൻ പോയി. 2 എണ്ണം ഉണ്ടല്ല. എടാ നിങ്ങളോട് അസ്രായേലിനോടും അസീസിനോടും അവരൊക്കെ ചോറിനാൻ പോയിടാ. ഞാകെ അവര് പിന്നെ വേറെ കളി കളിക്കാണ്. ഉള്ളവരച്ഛനെ കളിക്കാം. ഉള്ള 2 ആള് വേറെ കളി കളിക്കാണ്. ഞാൻ റൂം നമ്പർ പറഞ്ഞുതരാം, 29. എല്ലാരും കയറിക്കോ. അല്ലെ പിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് വരും. കണ്ണപുറം പോയോ? 29 56 31 97. പറയേണ്ടി വരുവേ. പറയാം. നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. കഴിഞ്ഞിട്ടോ 56 അതാ ഇത് ഇടുവോ മറ്റേ ഇത് ആ സ്ക്രീൻ ഒരാൾ ഷെയർ ചെയ്യോ? ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ലൈവ് ഉണ്ടോ? 94 31 97 29 56 31 97 97 9 56 31 97 97 വിളിച്ച് ചത്ത കൂട്ടാൻ ചെയ്യും. രസല്ലേ? നല്ല രസമുണ്ട്. 2 ഗോൾ ചെയ്ത് നോക്കും, അപ്പൊ കാണാൻ രസം. റെമിസ്റോയുടെ വോയിസ് ആണ് നല്ല ശബ്ദത്തിൽ കേൾക്കണത്. ഇത് വേണ്ട, ഇത് നിങ്ങൾ ഗോൾ അടിച്ചു. ആരാണ് ഒറ്റക്ക് അവരൊക്കെ ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് തീർത്തോ കളി. നമുക്ക് 80 കളി അങ്ങോട്ട് തീർക്കാം പെട്ടെന്ന്. എല്ലാരും ഗോൾ അടിക്കണോ അതോ ഒരാൾ അടിച്ചാൽ മതിയോ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമുക്ക് ആ കളി തീർന്നിട്ടാ പോരാ. ആരെങ്കിലും ജയിച്ചോ? സൂപ്പർ മൂഞ്ചിയപ്പ ലെജൻഡ് ലെവല്. ഞാൻ ലെജൻഡ് ലെവൽ ഇട്ടതാ ഞാൻ. അല്ല ബ്രോയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് പോയാ പോരായിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് സീനില്ല ഗോൾ അടിച്ചോട്ടെ, പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ? നമ്മൾ കളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലേ? റൂമനെ കളിക്കാറുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ നടക്കും. എടാ റൂം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഒരു കളി 10-5 മിനിറ്റ് എടുക്കും. ഇതാവുമ്പോ ഇത് മൊത്തം തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 10 കളി 20 അടി ആകുമ്പോ നമുക്ക് റൂം കളി തുടങ്ങാം. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അങ്ങനെ നമുക്ക് റൂം കളിക്കാം. വെറുതെ റെഡി കൊടുത്തോ, ചുമ്മാ റെഡി കൊടുത്തോ. അടിച്ചു കൊടുത്തോ, ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗോൾ ഇടൊപ്പം ഉണ്ടാവേ. പോയി ഗോൾ അടിച്ചോട്ടെ. റെഡി കൊടുത്തോട്ടോ. നമുക്കടിയാ. ലെജൻഡ് ആണ് ഇവിടെ. ലെജൻഡിനെയൊക്കെ പറത്തു നമ്മള്. ടീമാണെന്നാണ് ഓപ്പോസിറ്റ്. എനിക്കൊരു 4 ആരുടെ ടീമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ്? ഇതിപ്പോ കൊണ്ട് അടിക്കോ? കൊണ്ട് അടിപ്പിക്കണം അമ്മ, അത് നമ്മുടെ കളി. മറ്റേ ലോഡാവുന്നുള്ളൂ. ഇതെങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നു? അതാ മനസ്സിലാവത്ത്. പ്രിഫറൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ മാറിയില്ല. ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. നമ്മൊന്നും ചെയ്യണ്ട. എത്ര പേരുണ്ട്? പിടിച്ചോ. ചുമ്മാ പ്രഷർ കൊടുക്കാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടായി? സമ്മതിച്ചത് തന്നെ. പിടിച്ചോ. അതെന്താ ആണ് അവിടെ, വേറൊന്നുമില്ല. ഷോട്ട് അത്ര ഉള്ളൂ. അടിവാഹനം അടിച്ച് പണ്ണാക്കി തരും കിട്ടാ. ഇനി പകരമായിട്ട് ഇനി പുറക്കും നമ്മള്. നല്ല രസം ഉണ്ട് 3 ആൾ കളിക്കാൻ. നമ്മളെ മറ്റേ പറമ്പ് ഓടിക്കണ്ട്. കിട്ടി. ഇനി നമ്മുടെ കളി. ഹാളാണ്ട്
പൂസ് പാസ് പൂസ് പാസ്. ഗോൾ കിക്ക് ആക്കിയ അവസാനം കൊണ്ട് കാല് വെച്ച് ഗോൾ കിക്ക് പോയി. ഏയ് അടിക്കടാ ഏയ്. മിസ്റ്റർ ലൈവൻ്റെ ഇതോ? ഇല്ലില്ല, എന്തായാലും ലൈവ് കാണില്ലേ? എന്താണ് എനിത്തിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, അവിടെ നിന്നായി ഞാൻ പറയാം. തള്ളി ഞാൻ ആ പറമ്പിലോട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ നല്ല ബസ്. ഞാൻ അതിനുണ്ടോ, വേറെ ആരുമില്ല. ഉയോൾ CB ആണ് ഓടി വരണം. ആരണ്ടാ ചോപ്പ അസീസേ. ഇതിലും വേറുണ്ടായി. ഞാനൊരു വെറൈറ്റി നോക്കിയതാ. ആ അതെ, വെറൈറ്റി കിട്ടിയാനെ പതിറോക്കപ്പെടാ. അതുള്ള കിട്ടിയാനായിരുന്നു. ഗോൾഡൻ ബോൾ അല്ലേ ഇത്? ഹാളന്റ് പഠിക്കും. അവരെ ഹാളന്റ് അടിക്കുമ്പോ അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യേ, ചിരിക്ക വയ്യേ. അതെന്റെ ടീമാണെന്ന് തോന്നത്. അത് മിക്സ്ഡ് തന്നെ, നമ്മുടെ തന്നെ മിക്സ്ഡ് വന്നത്. ഞാൻ മരിച്ചു കളിച്ചിട്ടേ. കളി എടുത്താ പോരെ, ഇവന്റെ അടുത്ത നമ്മൾ പൊട്ടിക്കും. ലിങ്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താ ഇതായിരിക്കും രണ്ട് പിങ്ക് ആണോ വന്നേക്കുന്നത്? 2 പിങ്ക്. ഫുൾ പിങ്ക് അല്ലേ? കൊറേ പിങ്ക് വന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പിങ്കിന് അക്വയറി, ഏതെങ്കിലും ഒരു പിങ്കിന് അക്വയറി. എല്ലാ പിങ്ക് എടുത്താൽ മതി. ആ ട്രഷർ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യ്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത അത്രയും സ്പിൻ കിട്ടും. ആ ട്രഷർ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യ്. നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ട, ട്രഷർ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യ്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെലക്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ താഴത്ത് അക്വയറുന്നുണ്ട. അല്ല, ലൈൻ റിവാർഡ് അക്വയർ താഴത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കണേ, വായിച്ചു നോക്കടാ. ഫേവറേറ്റ് ചേഞ്ച് കൊടുക്ക്. ഫേവറേറ്റ് ആക്ക്. ആകാശ് ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ 40 rupees. ഒരു സീക്രട്ട് പെട്ടെ. ഞാനൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള 2 രൂപ കിട്ടിയാണ്, പിന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. കിടക്കരുത് തന്നെ, നല്ല റിവ്യൂ കൊടുക്കണ്ടെന്ന്. ഇത് നല്ല 20 ആയത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഗൂഗിൾ പിന്നെ റിവാർഡ് അല്ലാണ്ട് വേറെ സാധനം കേട്ടോ. അടിപൊളി. 27 രൂപ, 5-ാം തീയതിന് 5 രൂപ, 4-ാം തീയതിന് 4 രൂപ, 17-ാം തീയതി ഡിസംബർ 17-ന് 7 രൂപ, പിന്നെ നവംബർ 2-ാം തീയതി 3 രൂപ. എന്നാ 40 കിട്ടിയാണല്ലോ. ഇവിടെ 40 ട്രാവൽ ചെയ്താ കൊറേ വരുവാണല്ലേ. 40 രൂപ കിട്ടിയായിരുന്നു ഇതിനെ സർവേക്ക്. ഗോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നല്ല സർവേ ഒന്നും കൊടുക്കണല്ലേ. എന്നെ പറ്റിച്ച്. ഞാൻ ഒരു സർവേ ചെയ്തപ്പോ 2 രൂപ എന്നിട്ട് പിന്നെ സർവേ വന്നില്ല. അത് അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമാവണം, എന്നാൽ നല്ല പൈസ തരും. ഗൂഗിള് ഒപ്പീനിയൻ റിവാർഡ് അതിപ്പോഴും ഉണ്ടോ? പിന്നെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് 40 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് ചെയ്യാൻ 20-40. എനിക്ക് മറ്റേ ഗൂഗിൾ പേയുടെ റിവാർഡ് എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് വരും. എനിക്ക് മറ്റേത് ഒപ്പീനിയൻ റിവാർഡ്. പിന്നെ മറ്റേ സാധനം ഉണ്ടാകും, അതായത് ഈ യൂട്യൂബിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ റിവാർഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഗൂഗിളിന്റെ, അതായത് ഗൂഗിൾ റിസർച്ച് റിവാർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിന്റെ റിസർച്ച് റിവാർഡ്. രണ്ടും കയറ്റി നോക്ക്. എനിക്ക് 10-200 അവരുടെ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ റിസർച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്രിയേറ്റർ റിസർച്ച്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കുന്നു. അതുപോലെ യൂട്യൂബ് ക്രിയേറ്റർ റിസർച്ച്, അങ്ങനെ രണ്ടും അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് മെയിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിലോട്ട് അവർ അയക്കും ഇതുപോലെ സർവേ. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10-200 രൂപ കിട്ടും. എനിക്കങ്ങനെ 10-200 എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. ഇൻഗെയിം പർച്ചേസിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് പ്ലേ സ്റ്റോറിലോട്ടാണ് വരിക, അതാണ് പ്രശ്നം. പിന്നെ പേ ബാല മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് 60-40% കൊണ്ടുണ്ട്. ബാക്കി എന്തിനാ കിട്ടില്ലേ? അതെ അതെ, സത്യം. റെഡി എടുത്തോ. ഒന്നും പഠിക്കണ്ട, റെഡി എടുത്തോ. അടിച്ച് തൂഫാൻ കഴിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം പൊട്ടിക്കണോട്ടോ. പഠിക്കണം. മുണ്ടും പൊക്കി ഓടിക്കണം. സിമ്പിളാണ്. ടിക്കി ടാക്ക ഗോൾ, ഈസി. അതെ.
ഞാൻ നീരാണേ. പാസ്സായല്ലോ തുടക്കം തന്നെ. ആ പെട്ടെന്ന് കളി കഴി പോലെ ഏയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഗോൾഡൻ ഗോളാണ്. പ്രൊഫഷണൽ ഇട്ടാ മതിയായിരുന്നു. ഇവന്മാര് കണ്ടില്ല കിട്ടിയ പാടെ പാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ടിക്ക് ടിക്ക് അടി കൊടുത്തോ. നമ്മ ചെയ്ത് സ്പീഡ് ആയിക്കോളും. ക്യൂസേഷൻ സ്പീഡ് ആക്കിയാൽ മതി. അസറയിലെ കളി തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ മഞ്ഞ കാണാം. എന്താ ചെയ്ത? ഒന്നും ചെയ്തില്ല. പിടിച്ച് തള്ളി കാണല. ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ട് വരും കേട്ടോ. ഞാൻ എവിടെ ഉണ്ട്? ഞാൻ ഗോളിക്ക് കൂട്ടുണ്ട്. തല വെച്ചില്ലേ? ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തില്ലേ? തലേ അങ്ങോട്ട് ഓടി എത്തണുള്ളൂ. തലേ അതിന് മുന്നേ ഷൂട്ട് ചെയ്ത്. ലേശം കുറയ്ക്കാം, ലേശം. തൂഫാനാക്കി തരേണ്ട ഇവിടെ. ലൈവ് ഏനായിട്ട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാണ്. അടുത്ത എടുത്തോടാ. ടീച്ച് മതനാശല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടിയ? ഓ റമീസ്റോക്ക് 41 ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? യെസ്. രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ടല്ലേ? ആ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് മറ്റേ 80 അടിച്ച് വെച്ചല്ലേ? ഇവനെ അസീസേ അടുത്തത് അക്വയർ ചെയ്തോ? ടീച്ച് മതനാശിനെ അക്വയർ ചെയ്തോ? അതുപോലെ തന്നെ ഫേവറേറ്റ് ചേഞ്ച് ആക്കും. സൂപ്പർ ചാറ്റ് 40 ഉറുപ്പിക അല്ലേ? നമ്മ പൈസക്കാരൻ. ഞാനൊരു ഭയങ്കര സംഭവം. എന്താ പരിപാടി? ഫോണിലാണോ? ഇല്ല വേറെ കാര്യമുണ്ട്. നീ ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് മിഷൻ എടുത്തിട്ട് നിന്റെ ട്രഷർ ലിങ്ക് ഉള്ള പേര് വായിച്ചേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം. മാച്ച് റൂം ക്ലോസ് ചെയ്തോ? ആ മാച്ച് റൂം ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി കയറാം. ഞാൻ ട്രഷർ ലിങ്ക് കൊടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ജയകൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണനല്ലേ പേര്? കൊടുത്ത് അല്ലെ മിഷൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ട്രഷർ ലിങ്ക് ജനുവരി 26 ഇപ്പൊ കിട്ടിയൊരു മെത്തേഡ്സ് ഇല്ല. അയാളാണ് DMF. ഇതല്ല DMF. ഞാൻ മറ്റേ ഇയാളെ ഇടല്. എന്റെ പേരുണ്ട് മകിളു മകളുണ്ട് മാക്കുണ്ട് ടീച്ച് മദ്രാശ് 3 ഫുള്ള് നിറഞ്ഞ നിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയാ? ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയ നിന്റെ? എന്റെ ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. നിനക്ക് ഫുള്ള് ട്രഷർ ലിങ്കും കിട്ടിയോ? മകളു പിന്നെ മക്കു പിന്നെ ടീച്ച് മദ്രാശ് കിട്ടിയ? അല്ല ഫുള്ള് കിട്ടിയ? നിനക്ക് 4 കിട്ടിയ? ഇല്ല ഫുള്ള് ലോക്കാ. എവിടെ വീട്? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടാ ബ്രോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എടാ നിന്റെ യൂസർ നെയിമില് ഒരു ട്രഷർ ലിങ്ക് ഇരിക്കുകയാണല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. എന്റെ യൂസർ നെയിമില് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ട്രഷർ ലിങ്കിൽ ആരാ പേര് എഴുതിയേക്കണേ? സ്കീം എഴുതിയിട്ട് എന്റെ പേര് നിന്റെ പേര്. രണ്ടാമത്തെ ട്രഷർ ലിങ്കിന്റെ പേര് വായിച്ചേ നീ? മകിളു. മകള്. മൂന്നാമത്തെ ട്രഷർ ലിങ്കിന്റെ പേര് വായിച്ചേ? മഹാക്കിയോ? MAKHAEW. ഓക്കെ. നാലാമത്തെ ട്രഷർ ലിങ്കിന്റെ പേര് വായിച്ചേ? ആ ഓക്കെ ഫുള്ളായി. അതറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ വേറെ ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിട്ട്. താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ 100 rupees. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ട്രഷർ ലിങ്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താന്ന് വെച്ചിട്ടാ. അപ്പൊ നീ കളിച്ചാ മതി. വെറുതെ ട്രഷർ ലിങ്ക് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പോരട്ടെ. അതൊക്കെ എന്റെ ലോക്കാണല്ലോ. ആൽബർട്ടോ 100 ഇട്ടു 110 ഈ ജാസു ആരാ റമീസ്റോ? ഈ ജാസ് നോക്കട്ടെ പരിചയമുള്ള ആളാണ്. അസറായിൽ ജാസു. കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇട് 110 കളിക്കുന്നുണ്ടാവും കുറെ നേരം. അതോ കളിക്കാം. താങ്ക് യു ബ്രോ. ബ്രോ എവിടെയാണ്? ബ്രോയുടെ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? അസ്രായേലിലെ തിരുവനന്തപുരം. ആടാ കഴിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഞാനും ഇത് കളിക്കാം. 1 vs 1 കളിക്കാം. നിനക്ക് എത്ര നേർക്കാണ്ട്? ആടാ മെസ്സി അധികം ഇറക്കിയില്ല. ഞാൻ മറ്റേ 2000 കോയിനെ ഇറക്കിയുള്ളൂ. ആരും കിട്ടിയില്ല. ഇപ്പൊ സ്പിൻ ചെയ്യണ്ട. ഫുൾ എടുത്തിട്ട് സ്പിൻ ചെയ്താ പോരെ? തിരക്കെടുത്ത് സ്പിൻ ചെയ്യണം. ആക്രമണം കാണിക്കണം. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. ഒരു 10-25 മാക്സിമം കിട്ടും. 25 ഫുള്ള് കിട്ടിയിട്ട് കറക്കാണ്ട് ബാക്കി 25 അടുത്ത ആഴ്ച. ആ
അതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതായത് പ്ലെയർ വേഴ്സസ് എ 2 കളി കളിക്കുക, 2 കളി ജയിക്കുക, 2 ഗോൾ അടിക്കുക. പിന്നെ ഈ PvP 2 കളി കളിക്കുക, 2 കളി ജയിക്കുക, 2 ഗോൾ അടിക്കുക. ലീഗിൽ 2 കളി കളിക്കുക, 2 ഗോൾ അടിക്കുക, 2 കളി ജയിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ലീഗിൽ തന്നെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം അൺലോക്ക് ചെയ്യാണ്ട് പ്ലേ ഈ ഫുട്ബോൾ ലീഗ് മാച്ച് ഇൻ കാറ്റഗറി ലീഗ് മാച്ച് കളിച്ചാൽ മതി വെറുതെ. അതായത് മറ്റേ ഡിവിഷൻ മാച്ച് ഇല്ല, ഒരെണ്ണം വെറുതെ കളിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ഒരെണ്ണം കളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. ഒരെണ്ണം കളിക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കളിക്കാം, ഇതിൽ കളിക്കാം. എനിക്കുണ്ട് ലീഗ് മാച്ചിന്റെ ഒരെണ്ണം. അപ്പൊ എനിക്കും ഒരു ടെസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആവും. ഞാനത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാതെ മറ്റേത് എത്ര കളിച്ചിട്ട് അൺലോക്ക് ആവില്ല. ഞാൻ ഏനായിട്ട് കളിക്കട്ടെ. ലീഗ് മാച്ച് കളിച്ചാൽ മതി, ഏനായിട്ട് കളിക്കാം. ഏനെടുത്ത് ഫനാക്കട്ടെ. ആ സംഭവമില്ല, PvP കളിക്കണതിന് നല്ലത് ഈ ഡിവിഷനിൽ PvP കളിക്കണാണ്ടാ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ 2 ഗോൾ അടിക്കലും PvP കളിക്കലും ഡിവിഷൻ കളിക്കലും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞോളും. പിന്നെ അതിനായിട്ടുള്ള കളി മാത്രം കളിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ അതെ, അപ്പൊ 6 കളി ടോട്ടൽ കളിച്ചാൽ മതി, 9 കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ 9 കളി കളിക്കേണ്ടായിരുന്നു നമ്മ. നോക്കട്ടെ. പ്ലേ ഈ ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ഇൻ കാറ്റഗറി ഓഫ് യുവർ ചോയ്സ് എന്നാ. അപ്പൊ ഏതും എടുക്കാലോ, ഏതും കളിക്കാലോ, എയും കളിക്കാം. പക്ഷെ കളിക്കാൻ കളിച്ചാൽ മതി, PvP കളിച്ചാൽ മതി, ഇങ്ങോട്ട് ഡിവിഷൻ കളിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ PvP കളിച്ചാ PvP മാച്ച് കളിക്കാനുള്ള ഗുണം കൂടി കിട്ടും. ഒരെണ്ണം കിട്ടാനുള്ളൂ, നടുക്കട്ടെ മാത്രം അറിയാനുള്ളൂ. ലാസ്റ്റത്തെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലാസ്റ്റത്താണ് ഈ PvP ആണോ നോക്കിട്ടാ. ലാസ്റ്റത്താ PvP PvP ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ കളിച്ചാൽ മറ്റേത് അതിനായിട്ട് കളിച്ചാൽ പോരാ. നോക്കട്ടെ അല്ല പ്ലെയറായിട്ട് കളിക്കണത്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കട്ടെ. ഒരു ഗോൾ കൂടി അടിക്കണം, PvP മാച്ചിൽ ഗോൾ അടിക്കണം. ലീഗ് ഇപ്പൊ ഒരേ കളി കളിച്ചാൽ കളി തീരും. ലീഗ് മാച്ചസ് ഇൻ കാറ്റഗറി ഓഫ് യുവർ ചോയ്സ് ഏത് പോലെ എടുക്കാന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുത്തു. അത് സെന്ററിലാണ് നല്ല സാധനം ഉണ്ടാവുക. സെന്ററിൽ ഗോൾ അടിക്കുന്ന എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് മറ്റേ ആദ്യത്തെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല ബ്രോ. മറ്റേ റെഡിൽ കയറിയില്ല ഇതുവരെ. അസ്രായേലിന്റെ കോച്ചാരാ? ഇപ്പൊ പുതിയ സാബി അലോൻസോ. എന്നിട്ടും പോയി ഞാൻ എടുത്ത് സാബിയല്ല. അവൻ നല്ലോണം കോയിൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. അതിലുള്ള മറ്റേ പിള്ളേറിനെ കിട്ടി. സാബിയലൻസ് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? പക്ഷെ ഡിഫൻസ് എത്ര കേറിയിട്ടാ നിക്കണേ. അവനക്ക് മറ്റേ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ലിങ്ക് അപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ജയിക്കണം. അതുമില്ല റമീസ്റോ, സാബിയുടെയൊക്കെ നമ്മളെ ഹാഫിലാണ് ഓല ഡിഫൻഡർ നിക്കണത്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ മുന്നത്തെ കളി കണ്ടില്ലേ, ഓന്റെ കോച്ചായിരുന്നത് റമീസ്റോ. ഞങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് വന്നില്ലേ കണ്ണംബ്രോ റമീസ്റോ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഹാഫിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഹാഫിലാണ് ഞങ്ങളെ ഡിഫൻഡർ നിക്കണത്. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very special. ഒരു വര ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് പോകണില്ല, ഒരു വര ബാക്കിലേക്ക് പോകണില്ല റമീസ്റോ. അതല്ലാതെ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട്, അറ്റാക്കിംഗ് ഇതും അല്ലാത്ത വേറെ സാധനം എടുക്കാൻ. അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല ബ്രോ. അത് തന്നെ സാധനം. അതായത് എന്റെ ലൈവ് ഫുൾ ഡിഫൻസ്, ഓൾ ഡിഫൻസ്, നോർമല് He's capable of producing some extraordinary moments. Offensively, I guess there's very little, if anything, missing from his game. Oh, the ball's run loose here. Zanetti is there and he can get that clear. He's through here. Well, he was clearly disappointed with that pass. അല്ലാതെ ഒരു വര ആക്കാം റമീസ്റോ, വര ഇതാക്കാം. കളിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു വര ബാക്കിലേക്ക് പോകും. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. അതായത് അസ്കർ ബോർഡ് മറ്റേ ഇതില്ലേ, അത് മയക്കിയാ മതി. And he was alert to it. ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യണോ, വെറുതെ നയിക്കാ പോരെ, ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യണം. Now it's Messi. Gattuso. It's a pretty loose pass. Nice looking ball.
That's been cut out. പക്ഷെ എന്തായാലും ആ മറ്റേ സിഗ്നൽ ഇല്ല, നീലയും ചോപ്പും അല്ലേ റമീസറോ പറയണ്, അതല്ലാതെ ഒരു വര പിന്നാക്കം പോകുന്നുണ്ട് കളിയുടെ ഇടയിൽ. അതിലെന്നെ നമ്മളെ ഈ ഇത് കാണിക്കൂലേ, ഈ ആൾക്കാർ ചെറുതായിട്ട് കാണിക്കൂലേ, ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്രീൻ അടിയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നേ. അത് മറ്റേ ഇത് മാപ്പ്, ആ മാപ്പ് ബ്രോ അതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചിഹ്നം വരും, ഓറഞ്ചും പിങ്കും. ചെയ്തിട്ടാ മതി, അത് കാണും. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അത് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒക്കെ സെയിം തന്നെ ബ്രോ. അതായത് ആ ലൈൻ അവർ കാണിച്ചു തരണാണെന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ആ മിനി മാപ്പൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഉറക്കുന്നത്. എനിക്ക് കാരണം അടി കളി കിടക്കുമ്പോഴൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. Really is miffed having made the run and not get picked out. Well played, well played. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. He's got away. Whistle's gone and the referee has given a penalty. And that really is the last thing they wanted to do, to open the scoring. And Chet pulls off a sensational save. Once the save was made, the change to both mindsets could be hugely telling now. ചിപ്പ് ഗോളോ ചിപ്പ് പാസ്. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. അതൊന്നും തരുന്നില്ല. That is as far as they're going to go. Ibrahimovic, a player who needs no introduction. Excellent challenge there. Uncompromising. Now it's Messi. R1 പറഞ്ഞ Obviously build up. There's plenty of really nice passing. R1 ഞെക്കുക, എന്നിട്ട് പാസ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ R1 നമുക്ക് ഷൂട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിപ്പ് ആയിക്കോളും. Barcelona clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge. കീബോർഡ് അതൊക്കെ ഉണ്ടില്ല അപ്പോ. കീബോർഡ് ഉണ്ട് ഈ മൊത്തം QWEADZXC. എന്റെ ഗോൾ ഫസ്റ്റ് PVP ഗോൾ എന്റെ. മറ്റേ സ്കില്ല് താമല്ലോ. സ്കില്ലിന്റെ വല്ലോടെ he squeezed the play and he gave him no chance to. എന്റെ ഗോളർ സൂപ്പർ. 8 പേരിൽ ഓൾറെഡി യൂസ് ആണ്, നീക്കാനായിട്ട് വരില്ല. Ibrahimovic. No question, this is the man you want to get onto the end of things. Probing pass. ഇത് അങ്ങനെയല്ലേ, ഫുള്ള് വരലാണ് യൂസ് ആണ് കീബോർഡ്. 0-0, but nevertheless a very decent game. Thuram kept away. Oh, he's been caught on it here. That's good play. Toure getting this one clear. Well, that looks a decent ball. Might be dangerous. There's the shot! He's scored! Well, players of his stature just live for moments like that. Another really important contribution as we near half-time, and it can make such an impact on each mindset. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Bayer Leverkusen have broken through. It's 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Looking for the run. Now it's Vieri. Oh, that's delightful. Can he get on the end of this? Messi could try cutting inside here. That has been knocked clear. And the half-time whistle goes.
Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. How's the first half compared with your expectation? Bayer Leverkusen really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Bayer Leverkusen can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. And the game has already resumed here. Bayer Leverkusen carrying a 1-goal lead. Messi, and this is Ibrahimovic. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Chiellini promptly onto that, and that is that. Pinches it off him, tries to pass it through. Yeri with a beautifully timed run. ഇതുവരെ PvP കളിച്ചിട്ടില്ല. Rashford. Rivaldo. Jordan Henderson. He's beaten the last man. And they win it back again. Now it's Vieri. Barcelona looking to pass their way through. He's had a fair tumble under that challenge. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Looking for options for movement. Serginho is looking to influence the game from out wide. Being still separated by the game's only goal. Rivaldo. This is Batistuta. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. A lucky break. Messi! That's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Ibrahimovic gets it away. Knocks it into space. This is Hazard. The worst cross in the world, but still room for improvement. He's through here. Oh, well played. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was... It's Ibrahimovic! Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല പനാമ കുറെ അങ്ങോട്ട് തോപ്പിച്ച് തരും അങ്ങനെ പറയരുതില്ലേ അതെ പൊറോട്ട പൊറോട്ട എന്നൊക്കെ പറയണ്ടല്ല പൊറോട്ടയോ പോരട്ടെ എന്നുള്ള So the manager can make a change for the first time in the game here. Things starting to look very comfortable. We're looking at a very different game now. The command has been established. He's managed to get rid. Barcelona have reclaimed it. Serginho. നല്ലൊരു മാറ്റം തോന്നുന്നു Messi going face to face with his great rival. Barcelona really aren't making anything meaningful of their time on the ball. Now, can they get him away? Bailed in acres of space out wide. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. He's got plenty of space out wide here. And he lines up a cross. And the keeper gets his hands on it. There's nothing more infuriating for a fan
than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. And back to the keeper. Rashford. Koundé ended up in no man's land. And here's Shevchenko. And this is Bale. No way through, so back it comes. That's an excellent interception. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Messi, and here's Azar. Chiellini gets good distance on it. Okay, Just 5 minutes remaining now. Hazard chooses to go back. Gattuso is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Swings it across. Cleared without hesitation. Big chance! Henderson gets rid without sophistication. There will be 1 minute added time. Rivaldo. Azar. Added time is up, and there goes the whistle. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally magic. Simply, they had all the right answers. What do you take away from it all, Jim? Bayer Leverkusen definitely impressing me here. സ്ക്രീനിൽ എവിടെയുള്ള ലൈനാസ്ക്രോ പറയണത്? ആ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കുഞ്ഞു ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടണില്ലേ? അതാണ് റഡാറ്. ആ റഡാറില് നമ്മുടെ മറ്റേ ഡിഫൻസും അറ്റാക്കിങ്ങും കൊടുക്കണത് മറ്റേ ഈ ഇതിലത്തെ നാവിഗേഷൻ കീയുടെ മുകളിലത്തെയും താഴ്ത്തി. നാവിഗേഷൻ കീ 2 പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്ത് അതിലെ ലെഫ്റ്റ് ഈ നാവിഗേഷൻ കീയില് 4 എണ്ണല്ലേ, അതിന്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അടിച്ചാല് ഇതിങ്ങനെ ബേക്കിലേക്ക് നീങ്ങി നമ്മളെ ഡിഫൻസ് ഇല്ലേ അത് ബേക്കിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇങ്ങനെ പോകും. ആൾക്കാര് ബാക്കിലോട്ട് ഡിഫൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇറങ്ങുന്നു. ഞാൻ കാര്യം അപ്പൊ പ്ലെയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അല്ല, നമ്മളിപ്പോ ഫ്രണ്ടിലാണ് കളിക്കണത്, ഓന് ത്രൂ ഇടുന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിച്ച സാധനമാണ്. അതൊക്കെ ഞാനും ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അതൊക്കെ അതെന്താ വെച്ചാ ഈ മറ്റേ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിങ്ങിൽ അത് വേണം. മറ്റേതും ഓക്കെ, മറ്റേതൊക്കെ ഒരു ഡിഫൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇതെന്താ വെച്ചാ ഡിഫൻസീവ് ശരിയാണ്. ഡിഫൻസീവ് മറ്റേ എന്താ പറയാ ഡിഫൻസീവ് പേരിക്കോല് അറ്റാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി. കാരണം കോലിക്ക് ഈ കൗണ്ടർമാർക്ക് അറ്റാക്കിങ് ടെൻഡൻസി അല്ലേ കൂടുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊക്കെ അങ്ങനെ ഈ കളി ഞാൻ നന്നായി കളിച്ചു. അതുകൊണ്ട് കാരണം ഓല എപ്പോഴും അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ കേറുകയെന്ന് കണ്ട ബേക്കിലേക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മള് നോക്കണം കേട്ടോ, കാരണം നമ്മള് കാലുവ പാസും ഇതൊക്കെ അപ്പോഴേക്കും ഈ ബട്ടൺ ഒന്നും അല്ലാത്തതാണ്. ഈ ബട്ടൺ അല്ല അത് മറ്റേത് ഏതാ കൊടുക്കല്? അറ്റാക്കിങ്ങും ഡിഫെൻസിങ്ങും. അത് ഡിഫെൻഡ് കൊടുക്കണം. ഏത് കൊടുക്കണം? അല്ല അത് ഏത് ബട്ടനാ കൊടുക്കല്? അത് തന്നെ സെയിം തന്നെ. അതിന്റെ പുറത്ത് നമ്പർ പേഡില് ഏതൊക്കെയാ കൊടുക്കുക? ഓൾ അറ്റാക്ക് ആയി. അത് അല്ല ഇപ്പൊ ഓൾ അറ്റാക്കും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണ നമ്പറുകളില്ല, അത് ഏതൊക്കെയാണ്? അതാണ് നമ്പർ പേഡ്. മറ്റേ ഇത് അസ്കർവോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം തന്നെ, പക്ഷെ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ വരുന്നില്ല ഒന്നും. ഇല്ല. റഡാർ ഓൺ ആക്കിയോ റമീസ്രോ? റഡാർ ഓൺ ആക്കണ്ട, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഫുൾ മാപ്പും കാണാലോ. അതിന് പ്രാക്ടീസ് ആവുകൊണ്ടിട്ടാവോ അറിയില്ല. അതാ ഇതിലായിരിക്കോടാ. ആ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലാണല്ലേ? റൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ കോഡ് അയക്കാം. എന്ത് കോഡാണ് ബ്രോ?
ഞാൻ PC-ലാണ് ബ്രോ കളിക്കുന്നത്. അയ്യോ എന്ത് കത്തെന്ന് തോന്നുന്നു പാസ്സൊക്കെ കൊടുത്തു. റമീസ്രോ എന്റെ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടോ? എന്റെ ആ, ലൈവത്തെ കമന്റ് അസ്കറോടെ വായിച്ച് ചാറ്റ- ഞാൻ അസ്കറോടെ ചാറ്റാണ് വായിച്ചത്. ഞാൻ എന്റെ ലൈവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അസ്കറോടെ ചാറ്റാണ് വായിച്ചത്. അതെ ചോദിച്ചേ ഒന്തേൽ കഴിച്ചു. ആ रमेश भैया പറയ് टुडे वैകുന്നേരം റെഡ് പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ നിർത്തണം. ആടാ കാരണം കോപ്പ് എന്താ കോപ്പ് പറയ് നമ്പർ പറയട്ടാ. കോപ്പല്ലേ കോപ്പില് പോയിട്ടില്ലേ? കളിക്കാം. അല്ല ഡിസ്കൂസ് ആവും അതാണ്. ഹായ് റമീസ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. പെട്ടെന്നാവണ്ടല്ലോ, 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാവണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഡിലേ ഇല്ലാതെ. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ആണോ അത്? അത് അല്ല നെറ്റ്വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്നലെ സ്ലോ ആയിന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന. അസ്രയിൽ എന്താ പരിപാടി? ഡിവിഷൻ കയറുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് മറ്റേ ഉണ്ടോ ഇനി ഗോൾഡൻ ഗോൾ കളിക്കാനുണ്ടോ? വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലൈം എടീന്ന് വിളിക്കരുത് കാക്കുനെ. എടാന്ന് വിളിച്ചോ അത് ഓളെ എടീന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴേ ഓളെ വിചാരം അങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവം അതാണ് എന്നാണ് ഓളെ മൈൻഡിൽ കിട്ടണത്. അതപ്പോ ഗോപ്പായാലും വരുമോ? എമർജ് വിക്ടോറീസ് ഇൻ AI മാച്ചസ്. എടാ നീ പോയോ? കൂട്ടൂല. അതെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണ ഇവന്റ് കളിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് AI-നായിട്ടല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്ക് ഇവന്റ് എടുക്കുക, അതില് മറ്റേ POTW കളക്ട് ചെയ്താ നീ? POTW കളക്ട് ചെയ്താ? POTW കളക്ട് ചെയ്ത് 2 കളി കളിച്ചാൽ മതി. ചാൻസ് ഓഫ് ഫീൽ കൊണ്ടെണ്ണം കിടക്കാൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു കളി കൊണ്ട് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാൻസ് ഓഫ് ഡീലും കിട്ടും. അപ്പൊ അത് അപ്പൊ തന്നെ കറക്കിക്കോ. അത് വ്യാഴാഴ്ച കൂടി പോകുന്നത് അതും അപ്പൊ തന്നെ ഇറക്കിക്കോ. എന്നിട്ട് അപ്പൊ AI മാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, എന്റെ ട്രഷർ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. ഒറ്റടിക്ക് കഴിഞ്ഞോളൂ. മകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ്. PVP വരണം. സ്കോർ ഡ്യൂറിങ് ലീഗ് മാച്ച് 2. ഇതിലല്ലേ ഇത് ഏതിലെടുത്തിക്കണേ? ടീം പ്ലേ ഫണ്ടിൽക്കല്ലേ പോയിക്കണേ? മറ്റേലാണോ? ഔട്ട് വൈഡ് കൊള്ളാം. വിങ്ങി കൂടി നല്ല സ്പേസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് അവൻ കളിച്ചത് കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഫ്രണ്ട്ലിയാടാ, ഫ്രണ്ട്ലിയിലാ പോണ്ടേ അതോ ടീം പ്ലേ ഫണ്ടിലാ പോണ്ടേ? തോറ്റെങ്കിലും ഐ എൻജോയ് ദാറ്റ് മാച്ച്. കാര്യം അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എടാ ഇതെന്ത് മിക്സ്ഡ് ആണോ? അതേ പറഞ്ഞാല് ടീം നമ്മുടെ ഉള്ള എല്ലാ ടീമും വരില്ല. ആ ഒരു ലീഗ് പ്രത്യേക ലീഗ് അല്ലേ, അങ്ങനെ ലെവൻഡോസ്കിയൊക്കെ പിടിച്ച AM ആക്കി ഇട്ടേക്കുന്നു. സൈഡ് ഓമാക്കടാ, അല്ലേ ഒക്കെ മാറും. സൈഡ് ഓമാക്ക്, അല്ലെ നമ്മള് അടുത്ത് സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ ഇട്ടാ മതി. നല്ല പാസ്സാണ്, കിട്ടില്ല പാസ്സാണല്ല. വേറെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്, ഓൺലി പാസ്. അല്ലെ നമ്മള് പരസ്പരം കളിക്കേണ്ടി വരും. ഓമാക്ക്, എല്ലാരും ഓമാക്ക്. അവരുടെ VC വന്നിരുന്ന് കളിച്ചോളാൻ പറ. രണ്ടാമത് കൂടി കളിക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ പറയണേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അവരുടെ ഡിസ്കോഡി വന്ന് ജോയിൻ ആവുക, എന്നിട്ട് സംസാരിച്ച് കളിച്ചോ. വേണമെങ്കിൽ അസ്കർ അവരായിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരുന്നോ, അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. താഴത്തേക്കല്ലേ? അതപ്പോ ഈ ലൈവിലിരുന്ന് ഡീലേ ഉണ്ടാവില്ല സംസാരിക്കണേല്ല. സമാധാനമായിട്ട് കളിക്കുകയും ചെയ്യാം.
എടാ ഇവിടെ ഡിസ്കോഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഡിസ്കോഡ് ഉണ്ട്. ആ ഓനക്ക് നമ്മള് കൊടുത്തിന്നാണ് 300 മെമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 300 പേർക്ക് 300 പീസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അത് യാതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെ. അവരെ പേരിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അതെ ബ്രോ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിക്കുന്നോ? ഫ്രണ്ട് PvP ന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേറി വന്നപ്പോ എന്തോ കളിക്കല്ലാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര ഈസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സത്യം. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അങ്ങോട്ട് ഇത് കൂടൂട്ടാ, ഡിഫിക്കൽറ്റി ആ അങ്ങനെ ഒരാൾ കൂടി ഇന്ത്യയില് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലടാ, ഇന്ത്യയില് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല. ആരും PvP ഇത് കളിക്കല്ലോ റമീസ് ബ്രോ. എടാ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല, ഇവരൊക്കെ വേറെ കളിയിലാണ്. എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ച് നാലാള് PvP കളിക്കാൻ. അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. ഈ സെർജീനോ അവിടെ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ LMF ആണോ അതോ വിങ് ബാക്ക് ആണോ? LMF ആണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ്. ഫീൽഡർ ആണോ? LB കളിക്കാനുള്ള ആളില്ല അത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസ് ഭയങ്കര എന്തുകൊണ്ടാ കളിക്കണ യൂറോ ട്രക്ക് പാട്ടിന്റെ ട്രക്ക് ചെറുവഞ്ചേരിയിലെ ഞാൻ അവിടെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. പാട്ടോ ബെൻബോ ഫോണിലാണല്ലേ? ബെൻബോണല്ലേ പറഞ്ഞപ്പോ ഉച്ചക്കൊക്കെ വരാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എന്താ വരാത്തത്? ഉച്ചക്ക് വന്ന ചത്തോ ഞാൻ. കുഴപ്പമില്ല പാട്ടണ്ടാ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ആൽബോട്ട് ഇത് വേണ്ടടാ. ബീച്ചിലെ പാട്ട് ഇന്നലെ വേറെ ഇതിലെ കേട്ടു. ഞാൻ ഇന്നലെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. കണ്ടപ്പോഴൊന്നുമില്ലല്ലോ. മലയാളം ഒന്നുമില്ലേ, ഹിന്ദി ഒന്നുമില്ലേ? യൂറോ ട്രക്കിലെ മലയാളം പാട്ടോ? ഹിന്ദിയാടേ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ ഏടാ മനസ്സിലാവണമെന്നെ കേൾക്കാത്ത രസല്ലേ. പാട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ ആൽബർട്ടോ കേട്ടത്? പണ്ടത്തെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഇല്ലേ, അത് കാസറ്റ് പിടിക്കൂലേ? പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ അസറോക്ക് മറ്റേ ഒരു ഇത് നൊസ്റ്റാൾജിയ കൊടുത്താലടാ. മധുപകരു മള്ളം ചൊറിയൂ. വൃത്തികെട്ടവന്. സെപ്റ്റി ടാങ്ക് പൊട്ടിയാ മലഞ്ചേരിയെ? ഒന്നുമില്ല കാക്കോ, ഒന്നുമില്ല. ബെൻബോണ്ട് ഒരു ആരാധകൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതൊക്കെ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്താലേ. ഓ അടിപൊളി. അസ്കർ ബ്രോ കിടാങ്ങൾക്ക് വഴിയേറ്റാൻ വേറെ എന്തൊക്കെ വഴികളുണ്ട്? ഇത്രയ്ക്ക് മോശം വഴി എടുക്കണോ? ബെൻബോണ്ട് പാട്ട് പാടും. വെറുതെ പാട്ട് പാടും. നവജീത്ത പേരോളാണ് കിടാങ്ങളെ വഴിയേറ്റിക്കണെന്ന്. അതെ, ഡ്രോമ. അതെ, കേക്കുമ്പോ ഇത് വരാൻ സാധ്യതയല്ലടാ. നമ്മള് പരസ്പരം കളിക്കുകയാണ്. നാട്ടിൽ പേരോളാണ് കിടാങ്ങളെ വഴിയേറ്റിക്കണെന്ന്. ക്ലബ് കേരള റേഡിയോ കേരള വേണ്ട, ഇന്ത്യക്ക് ഹിന്ദി. ഒന്ന് ഓടിക്കത്
ബെൻബോൺ 22 വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇവൻ ഒരു പക്ക 90s ആണല്ലോ. ബെൻബോണല്ലേ? ബെൻബോൺ 22 വയസ്സ് 10 കൊല്ലം മുന്നേ പറയൽ തുടങ്ങിയതാണ്. അസറയിലേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം കോണിപ്പടി ഇറങ്ങിയപ്പോ തലടിച്ചവനാണ്. അതിൽ പിന്നെയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പിന്നെ 90s ആവും 70s ആവും. മറ്റേ ആട് സിനിമയില് ധർമ്മന്റെ തലയിൽ മറ്റേ തേങ്ങ വേണണക്കാണോ? അതൊക്കെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് വെർഷൻ. അത് ബെൻബോണിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആ ക്യാരക്ടറിനെ കൊടുത്തത്. അതെ, സത്യ വിചാരം നിങ്ങൾ എന്തെന്റെ അടുത്ത് പറയാഞ്ഞാണ്. നിങ്ങളുടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. ഞാൻ സേവാങ്ങനെ കണ്ടിട്ടാണ് അതന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ. അതൊക്കെ കൊറേണ്ട അതിലേറ്റ പറ്റിയത് ആടൂല. അല്ലേ അതോ വേറെ ലെവലാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് വാപ്പന്റെ പുറത്തൊരു വെള്ളിയുടെ ഞങ്ങളായിരിക്കും. അതെ, ഡയലോഗ് എക്സ്പ്രഷൻ ഭയങ്കരമാണ് അതില്. അതെ, ഈ വാക്കുകളൊന്നും പറയാൻ വലിയ തീരുമാനം കഴിയില്ല. ലാസ്റ്റ് സാധനം വരുന്നുണ്ട്. ഫോൺ അടിച്ചു പോയാ എന്റെ പാട്ടേക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മ്യൂസിക് കേട്ടിട്ട് ഒരു മലയാള റേഡിയോ കേട്ടിരുന്നു. മോനെ കാർലോസിനെ കറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കാർലോസിനെ കറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് 5 മിനിറ്റ് പാസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിബറി എപ്പോഴാ റിബറി പ്ലേ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തായോ? ഹോൾ പ്ലെയർ വല്ലതാണോ? പ്ലേ മേക്കർ ആണോ? പുള്ളി എപ്പോഴും ബോക്സിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. മറ്റേ L1 നസ്ത്ര പറഞ്ഞ സാധനം. ഇതില് ക്യൂ കീബോർഡില് ക്യൂവും പിന്നെ പാസിന്റെ സ്വിച്ച്. ഇന്നലെ കുത്തിരുന്നത് നോക്കി. അപ്പൊ തന്നെ മറ്റേ ചിപ്പ് ഷോട്ട് So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. And your commentator Peter Curry providing his unique brand of expert analysis. Here's Jim Beck. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. The build-up has been fantastic. Now the game പക്ഷെ ആ ഓട്ടോയും മൗസോട്ടും നിങ്ങളൊരു ഫീലില്ലേ? നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതൊക്കെ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് കളിക്കുന്നവരുണ്ട് കൺട്രോളർ വെച്ചിട്ട്. ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് അതുണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അവർക്ക്. ഇല്ല, അതിലൊന്നോ ടൈം കോപ്പ് കിട്ടും ചെന്നാ മതി. അല്ല, എന്നാലും കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് കുറേയുണ്ട്. മൂവ്മെന്റിൽ PC കാരെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പറ്റൂലേ? ആ മൂവ്മെന്റ് ഇടണോ PC ആണോ? ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഒറിജിനൽ പ്ലെയർ മൂവ്മെന്റ് 6, 7 PUBG പ്ലേയേഴ്സ് അൺനോൺ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്കോപ്പി ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഒക്കെ കളിക്കണം മോനെ. അറിയാം PUBG കോപ്പിയാണ് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിന്റെ, പക്ഷെ ഫേമസ് ആയത് മറ്റേതാണ്. So we're up and running. Which player is best equipped for this game? Well, this guy, Marcus Rashford, is a player. And the shots! Deftly away. പക്ഷെ അതിൽ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? Ended up in no പക്ഷെ ഫ്രീ ആ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട്. ഇത് കളിക്കാം, ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് കളിക്കാം. easy pickings there. കളിക്കാൻ പറ്റും. Zanetti അതിലാണ് ഞാൻ shots! അതിൽ പിന്നെ ഫ്രീ ഉണ്ട്. Managed to get himself വരിക
മറ്റേ ഇത് തീയല്ല വരിക. അതെ, ഇതിന് തീ വരും. അത് പറയാൻ റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലേ? Madrid have gone to the bench and they've only just begun. Look, to make a change this early, Peter, is not the norm. He seems to be unhappy about it, and I sympathise. I think he's been harshly treated. Tries to pass it through. Yamal picks it up out wide. Good read, needed to be. Check getting this one clear. Modern Warfare 4. Oh, he's been caught on it here. He's searching. That is Slaughter! Quick to recover this. Messi gets it out wide and in space. Chooses to go cross field. Looking for the run. Crosses it. Oh, shooting chance! That is certainly not what he had in mind. I think that's just more proof that his team is very comfortable playing on the break. They're really swift. ആകാശമാണ്. എനിക്ക് നല്ല ഫോർവേഡ്സ് ഇല്ല, ആകെ ഉള്ള എംബുമോൻ മാത്രമാണ് പേസ് ആയിട്ടുള്ള. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നീ സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസാഗിന് എടുത്തോ. അതുകൊണ്ട് നാളെ ഗോളില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. പേസ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രൈക്കർ വേണം. ആടാ ഇൻസാഗിന് എടുത്തോ, നല്ല പൈസ ഉണ്ട്. നീ മൊത്തം കറക്റ്റ്, അത് മൊത്തം കറക്കിട്ട് ആരൊക്കെ കിട്ടും. 27 ട്രൈ ഉണ്ട്, മൊത്തം കറക്കിട്ട് ആരും കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കിട്ടണമെങ്കിൽ. Pressing's intense and it's paid off. Messi unable to make it happen for all his good intentions. It's anyone's ball now, and he's straight offside. അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ബാക്കിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് 18 ബസ് കൂടെ കൊടുക്കണം. 18 10-25 ബസ് കൊടുക്കണം. 18 പ്ലസ് വരണം. And it's Pirlo. Pirlo showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Zanetti picks it up out wide. Zanetti made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Zanetti. ഒരു PvP മാച്ച് കളിക്കണം. Well played. Snuffed out the danger. Gives it back. Now it's Roberto Carlos. Oh, that's nice. Caught offside that time. റെഡിയാണല്ലോ, മറ്റേ ആളോണായിരുന്നു. Nicely weighted ball. Roberto Carlos. Played in by Roberto Carlos. Baresi clears it away. It's a good foot in there. Your impression so far, Jim? Well, it's plain for all to see who has settled into this. Has a shot! That's what you call inspired goalkeeping. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. It's a pretty loose pass. Not the most accurate pass. Zanetti. റേഡിയോ മാംഗോ നാട്ടിലെന്നും And it's Yaya Toure. He's through here. Batistuta, he is onto this. And this is Snyder. Dealt with nicely by the defence. Oh, that's a vigorous challenge. The ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Oh, that's a key intercept. And it's been given away.
He has found the way through. Zanetti, he's found the way through. Aims beyond the defence. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Madrid are looking to break at pace. It's Batistuta. Shot could be on, and Messi! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And that has been cleared. Last-ditch defending, but that'll do. Now it's Mbappe, out to the right. Now it's Lopez. Great feet, though. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And claimed it back swiftly. Roberto Carlos has it in a wide position. That's pretty clear, it is a foul. Oh, that's the booking, always looked it. Half-time nearly with us. They will be desperate not to concede here. And he's there to clear it. That will annoy the manager. It's loose, and there's a race for the ball. Now it's Roberto Carlos. Now who's going to be first to this? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Batistuta. Oh, that is asking for Batistuta. He's beaten the keeper, but hit the post. Here's a shot. A really close shave, and the last action of the first half. Madrid got as close can be, right on the whistle, but it was not to be. So we reached the halfway point. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. So we reached the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. ആദ്യത്തെ പാട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സംഭവം പണിയരാതാണ്. നാളെ ഇത് മുളക് ക്യാപ്പിട്ട് വെക്കും. ഞാനൊരു ഗോൾ അടിക്കുന്നു, അടുത്ത കളി ഞാൻ ഗോൾ അടിക്കുന്നു. ആ 2 times ആണ്. നിന്റെ അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോ, ചെക്ക് ചെയ്തോ. നിനക്ക് മിഷൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബി അല്ല മറ്റേ നിന്റെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മിഷൻ ആ മിഷൻസ് എടുത്ത് നോക്കി അവർ പറയണ്ടാവും കറക്റ്റായിട്ട്. ആ കണ്ടില്ലേ? Roberto Carlos. ഒരെണ്ണം കൂടി വേണം. That's well seen too. It's come loose. Drives it up, he goes. Utterly unsophisticated, but stuck away with unashamed certainty. Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. Madrid have fired themselves in front. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Cute ball, now how can he reach it? Now it's Rashford. Oh, that's fabulous.
അങ്ങനെ സ്പിൻ ചെയ്യണ മണ്ടത്തരമാണ്. കാരണം പ്രോബിലിറ്റി ഭയങ്കര കുറവല്ലേ. 150 ബാക്കിലേക്ക് 900 മിനിമം 900 കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 കാർഡ് കിട്ടും 9 ഇറക്കത്തിൽ. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, there was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. നമ്മ 10 എണ്ണം കറക്കുമ്പോൾ വെറും 3% ചാൻസ് ഉള്ളൂ 900 ഇറക്കുമ്പോ. Bullish header! Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. It was wonderfully efficient. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കറക്റ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് ഭയങ്കര വൈകുന്നോറും കറക്റ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും. അതായത് എനിക്ക് മറ്റേ സാധനത്തിൽ സെലക്ഷൻ കോണ്ടാക്ട് മാത്രം കിട്ടിയുള്ളൂ. Time then for the first substitution of the game. Madrid grab the equaliser and we're all square. You've got to commend that. It's the perfect Gets his head on it! Smashing delivery, just didn't do enough with it. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. In towards the back stick. Is there and he can get that clear. Madrid perhaps contemplating their next change here. Can he get it through? Nedved. Musiala! Musiala! Right stop from the keeper. Musiala is offering a right smile there. Corner number 2 then. He's got through. Good try. The outcome could so easily have been different. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Zanetti. Gula looks to get on the end of this. Cannavaro calmly anticipates. Now it's Bernardo Silva. Now it's Musiala. And he's managed to get free. Now that is a hefty challenge. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Nedved is sporting a guilty look after that. Well, that big chance must be! Great challenge, time to perfection. Cannavaro gets it clear. Now it's Messi. And Messi! Oh, that was a brilliant save. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. മണ്ണ് പട്ടതൊന്നും കൂട്ടാൻ പറ്റൂല. സൗണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ലീഗ് കളിക്കാനാണ് ലോഗിൻ മാക്സിമം 27 കിട്ടുള്ളൂടാ. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. ഇത് മൊത്തം കളിച്ചത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 100 കാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Finish certainly didn't match the build-up. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Pirlo is behind this one. Yeah, that's such a good position too. കിട്ടിയില്ലേ? എനിക്ക് 17 സ്പിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 25 നോക്കാം.
Well, now it's a race for the ball. Roberto Carlos gets good distance on it. Looking to play him in. Musiala. He has found a way through. Lopez. Chance! And no, he couldn't find the finish. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. Madrid have their third corner. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു 5-star കോൺട്രാക്ട് സെലക്ഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ Xavi Alonso. That is a little undercooked. There's a sharp little ball here. He's got away, and the shot! Oh no, that could be a costly miss. Hi Gannam bro, welcome to my stream. ഇതെന്തിനാ ഈ മേക്ക് ചാൻസ് ഡീൽ എന്ന് പറയുന്നത്? Gannam bro, കോപ്പിനുണ്ടോ അവിടെ രണ്ട് പയ്യന്മാരുണ്ട്, അവർക്കെതിരെ കളിക്കാനാ. She cuts it out. Now it's Cruyff. Cruyff gets flagged offside. ഫെസ്റ്റീവ് സീസണിലാണ് എനിക്കൊരു ചലഞ്ച് നടക്കുന്നത്. അത് വിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു 5-star ഇത് കിട്ടും. ഫെസ്റ്റീവ് സീസൺ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് കിട്ടും. Pretty robust defending. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. He's in a great position here. Roberto Carlos. Roberto Carlos delivers. And that should get the job done. And there's his chance to lead the counter. And it's Bernardo Silva. Pops him off it and wins back the ball. That pass isn't the best. It's a sharp pass. He's got to make this nice and quick. That is a great pick out. Messi. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Works it forward. Goulet is the distributor-in-chief, always looking for movers. Into stoppage time, whistle due any moment. That looks a good ball through. And he thumps it clear. Now it's Lopez. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. Climbs up big! അതിൽ 2 ഗോൾ അടിച്ചാൽ മതി. 2 കളി കളിക്കാൻ 2 ഗോൾ അടിക്കാം, അങ്ങനെയല്ലേ? That's a very decent ball now. And that is that. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints. 2 ഗോൾ അടിക്കുക, വിൻ ചെയ്യുക, 2 കളി കളിക്കുക. Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being anticlimactic. ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിന്നായിട്ട് കളിച്ചു. പ്ലെയറായിട്ട് കളിക്കണ്ട. നമ്മൾ 2 പേരും കളിച്ചില്ലേ? പ്ലെയറായിട്ട് കളിക്കണ്ട. അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ PvP ലീഗിൽ കളിക്കേണ്ടതാ. പക്ഷേ PvP ലീഗ് കളിക്കണ്ട, മറ്റേ AI ലീഗ് കളിച്ചാൽ മതി. അറിയില്ലടാ, അവിടെ ആരും എത്തിയിട്ടില്ല. കണ്ണമ്പ്ര മുണ്ടണില്ല, നമുക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കളിക്കണല്ലേ, ഇത് മാറ്റാൻ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലേ? ഇത് AI ആയിട്ട് കളിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ? കളിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ, അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. AI സിമ്പിൾ ആണ്. മറ്റേ ലീഗ് എത്ര AI ഇല്ല, ഞാൻ അധികം കളിച്ചിട്ടില്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്തോ ആണ്. അപ്പൊ ചണ്ണയായിരിക്കും. 2 ഗോൾ അടിക്കാൻ പിന്നെ വെറുതെ പാസ് ഇട്ട് ടൈം കളഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും, ടൈം പോകും. കോർഡിനേഷൻ കിട്ടുന്നില്ലടാ, ഞങ്ങള് കോർഡിനേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല. ഞാൻ ഷോർട്ട് പാസുകൾ മാത്രമേ ഇടണേ, ഷോർട്ട് പാസുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളൂ. എംബാപ്പി, അറബിയുടെ എംബാപ്പി വിളി.
നിന്റെ അറബി കമന്റ് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ? ബാപ്പി നീ ആ സാധനം അയച്ചു തന്നേല് ഡൗൺലോഡ് നോക്കിട്ട് കണ്ടില്ല. അത് അതിൽ നിന്നൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാ, ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനകത്തുണ്ട് ഡൗൺലോഡ്. ഔട്ട് വൈഡ് കൊള്ളാടെ. നമ്പർ പോയോ? ലോഫ്റ്റിന്റെ പാസ് കൂട്ടിയാ മതി. ഔട്ട് വൈഡ് കൊള്ളാം. കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പാസിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. മറ്റതെല്ലാം കൂടി അടുത്ത് കൂടി നിൽക്കും. ഞാനത് അല്ല ഇൻഡോമിനേറ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട് വൈഡ് കളിക്കുന്നത്? സാബിയലൻസ് വെച്ചിട്ട് 2 ഗോൾ അടിച്ചു, ഒരു ചലഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നീ ആ ഷെയർ ചെയ്തത് ആരെയാണ്? ആ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഫുട്ബോൾ സെഷനില്. ഈ ഫുട്ബോളിൽ കുറച്ച് ഇതിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഫോർമേഷനും ടേബിൾസോടാ. അത് പെസ് ഇപി. ഞാൻ പണ്ട് ഈ ഫുട്ബോൾ പെസ് കളിക്കുമ്പോ പുള്ളിയുടെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. പുള്ളിയുടെ ലുക്കൊക്കെ മാറിപ്പോയി. പുള്ളിക്കാരനെ കൊച്ചായി ഏതോ കൊല്ലത്തില്. പുള്ളി ഒരു ഫുഡിയൊക്കെ ആയിട്ട് മുടിയൊന്നും വെട്ടാതെ ഒരു കൂറ കൊലത്തി ഇരുന്നായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വെൽ ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. കുടുംബസ്ഥനായെന്നർത്ഥം. ഉള്ള ബിയറും അടിച്ചടിച്ചാ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് പുള്ളി. പുള്ളി ലൈവ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേ, പുള്ളി ട്വിച്ചിലാ ലൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂലേ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാ. കുഴപ്പമില്ല, എന്നാ പ്രോബ്ലം? എന്തുകൊണ്ടും പറഞ്ഞോ അച്ചാറ അങ്ങനെ പറയാം. മലയാളിയല്ല, മലയാളീസ് ഉണ്ട്. ഫോസി എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി ഉണ്ട്, ഒരു സ്ട്രീമർ. പുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലേഡിയാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി. അതിനെ പറ്റിയ പ്ലൂറൽ വേർഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതില് ട്വിച്ചില് പല തരത്തിലുള്ള ഇതുണ്ട് ല്ലേ? ഞാൻ പിന്നെ പാർക്കിൽ നമ്മ യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിച്ച്, കിക്ക് എല്ലാത്തിലും ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോണം. നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഏത് വഴിക്കൊക്കെ റീച്ച് വരുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല. ടിച്ച് നമ്മളെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴേക്കും അറിയത്തില്ല. വല്ല ഈകളൊക്കെ സ്ട്രീം ചെയ്താലേ ടിച്ചിന്റെ വില അറിയത്തുള്ളൂ. ഈഗിൾ ടിച്ച് പോയിക്കണല്ലോ ഓരോട്ടോ. ഇല്ല, ടിച്ച് കോൺട്രാക്ട് എടുക്കണം. ടിച്ചിന് കുറെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറെ റൂൾസ് ഉണ്ട് ടിച്ചിന്. അതില് ഈ യൂട്യൂബിന്റെ അത്രയും ടൈറ്റ് അല്ല, പക്ഷെ അതില് കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാ. പക്ഷെ അതിലെന്താ അതിലെ വ്യൂ എങ്ങനെ വ്യൂ കണക്കാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അതില് സബ്സ്ക്രൈബർ അല്ല, അതില് ഫോളോവർ ആണ്. അതായത് ആ ഫോളോവേഴ്സിനെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇല്ലേ, പൈസ കൊടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോ 90% നമുക്ക് പൈസ തരുമല്ലോ. അതെ, അങ്ങനെയാണ്. അതില് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മെമ്പർഷിപ്പും പരിപാടിയൊക്കെ ആദ്യം വന്നത് ട്വിച്ചിനകത്താ. അതെ, പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ട്. അതില് മെമ്പർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് മെയിൻ. ഫോളോവേഴ്സ് വെറുതെ നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ്. പിന്നെ എന്തോ ഒരു തരം ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, കോയിൻ പോലെ എന്തോ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്, അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതെ അതെ, വ്യൂവേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം. കോയിൻസ് ഇങ്ങനെ എന്തോ റെഡീം കോഡ് പോലത്തെ ഒരു പരിപാടി അല്ലേ? റെഡീം കോഡ് അല്ല ബ്രോ. To a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Begley. Thanks Peter, hello everybody, ready to see what unfolds in this one now. Early night ഒക്കെ ഇരുന്നാണ് ഇവരെ സ്ട്രീം കാണുന്നത്. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. അപ്പോൾ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പുള്ളി ഈ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ കളിക്കുമായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ. നമ്മൾ മറ്റേ മൊബൈലിൽ ഈ ലൈവ് സ്ട്രീം കണ്ടാൽ നമുക്ക് കോയിൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So we're up and running.
In Paul Scholes, we have a player who can pull all the strings in midfield. One of England's best ever. So unsung, but utterly appreciated by those he plays with. Yeah, simply a master of passing, Peter. His ability to know what's going on around him at any given time makes him such a clever and hugely capable danger. He's having a shot! They would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer. And the finish! They've scored! Not one, but two. It is a dream start. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. Madrid are sitting pretty, 2-0 up. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. That's won it. That is a little undercooked. Roberto Carlos with the foul. Oh, it's not taken him long, and that's going to be a booking. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. Oh no, he's got that wrong. Madrid are already two behind. Awful start. It's Nedved. He's found a way through. Madrid ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Positioning was spot on. Well, they had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Penetrative pass. They want to make the most of this turnover. Xabi Alonso is the distributor-in-chief, always looking for movers. Tries to pass it through. Rashford! Oh, the ball's run loose here. And we have our very first corner. Madrid are looking to go forward now. Xabi Alonso receives it in a good position here. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Passes coming off in quick succession here. Yamal has created one goal already. Plenty of space out wide here. Look at the space there. It's a lovely, neat pass. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Roberto Carlos. Schneider. This is Beckham. Beckham is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And this is Puskos. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Fusion Ended up in no man's land. It's clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. And reclaimed it in a trice. Now, can they get him away? And this is Hullet. Rashford.
Now it's Puskos. ഡബിൾ ടച്ച് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡ്രിബിളേഴ്സിന് He's on it. Can he get away? മെസ്സിക്കൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ചില പ്ലേയേഴ്സിന് ഉണ്ട്, ഇല്ലാത്ത പ്ലേയേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം. ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, കാരണം Cross needs to be good. That is expertly dealt with. If they want to counter, they could do with more speed. All the way back. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. പ്ലേയേഴ്സിന് വേണം ഡബിൾ ടച്ച്. അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ത്രീക്ക് ഇല്ല. അല്ല, ഡബിൾ ടച്ച് വേണ്ടതല്ല, എല്ലാ സ്കില്ലും കൂടി. Nicely intercepted. ഡബിൾ ടച്ച്, സോംബർ, കുറേ സാധനം റബ്ബോണ. Just 5 minutes left until the break. ഇല്ല. He's in plenty of space here. Shot hits. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. The manager here is absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. This is threatening to become a really good game. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Now it's Scholes. And this is Puskos. Puskos showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, that's a key interception. Messi. Oh, that's a very... Bullet! And the keeper has reacted superbly there. Bullet is offering a right smile there. This possibly the last play of the half. Saliba getting this one clear. സ്പിന്നിങ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. Looking to play him in. Oh, he's found support out wide. ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. And this is Puskos. Yamal. And the half-time whistle goes. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം അവിടെ മിസ്സിങ് ഉണ്ടല്ലോ, ടൂർ ആലിയുടെ ഒന്നാണല്ലോ ഒരെണ്ണം കിടക്കണത്. ഇതിലൊരെണ്ണം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ടൂർ റാലി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 3 ടൂർ റാലി കളിച്ചാൽ മതി, അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടി കിട്ടും. അതെടുത്തോട്ടെ. അപ്പോൾ 26 ഉള്ളൂ. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Now it's Puskos. Now there's a fight. And the shot! No mistake! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. There was to be only one outcome. Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. Madrid take a 2-goal lead and are looking good for the win. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. That's a shade optimistic. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Now it's Pullet. Oh, can he get onto this? Pretty loose pass. Yamal. Nicely weighted ball. In the end, they found themselves penned in. Nowhere to go. Aims beyond the defence. Beckham. He's found him there.
And the referee has Ruler shown double him touch a ഇല്ലേ? yellow card. റൂളറിന് ഡബിൾ ടച്ച് സ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് അവനൊക്കെ സ്കില്ലിനകത്ത് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും. കാണിച്ചിട്ട് സ്കില്ല് വീഴുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇല്ല. ഡബിൾ ടച്ച് വെറുതെ 100 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തട്ടിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റിന് അങ്ങോട്ട് 100 പ്രാവശ്യം തട്ടിയാൽ മതി. സ്കില്ലില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യും, പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരിക്കും. ഉണ്ടാവില്ല ഡബിൾ ടച്ചിന്. ബോൾ കൺട്രോൾ അങ്ങോട്ട് കുറയും വരാം. Madrid choosing to make the first change. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. And that's another throw. Remio, നല്ല ടീം. ഫെർണാണ്ടോ ടോറസ്, ഡെനിസൺ, റിബറി, മെസ്സി, Xabi Alonso. Nedved picks it up out wide. Oh, now here's an interesting matchup. Now can they get it back? Played in deep. Oh, smashing header! It's in! Terrific header. He met that with aplomb. Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. It's a promising position. Roberto Carlos. Excellent challenge there, uncompromising. Football league matches in category fever choice. Looking for options for movement. Madrid still have the cards to affect this game. It's beautifully weighted. Pull it. And he shoots. Oh, what's he giving here? He's given a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. They stand to draw level. ഞാൻ നേരത്തെ കറക്കേണ്ട കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കറക്കി ചിലപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും. പക്ഷെ ഒരേ ബാക്കണെങ്കിൽ ആരുമില്ല. ഇല്ല, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കിട്ടും. It really wasn't a confident penalty, Peter. It was almost like he was trying too hard to second guess what the keeper was trying to do. നല്ല മക്കളാണ്. കൂടുതൽ പോയി cleared without hesitation. Skillfully cut out. He's so at ease on the ball. നമുക്ക് 100% കോയിൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ 10,000-15,000 രൂപ പൊട്ടിക്കണം. പിന്നെ പറയാനുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെറിയ കോയിൻസിനെ അവർക്ക് 2-3 ഒരാളെയൊക്കെ കിട്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ ലെങ്ത്. ഞാനിപ്പോ ചുമ്മാ അടുത്ത് എനിക്ക് ഒരു പ്ലെയറെ കിട്ടിയാൽ മതി. എനിക്ക് എന്തായാലും ഉപയോഗപ്പെട്ടു. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, പിന്നെ എല്ലാം കണക്കായിരുന്നു. Well, that has changed the dynamic somewhat. They've seen the light and the opposition have been left in the dark. Now it's Yamal. Maldini kept his eye on it and he's there. Yamal is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. Just a quarter of an hour to play. Lovely pass, but can he get there? There's the shot! Just cruising! They are cruising!
up by 3. They have their boots on the throats of their foes. And he stuck it away as if laser guided. That's expertly finished, and he's done that so often. So now the difference is 3. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. That is not the best ball. He offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And they're quick to get it back. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. They've got to make this nice and quick. They're not going to make any further progress now. The most accurate pass. Cruyff is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Pull it. That is good alertness. Yamal. That's a nicely shaped ball. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Messi. It's Nedved. He is through here. Whistle's gone, that's a foul. Oh, he's been caught napping. He gets big. Oh, taken with style. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move. Met it perfectly. So is this the start of a comeback? Picks out brilliantly. It's loose and shoots! And he hits the net! Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Madrid lost themselves into a 3-goal lead. Oh, that's delightful. Oh, that's shaped. Musiala gets flagged offside. Can he finish? Off the post. Oh, he's been caught on. And it's in. That was easy. Almost too easy. Well, the defence were being far too casual there, Peter. Far too... And that is that. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly wrong, but the result is one that will make them suffer. Your reflections then, Jim. Well, Peter, I really... ഞാനിവിടെ വിശന്നിട്ട് കണ്ണാണ് വയ്യ, അതാണ് ഇങ്ങനെ ചോറായിട്ടില്ലേ. ചോറായിട്ടില്ലെന്നോ? 4 മണിയായിട്ടാ? 4 മണിയായിട്ടോ? നീ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി, ഞാൻ വരെ തരാം ചോറ്. പോയോ കേട്ടോ, പ്രഷർ ചെയ്യട്ടെ പോയിട്ട്. ഞാൻ ഈ കളി കാണാൻ ചോറ് കഴിച്ചില്ല. ഇത് ചോറാക്കാണോ പ്രഷർ ചെയ്യാൻ പോണേ? ഗുഡ് ഗെയിം ഒന്നല്ല ബ്രോ, മൈൻഡ് ആകെ സെറ്റായിട്ട് ഉള്ള കളി. നമ്മള് മൊത്തത്തില് കൊള്ളാണ്. നമ്മള് ചായ കുടിക്കാറേ, ഇനി ചോറ് അടച്ചിട്ട് ചായ എടുത്ത് തരാൻ പറ. വെറുതെ കളിപ്പിക്കാൻ വിട്ടാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക. ഹാഫ് ടൈം ബോൾ അടിച്ചൊലിച്ചൊലിച്ചൊലിച്ച് ഒരു പരിവായി. ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നിർത്തിയേനെ. ചോറ് തേച്ച് ഞാൻ പോയി ചായ കുടിക്കട്ടെ. വെൻപോൾ പോയി ചോറൊക്കെ കഴിച്ചില്ലേ? പിന്നെ മറ്റേ പ്ലെയർ ഇപ്പോഴും ഈ സ്കില്ലുണ്ടോ, ഈ പവർ ഹെഡർ? ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ലണ്ടൻ ഹെഡ് നല്ലൊരു സ്കില്ലാണ്. എംബാപ്പയ്ക്ക് ഉണ്ടോ സ്കില്ല്? എംബാപ്പ
എംബാപ്പെ തല വെച്ചാ ഭാഗ്യം നിന്റെ. തലയൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആയണ്ട. പക്ഷെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. എവിടെയും ആൽബർട്ടോ ഡ്രിഫ്റ്റ് പോയടാ തുരത്താനായി. ഇത് കണ്ട 14 ട്രെയിലർ ഡാമേജ്. മറിച്ചിട്ടല്ലേ റിയൽ ലൈഫിൽ ഉറങ്ങി പോയാണത്. ശരിക്കും ഇറങ്ങി പോയി. റിയൽ ലൈഫിൽ ഉറങ്ങിയ നീ? കടന്ന് കസാരയൊക്കെ മറ്റിറക്ക. എനിക്ക് തോന്നിയത് കറക്റ്റ് ഞാൻ കണ്ട എങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ബാരിയർ പോയി തിരിച്ചു വളച്ചു വന്ന്, പിന്നെയും പോയി പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന്. അത് പിന്നെ ഇതിന്റെ മറ്റേ ഓട്ടോ അസിസ്റ്റ് ഇല്ലേ, ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് കുറ്റ
അതങ്ങനെ ആ പണിക്കാരെ Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So we're up and running. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, I think the fact that this guy, Saliba's starting, I think that indicates, Peter, you're looking to play out from the back, and he's shown to be very confident and comfortable on the ball when it comes to moving it forward. He'll see a lot of the ball, and sometimes he'll go direct from back to front. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. And a chance! Goal! Milan! Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Reinders demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. So, a breakthrough already. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Searching pass is played there. Saliba gets it clear. And they're quick to get it back. Played towards the front line. Oh, easy pickings there. Nice looking ball. Adams cuts it out. Reinders. Yamal. Not the most accurate pass. Gattuso. Great vision. Now it's Pelé, and the through ball. That is a brilliant interception. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Now it's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! It's run loose. Who's going to get there? Fair attempt, just the wrong outcome. By Leverkusen with their first corner, the first in the game for either side, actually. And that has been cleared. Milan have the chance to go the other way. Pass somewhat off target. That's a cute ball. Well read, and the danger is averted. Now it's Cristiano Ronaldo. Guardiola. Pass is coming off in quick succession here. Now, can they get him away? He's shifting through the gears here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Now it's Vieri. Time and again they are repelled. And that's put paid to a promising move. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Now it's Raul.
Messi, very much a man of this moment. Now it's Yamal. He won't be happy with that one. And it's Messi. Ibrahimovic. Yamal. And this is Pele. Tries to pass it through. Vieri chasing after it. And here's Raul. That's just playing it safe and simple. Now there's a fine ball. Poor robust challenge. And he's there to belt it away. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Raul. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? Guardiola ready to try one. Guardiola! That's a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. He's not got that quite right. He's a sharp little ball here. That's been intercepted. They need to play this quicker in transitions like this. Raul. Raul unable to make it happen for all his good intentions. Cristiano Ronaldo! Messi. Now it's Ibrahimovic. All the way back. There will be 1 minute at a We are time. into stoppage time. And this is Ronaldo. Always onto this. Check, getting this one clear. And there is the half-time whistle. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And hostilities have resumed at the start of the second half. Shoots! He has done it! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. That was a given. It always was. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Can he get on the end of this? And that is as far as they're going to go. And it's Messi. Can he get it through? And into the grateful arms of the keeper. Now it's Cristiano Ronaldo. Well-timed, excellent interception. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Now it's Pele. Oh, well played. That has snuffed out the danger. No, again, there's no way through. Out to the right. Now it's Raul. It's a really well-measured ball. Lovely feet. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, this looks sharp. And this is Pele. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively.
Substitution for Leverkusen. Number 14, Vieri. Number 15, Drives it in. Number Not pretty, but it gets the job done. Ibrahimovic looking to play him in. It's played through for him. It's through and all alone. He's been bundled over. That is a foul. Substitutions taking place. No second thought, a straight red card. It looks like he's picked up a bit of a knock from that challenge. So seemingly that was deemed a denial of a clear goal-scoring opportunity. Well, Peter, I don't think he even had time to blink. This is just a spontaneous reaction. Substitution for Leverkusen. Number 6, Bale. He'll fancy himself from here. Well, he knows he has the ability to put this exactly where he wants. He'll always back himself. Bullet! That was travelling. Bayer Leverkusen have now used up all but one of their substitution windows. And now the breakaway. Now it's Yamal. Goes for the shot! It's off target and by quite a way. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Nicely shaped ball. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Bayer Leverkusen perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Adriano, expertly cut out, really nicely done. Isco, Yamal. Yamal has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Closing in on the last quarter of an hour. That has not gone well. Now it's Cristiano Ronaldo. Gattuso. That ball looks a good one. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Bayer Leverkusen clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Pass is just off target. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. No, it's come to nothing. And they can counter here. Now it's Hullet. And this is Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! And somehow he managed to miss it. That's more like it. They have to force the issue, and that's the way to do it. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Last-ditch defending, but that'll do. And now they can spring out of defence. Looking for a runner. Ronaldo receives it in a wide position. He's picked his way through, showing good feet. Well, that pass isn't the best. Adriano. That is ended up in no man's land. Looking for options for movement. That's a lovely, neat pass. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, that's a very decent ball now. And that was very necessary. And here's Cristiano Ronaldo. Hullet are certainly playing. And we're done. Bayer Leverkusen perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort.
ലീവ്
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. The colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So we're up and running. Well, Giuseppe Bergomi really is a cultured player, is he not, Jim? With a little bit of menace in the mix too. Yeah, we all know him as a right-back, Peter, of course, but he has the flexibility, versatility, the confidence and the composure to play centrally too. He's even been known to play as a sweeper at times. No one did zonal marking better than this guy. Oh, that's delightful. Pass somewhat off target. Now it's Messi. Batistuta. Oh, well played, well played. Ferdinand. Pirlo. Tchouameni did well to step in there. That was more than necessary. Gattuso. And this is Ibrahimovic. Just about within shooting range. And the goalkeeper watches it past. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. The ball has bounced loose now, and he's managed to get free. He whips it across. Well, that's poorly judged. 0 targets in the box, 0 likelihood of a conversion. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Oh, that's a key interception. That is good alertness. Maldini promptly onto that, and that is that. Mateus can so cleverly bypass the press. Well read, nice interception. Mateus. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. It's a throw-in. Adriano, always looking for that half a chance. Botafogo look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Cannavaro gets across and deals with it. Well, he's hit it long, but astray. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Aims beyond the defence. Decent chance! It's run loose. Who's going to get there? Gattuso is one of those players who's known for reading the game better than anyone. That's been cut out, well played. Such good technique. Great vision. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Ibrahimovic. He's had a fair tumble under that challenge. And that's a foul. Simple decision for the referee. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. It's just beyond his reach. Rijkaard. That has not gone well.
And that was nowhere near his best. Now it's Batistuta. Mateus. Howson cuts it out. Can he get on the end of this? Cannavaro gets good distance on it. Looking for the run. Oh, good take in a good area. Ibrahimovic was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Passing is crisp and sharp. Adriano really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. It'll be a throw-in. I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. He's found a way through. Now it's Bojan. Chiellini kept aware, and it is reclaimed easily. Adriano. Chance! And it's a goal! And for such a big name in your side to register very close to the break, not only creates a real buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too, and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking now. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Goes for the shot! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. He's never the type to turn down a challenge, is he? Now it's Batistuta. And there is the half-time whistle. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. How's the first half compared with your expectation? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands, so no wonder they've got their tails up at half-time. Bayer Leverkusen leading 1-0 at the break. And we are back underway. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your... Tries from a long way out. And he's being shifted off it. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. That's the throw. Botafogo looking to pass their way through. Pirlo. A lot of space here, a real opportunity. Searching pass he's played there. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Foot in. Bayer Leverkusen are still that goal to the good. There's no flag. That's just playing it safe and simple. And smartly reclaimed. And this is Bojan. Tries to pass it through. The message is clear. None shall pass. And no, that is pretty much the end of that. Looking for options for movement. Bojan Krkic could try cutting inside here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Gattuso gets across to intercept that. Oh, that pass isn't the best. Well, he's going to be disappointed with that. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must... Batistuta! And collective relief etched on the faces of the defenders. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. He has found a way through. Threads one in. He's found a way through. Tries to get it clear. That's exactly what they need to keep doing.
Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Now it's Messi. There they go, hunting Right, again. looks a good ball through. Big chance, must be! Oh, great keeping. Snaffled out the danger. He stood his ground brilliantly until he actually needed to act, and everything he did there was spot on. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. It's Ibrahimovic! Oh, belter! That is a gem! An absolute gem! And surely that clinches it! There really is no way back now! No space, no problem. You just cannot stop him. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that.
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Manchester United against Leverkusen. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. There's the whistle. Peter, it's not often I'll focus on the influence of a goalkeeper, but Vitor Baia is an exception I'm happy to make. Consistently strong and one of Portugal's very best. Rooney! And that is wildly off target. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. Gattuso. And this is Vieri. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. They've got to make this nice and quick. Mohamed Salah. Thuram attempts a clearance. Chips it through. Oh, Red, nice interception. Now it's Rooney. So what can they make of this? Hazard. Pedri. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Toure defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Busquets calmly anticipates. Now that looks a decent ball. A reprieve, albeit perhaps momentary. And it's Hazard. And the shot! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. And now a sudden chance to counter. Danger averted for now. Busquets. And here's Perez. Well, he got rid because he was under pressure. Busquets is always scanning the pitch for targets. That is a brilliant interception. And he's quick to get it clear again. And it's Salah. Can he get it through? And he's picked it up out wide. Decent chance! Manchester United have their second corner now. Not pretty, but it gets the job done. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. Tries a shot! Oh, the keeper's done ever so well. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. Manchester United have their third corner. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. And this ended up in no man's land. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Bayer Leverkusen clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Takes a shot! Oh, well played, well played. He steps in, and that's the end of that. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Climbs up big! Goal! Bayer Leverkusen! The movement so precise, the finish sumptuous.
Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the first moment of real significance. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Salah looking for options for movement. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Beckenbauer. Bayer Leverkusen really should be happy to let this half run out now and go again second. Beckenbauer. That's Busquets. Oh, he's going to be pulled back for that one. And it's Perez. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Just eases him off the ball. Perez. Now, can they get him away? Pass somewhat off target. That's just playing it safe and simple. Nedved plays the game a step ahead of almost anyone. He's gone for goal! And a terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Two added minutes has been indicated. And he shoots! Now looking to orchestrate a counter. Oh, delightful ball. Ferdinand kept aware, and it is reclaimed easily. And it's half-time here. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. How do you look back on the first 45 minutes? Well, this is when you need your players to step up, Peter, be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk-averse. Bayer Leverkusen leading 1-0 at the break. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Bayer Leverkusen really need to... Mohamed Salah! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now it's Vieri. Can he get on the end of this? Picked out brilliantly. No, that's been intercepted. And that was nowhere near his best. And now the breakaway. He's found a way past. He's picked his way through. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Back into the middle. And that is expertly dealt with. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. That pass has been well intercepted. It's loose now, and they want to get it back. Oh, super ball! Still just a single goal between the sides. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Perez receives. He's had a shot! The attendance for this match was 70,987.
Oh, what a mistake! And the finish! And for a moment, time stood still. Manchester United get their fourth corner. Ferdinand is there, and he can get that clear. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. And he's there to belt it away. Oh, that's well spotted. Beckenbauer. He's a sharp little ball here. Toure looks to get on the end of this. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Your impression so far, Jim? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they've settled for a riskier approach now to defend this. Mbappe! Well, here's a man adored by many, even deified by some. It's Ibrahimovic! Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Substitution for Manchester United. This is their second corner of the game. 18, Rooney. Number 21, Mbappe. Number 22, Hazard. Coming on the field, number 10, Stoichkov. He's got tall. Well, he got rid because he was under pressure. Number 8, Neymar. Substitution in progress. Oh, good steal, he just read it. Just about up to 75 minutes. That's a shade optimistic. That has not gone well. Now it's Aubameyang. And he's managed to get rid and reclaimed it in a trice. Manchester United really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. That's just playing it safe and simple. Busquets. Now it's Stoichkov. Stoichkov. And he's cleared it out of harm's way. Busquets. Tries to pass it through. Goes for a shot! He's got a goal! Do not write them off! Back they come! His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. And that has added a whole new complexion to the game. Manchester United really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. 5 minutes left on the clock. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Aims beyond the defence. Pedri.
Beckenbauer kept his eye on it, and he's there. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Looking for the run. Perfectly measured that. He is through here. Pullet, and it's played it. Bullish header! Didn't quite get enough on that. That's good play. Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. Quality ball. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Mohamed Salah. And the referee brings it to a close. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. ശരി ആയിട്ടുള്ളൂ വന്നിട്ട് നിങ്ങള് ഞാൻ പോയപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ പോയില്ലേ? ഞാൻ പോയപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ പോയി. ചെക്കന് അന്തല്ല, ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെ. ചെക്കന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊണ്ട് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ? അതെ, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ചെക്കനാണ്. മറ്റേ പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ടുണ്ട്? രാത്രി ഒരു കളിയുണ്ട്. ഞാനിക്കോട്ട് ശനി ഞായറൊക്കെ കണ്ടമാന ആൾക്കാർ കണ്ടല്ലോ വീഡിയോ ഉണ്ടോ? ഞാനിവിടെ ലൈവിലാണ്. ചെറുത് പോയി, ചെറുത് അവിടെ മൊബൈൽ എടുത്ത് കളിക്കുന്നു. ഇല്ല എക്കോല്ലേ, ഞാനിവിടെ ലൈവ് ഓണാക്കി ചെറുടെ. ഈ ഗൂഗിളിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് അത്ര പോരല്ലേ, ശരിക്കും അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടൂല. അക്യുറേറ്റ് ആണ് അതെ, അടിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ മറ്റേ ഒക്കള പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. ഒക്കള ഇവിടെ ആയിപ്പോണ്, ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചാൽ മതി. കാരണം ഗൂഗിളാണ് മെയിൻ സാധനം. ഗൂഗിള് മറ്റേത് കുറവാണ്. അപ്പൊ ഒക്കള ഗൂഗിള് കുറവല്ല, അത് അസ്കർബോ സ്ട്രീമും പിന്നെ ഡിസ്കോഡും പിന്നെ ഗെയിമും ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അത്രയും കിട്ടണില്ലേ. പക്ഷെ ഡൗൺലോഡിങ് കുഴപ്പമില്ല, അപ്ലോഡിങ് കുഴപ്പമില്ല, ഡൗൺലോഡിങ് ആണ് പ്രശ്നം. ഈ സമയത്ത് ഭയങ്കര കുറെ ഉണ്ട് അസ്കർബോ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് നോക്കി, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്ലോഡിങ് സ്പീഡ് 54, ഡൗൺലോഡിങ് സ്പീഡ് 31 കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അത് ഈ സമയത്ത് നല്ല ഒരു ട്രാഫിക് വരണുണ്ട് ശരിക്കും ഈ സമയത്തില്ലേ. ഡൗൺലോഡിങ് 100ഉം മറ്റേത് 60 കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് ഇവര് ഈ ബാൻഡ് വിടുത്ത് വേണം ഇവർക്ക്. ഓൾറെഡി പുതിയ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവര് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഇവര് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തെ മാസം ബാൻഡ് വിടുത്ത് മേടിക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഈ നെറ്റ് പോവാട്ടാ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പീഡ് കാണിക്കാണ്. സത്യം ഇന്ത്യതുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലേ. കേരള വിഷനായി ഈ കേരള വിഷനൊക്കെ പറച്ചില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും നെറ്റ് കൊടുക്കണ ഒറ്റ ഒരു വലിയ കമ്പനിയാ, ഒരു കുത്തക കമ്പനി, ഏതോ ഒരു കമ്പനി, പല പേരിലാണെന്നുള്ളൂ. അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാവർക്കും നെറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അവിടെ എന്നിട്ട് തകരാറ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ.
അപ്പൊ ഞാനൊരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി. അത് അസ്കർബോർഡ് ചാനലിട്ട് അസ്കർബോർഡ് വീഡിയോ ആയി, എന്റെ ചാനലിട്ട് എന്റെ വീഡിയോ ആയി, വേറെ ചാനലിട്ട് അവന്റെ വീഡിയോ, അതേപോലെ അവര് പ്രോസസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഓൽക്ക്. കൊറേ അതുപോലെ മറ്റേ ഇതുണ്ട്. ഓല് അതിന്റെ സബ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ കേരള വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടത്തുന്നത്. അതെ, ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ആയാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ, ഒക്കെ ഒരു മുഖമാണ്. എഡിറ്റിംഗ് അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ? നന്നായിട്ട് ചെയ്യണ്ടവൻ, കൊള്ളാൻ കിട്ടുക. നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് കളിക്കാതിരിക്കാല്. കളിക്കാണ്ടിരിക്കണ്ട, കളിക്കണേ കളിച്ച ദിവസമൊന്നുമില്ല. ഇത് മറ്റേ നെറ്റ് കട്ടാവും ചിലപ്പോ കളിയുടെ ഇടയില്. നാളെ ആരാ വരുന്നൊരു ഇതുമില്ല അല്ലേ? ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആരും ഒന്നും പറയണില്ല. ഏതൊരു ചപ്പ ആൾക്കാരാണ്, അത് ഞാൻ കണ്ടു. ഏതോ നമ്മളെ പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാ. കാക്കോപ്പാടെ ഫോണ് കൊടുന്ന, ഒരു മിനിറ്റ് കൊടുന്ന കാക്കോ, കുഞ്ഞുപെട്ടിപ്പാടെ ഫോണ് കൊടുന്ന. രാത്രി ആരും വരൂലല്ലേ? റായിക്ക് എവിടെ? ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ പിന്നാലെ പിന്നെ വന്നിരുന്നല്ലോ എന്റെ. ശരിയാണല്ലേ, പറഞ്ഞിരുന്നു ഓൾറെഡി അത്. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, എന്താ പരിപാടി? ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നുമില്ല, ഗെയിം കളിക്കണമെന്നില്ല. ചെയ്യാണ്ടാടാ, ലൈവാണ്. പോയി ഹായ് ഇട്ട് ഒരു കമന്റ് ഇട്ട് കുറച്ചു നേരം കണ്ടിട്ട് വ്യൂ കുറവാണ്. അസ്കർബോധ് ഇത് ആക്റ്റീവ് അല്ലേ? ഞാൻ അസ്കർബോധ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നീയും പറ, എല്ലാവരും പറ, അസ്കർബോധ് മനസ്സിലാവട്ടെ. ഞാൻ പറയണില്ല. അസ്കർബോധ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഭയങ്കര മൂടിത്തടഞ്ഞിരിക്കുക. ലൈവ് ആണ് വരുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കാനൊക്കെ പറയണ. ഹായ് ആൽബർട്ടോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ആൽബർട്ടോ അവിടെ എന്താ എഴുതിയത്? ആകാശല്ലേ, നമ്മള് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാര്. പോലെ എന്നറിയണവരൊക്കെ ഹായ് ആൽബർട്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ഹായ് ഡ്രേക്ക്. നീ ഡ്രേക്ക് ചാനൽ ഉണ്ടാക്കാം, എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഹായ് ഇട്. ഗോകുവിന്റെ ചാനലിൽ പോയാ ഡ്രേക്ക് റുബിക്സിനെ അറിയില്ല. നീണ്ട ലൈവ് പോയ അങ്ങനെയാണ്. അധികം ആൾക്കാരുടെ ലൈവിലൊക്കെ പോയ അങ്ങനെ തന്നെ. ഐഷ എന്തിനാണ് ലൈവ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് നോക്കട്ടെ. നല്ല
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And we're underway. This guy, Roberto Carlos, really is a unique player, Peter. I don't think anyone would argue with that. The pace, the power, the set pieces, the way he constantly surges forward. And a fabulous urgency about everything he does. That's exactly it. Oh, he's going to be disappointed with that. Probing pass. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Now it's Torres. And it's been played through. And that interception was most necessary. That was... And the finish! And it's a goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. Bayer Leverkusen finding themselves unexpectedly behind. He's gone for goal. And that's been intercepted. Gerrard. Great vision. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? There's the shot! He's beat. Sticks it away! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Things starting to look very comfortable. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. That has ended up in no man's land. Out to the right. He looked rushed. He should have waited for some movement. That looks a foul. Yep, referee's given it. Tries to play it through. Ferdinand cuts it out. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And that has earned a reprieve for the time being. Bayer Leverkusen with the corner. They're first. Oh, what a climb! He will be livid with himself. And no, that was never going to make it. He won't be happy with that one. Thuram. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Gattuso. Can he get it through? Can he finish? Not pretty, but it gets the job done. Strokes it back, and he's straight offside.
time and again they are repelled. No, that's been intercepted. Gattuso. And here's Ibrahimovic. Milan trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. The trademark move ends with the inevitable classy finish. Milan are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And with that, the hat-trick is complete. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Pass is just off target. Chiellini. The ball is loose and the chase is on. Mateus. And he welcomes it in. Well, he got ribbed because he was under pressure. And here's Ibrahimovic. Gattuso. There's the whistle for half-time. Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. Il proprietario dell'auto blu parcheggiata davanti ai cancelli è invitato a spostarla, altrimenti sarà rimossa. There's the start of the second half. So, 45 minutes to turn it round. Ambitious ball here. It's a promising position. Gerrard. Now it's Torres! And he should have made it 4. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Sostituzione per il Milan. Numero 3. Time then for the first substitution of the game. Lascia il campo per il numero 19. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. And Torres! Oh, that's a waste. Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it. And it's Ibrahimovic. Pass somewhat off target. Gerrard could move up a gear here. Robertson is one whose deliveries we all know about. Not the most accurate pass. Gerrard, well played. That has snuffed out the danger. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, that's well spotted. No, again, there's no way through. Just eases him off the ball.
Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan.
Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Against Barcelona. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Space bar അടിക്കൂ. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തിനാ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോണ്? അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൽ പോയി വാതിലടിച്ചോ? അതാ പൂച്ചെന്ന് എവിടെ ചാടി വന്നിക്കാണ്. ആകെ മേത്തെന്തൊക്കെ ഉണ്ടേനു. And that gets things running. Well, Peter, there's goalkeepers, and they're great goalkeepers, and then It's full on! Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, it's very good running. That. You're always going to have chances with that kind of movement. Yeah. Oh, strongly challenged there. Nicely spread. Oh, this looks sharp. Ball is over the line. Tonali. That has ended up in no man's land. And he's managed to get rid. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. He's going to be disappointed with that. Tries to pass it through. Gattuso calmly anticipates. Well, he got rid because he was under pressure. He's hit it long. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. That pass isn't the best. James. Now it's Yamal. He's a sharp little ball here. And the pass is intercepted. Probing pass. Oh, shooting chance! Oh, Ben Bone! Goalie day. Again, a describe here. Goalie. Everyone waited for the cross. Peter, you have to have a certain imagination to produce the incredible, and that was incredible. Number 3. Bayer Leverkusen have penetrated for the first time. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition. No force to come out. He's having a shot! It's a goal! And they're at it again! Into
time. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. So that's 2 now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Tries to get it clear. Bayer Leverkusen have scored 2 quick goals here and are well and truly in the driving seat. And he lines up a cross. That's just playing it safe and simple. Van Basten. And no, that was never going to make it. That has not gone well. Oh, there's a probing ball. Oh no, this does not look good. And they win it back again. Pedri! He's got away with one there. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. Toure kept aware, and it is reclaimed easily. Tries to play it through. Bayer Leverkusen have turned up with it. It's Vieri! Superb from Vieri! That is a gem! An absolute gem! A quite incredible spell. They are flying. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Bayer Leverkusen find a position of real strength now. Oh, it's Van Basten. Into the channel. Yamal is in a really good position out wide. And he's there to belt it away. That pass has been well intercepted. And here's Van Basten. Chiellini with the clearance. And smartly reclaimed. Bayer Leverkusen looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. And he's picked out the run. He's got plenty of space out wide here. Vieri! And that is doing no harm at all. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Yaya Toure. Dogs' sleeping positions can reveal a lot about their personality. That'll be a corner. Bayer Leverkusen with the corner. They're first. That's the keeper's ball. Barcelona have the chance to go the other way. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Oh, he's been caught on it here. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. Bayer Leverkusen presented with a golden opportunity here. The chance to pull further clear. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. And that means just one thing, match ball. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Bayer Leverkusen are having a ball here. Can he get it through?
Lovely pass, but can he get there? 3 minutes added time. And he was quick to react. Spread out to the left. Time, excellent interception. It's Van Basten. De Bruyne. Yamal. And the first half is done. Well, what a half they've had. Cruising to victory, and it's only half-time. Astonishing. Well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved, Peter. They've been quicker to pretty much everything so far. The only thing you've got to wonder is, how taxing is this for the players? How long can they keep it up for? Are we going to see a fade in the second half? Bayer Leverkusen have run riot in the first half, and barring a miraculous comeback, they have done the job already. And we're already back up and running after half-time. Lovely pass, but can he get there? Robertson. Forlan. Nicely weighted ball. Oh, it's just a little long. Pedri, a player who needs no introduction. It's Forlan! Oh, he's kept it out. That's a great save. He slid in, and that has raised the temperature on the touchline. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. No, not quite on the same wavelength. Steered out wide, but he won't reach that one. Deftly away. Yamal distributed tidily. Brilliantly cut out. Has a look up and drives it forward. It's a pretty loose pass. And this is Van Basten. Vieri. Forlan. Forlan! Danger averted for now. Corner number 2 then. Last-ditch defending, but that'll do. And now they can spring out of defence. And this is Van Basten. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Time and again they are repelled. Looking for the run. And it's been played through. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. Out to the right. Yamal, the most accurate pass. Nice interception, well timed. Do it. Now it's Forlan. Ibrahimovic. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. And he's there to retrieve it. Oh, he's going to be pulled back for that one. And he is going into that little black book. Oh, there is concern on the faces of the players standing around him here.
Substitution for Leverkusen. Number Bayer 14, Leverkusen choosing to make the first change. Number 11, Ibrahimovic. Number 22, Nedved. Well, that was well positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to goal. Number 6, Bale. Number 10, Slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. He's having a go! Keeper always had the measure of that. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. De Bruyne goes short, delivers the climbs up big! No mistake! It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball, made a classic move and met it perfectly. Barcelona and Shevchenko! Relentless! Just relentless! Comfort, yet more comfort, easing away. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Things looking so easy, almost too easy here. Van der Ven by Leverkusen have a free kick. And that's going to be a booking. Looks to me as though this is probably a little too far out for a shot. And he seemed certain to get the sixth. Now, can they get him away? Shevchenko! Oh, what has happened here? That's good defensive concentration. It's Forlan. And now the breakaway. And it's Robertson. Doué gets into some space. Well, he got rid because he was under pressure. And he's only too happy to take that back. Into the last 5 minutes. Forlan unable to make it happen for all. And Shevchenko! It's in! How many? Just how many? The gulf in class is vast. I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. And he's done it again. He's got his second. It's become a case of men against boys. It's a good 30, 35 yards out, this. Oh, it rattles the bar. Doué. And this is... And the finish! Tonali. There will be 5 minutes added time. Forlan. He is through here. He is just caressing the ball. Bullet looking for a runner. Van der Ven cuts out the pass. 5 minutes to add. Forlan! Good catch by the keeper, though pretty much straight at him. So that's it. It is all over. Bayer Leverkusen looking by any yardstick formidable. Truly enjoyable to watch and clearly so together. That was a terrific day for them. And a quick announcement. How do you look back on the game then, Jim? Bayer Leverkusen definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. My thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you.
എന്തോ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ മറന്നുപോയി. എന്താ ഞാനിവിടെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നേ, അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി അതിനിടയിൽ, ഈ തിരക്കിനിടയിൽ. നാളത്തെ അല്ല, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അയച്ചുതരാം. ടോക്ക് ഓർ ടൈപ്പ്, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? It seems like you're asking about a conversation. ഇടയ്ക്ക് സോദനത് ചലനം വാനോ പകൽക്കാലം അമ്മോ മല് പിടിച്ചല്ല. പിക്ചർ രണ്ടാളി തല്ലി മാറ്റിട്ട്, അതായത് 2 ഡിഫൻഡർമാര് മുന്നിൽ ഓടുക കേട്ടോ ബാളിന്. ഞാൻ ത്രൂട്ട് തോർത്ത ബാളിന് ആ 2 ഡിഫൻഡർമാര് തള്ളി മാറ്റിട്ട് ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയിട്ട്, ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഓടിട്ട്, ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഗോൾ അടിച്ച്. 2 ഡിഫൻഡർമാര് തള്ളി മാറ്റിട്ട് ഓല് മുന്നിൽ ഓടുകയാണ്. ഷെഫ്ചങ്ക് ഈ ആഴ്ച നല്ല ഫോമിലാണ് മിസറോ. മറ്റേ ഷെഫ്ചങ്ക് വന്നോണ്ട് ഒരു ഷെഫ്ചങ്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ പെൻബോൺ ഓൺ 10 മണി. അതെ what happened? എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കൂട്ടി. അതിനുള്ള ഞാൻ കൊടുത്തു വന്നപ്പോ തന്നെ തോടെ പോയാൽ പെട്ടോ എപ്പോഴാണുള്ള ആര് പറഞ്ഞ സ്കോർ ഓർമ്മ റെക്കോർഡർ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാൽ പെട്ടോ എനിക്ക്. എനിക്കെന്നെ പണിയായില്ലേ. വെറുതെ ചെലപ്പോ ഈ ഫുൾ അറ്റാക്കിങ് വരുന്നവനെ ഞാൻ ഈസിയായി അടിച്ചിട്ടു കേട്ടോ. ചിലപ്പോ എനിക്ക് നല്ല കിട്ടല് കിട്ടും. ഇപ്പോനെ ഒരു LWF, RWF, CF, SS, AMF എത്ര 5 അറ്റാക്കിങ് ഇട്ട് കളിച്ച് ഞാൻ 6-1 അവനെ പൊട്ടിച്ച്. പെൻബോണേ എടാ അത് അതേപോലെ ഫസ്റ്റത്തെ ആ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. വീഡിയോയുടെ 2 ഗോള് മാത്രം പിന്നെ ഹൈലൈറ്റും അത് മാത്രം മതിയായിരുന്നു. ഇത് ഫുള്ള് വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ. ഇല്ല
ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കണ്ടില്ല, ഞാൻ ഹൈലൈറ്റിക്ക് എത്താൻ നേരത്തെ കണ്ടുള്ളൂ. കേരള വിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ എന്ന് അടിച്ചെടുത്ത പ്ലേസ്. യൂസേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് വേരിയസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് കേരള വിഷൻ ഫ്രം സ്ലോ സ്പീഡ്സ് ഹൈ പിങ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇന്നത്തെ കാര്യമില്ലല്ലോ. അന്നത്തെ ന്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, വെള്ളപ്പൊക്കം വരെ കാണിക്കുക. സ്ട്രോ ഒന്നും നോക്കണ്ട. മൊത്തത്തിലേറിയ പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ട് രാത്രിയാകുമ്പോ. ലൈവിലല്ലേ ഒരുത്തന്നെ 2700 ബോയിങ് ഇറക്കിയപ്പോ ബരേസി വിത്ത് ലേണിംഗ് മെഷീനെ കിട്ടി. അവന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ സന്തോഷം കാണാനായിരുന്നു. മലബാർ ഗെയിമിംഗ് കണ്ട് ആളെ ഹാപ്പിനെസ് കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം. ഫ്രീ ടു പ്ലേ കാരല്ലേ രവിത്ര? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പൈസ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗിവ് അവേ കൊടുക്കണതേ, ഞാൻ ഒരു ഫ്രീ ടു പ്ലെയറിന് മറ്റേ ഫ്രീ ടു പ്ലേ പറഞ്ഞാ അധികം എപ്പിക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് ഒരു എപ്പിക്ക് കറക്കി എടുത്തു കൊടുക്കും. അതിനെ ഗിവ് അവേ എന്നല്ല പറയാ, അതിനെ ഡൊണേഷൻ പറയുമ്പോ റാൻഡം ആണ്. എനിക്കറിയില്ല, അതാ ചോദിച്ചു. അസ്കർബോ ഞാൻ F2 പ്ലെയർ ആണ്. ഇപ്പളെ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തന്നേക്ക്, എനിക്കാണ് തരാൻ പോണേ. അധികം ചിന്തിക്കണ്ടായി. മാർക്കോസ് ബ്രൗലി ഇല്ലേ, മാർക്കോസ് ബ്രൗലി. എന്താണ് മലബാർ ഗെയിമിങ്ങോ? അപ്പിക്ക് കൊടുത്താ മതി, എനിക്ക് എപ്പിക്ക് വേണം. ആനയും മാങ്ങ തേങ്ങില്ല, അത് 3 നിന്റെ ബാക്കി വർത്തനങ്ങളൊക്കെ എന്റെ അതിന്റെ മെസ്സിയുടെ ബാക്കിൽ ബരേസി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബറേസി അതൊക്കെ ഉണ്ടില്ല. ബറേസി ഉണ്ടോ 100 കണ്ട ബറേസി മറ്റേ ഇവൻ 10 ദിവസം മുന്നേ ഇട്ടില്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് അതിലെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയാലുള്ള? എനിക്ക് 3 കിട്ടാ മെസ്സി, ക്രൈഫ്, ബറേസി.